I extend my warm welcome to delegates from the breadth and length of both the Telugu states, that is Andhra Pradesh and Telangana. Hyderabad is a historic city noted for its many monuments, masjid and bazaars. On behalf of Assembly of 29th Conference of Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation, I extend warm welcome to all the guests, delegates and observers. We have come from the breadth and length of both the Telugu states, that is Andhra Pradesh and Telangana. Hyderabad is a historic city noted for its many monuments, temples, churches, masjids and bazaars. A multitude of influences has shaped the character of the city in the last 400 years. మనుషులు లేనప్పుడే ఒక డ్రోన్ వ్యూ తీసుకున్నాం.
Association, Hyderabad, January 22. Welcome Chairman Reception Committee 3, B. Vinod Kumar, Vice Chairman, Telangana Planning Commission, Hyderabad. On behalf of the Reception Committee of 29th Andhra Pradesh and Telangana Bank Employee Federation, I extend my warm welcome to all the guests, delegates and observers who came from the breadth and length of Telugu states, that is Andhra. Hyderabad is a historic city noted for its many monuments, temples, churches, masjid and bazaars. On behalf of Reception Committee of 29th Conference of Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation. చక్కటి చర్చలతో మంచి నిర్ణయాలు చేయడానికి మంచి వాతావరణం కల్పించబడింది. కాబట్టి ఈ కాన్ఫరెన్స్లో మంచి చర్చలు జరిగి ఈ రాబోయే రోజుల్లో ప్రైవేటైజేషన్కి వ్యతిరేకంగా చేసే పోరాటాలకి ఈ కాన్ఫరెన్స్ నాంది కావాలని మేమంతా కూడా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. స్టార్ట్ చేయాలా? ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుకోండి సార్. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ 29వ మహాసభలు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క సందర్భం ఇక్కడ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి యొక్క ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కలిసి జరిగే మహాసభలో ఇది ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క విషయాన్ని దీంట్లో ఇమిడించబడ్డది. భారతదేశ వ్యాప్తంగా బ్యాంకుల్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తున్నటువంటి యొక్క తలంపు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తరుస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క మన జరిగిన పార్లమెంటు సమావేశంలో పెడదాం అనుకున్నటువంటి బిల్లు ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బిల్లును పెట్టకపోవటం వల్ల కానీ జరగబోయేటటువంటి యొక్క లాభాలు ఏంటి అనేటటువంటి విషయంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ నాయకత్వం, రాంబాబు గారి నాయకత్వంలో ప్రతి జిల్లాలో ప్రతి కామ్రేడు ప్రతి ఎంప్లాయీ వాడికి వచ్చేటటువంటి యొక్క కింద ఉన్నటువంటి యొక్క రైతాంగం, రైతు కార్మికులు ప్లస్ చిన్న చిన్న వ్యవసాయదారులు, తర్వాత వినియోగదారులు, బ్యాంకు ఖాతాదారులందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క గొంతు భారతదేశం అంతా వినిపించి పార్లమెంటు దాకా పోయి
ఉన్నటువంటి యొక్క పెట్టాలనుకుంటున్న బిల్లుని వెనక్కి తీసుకున్న సందర్భం ఉంది. ఇది ఆరంభమే కానీ ఇప్పుడు జరిగేటటువంటి యొక్క ఈ మహాసభలలో ఒక గట్టి నిర్ణయాన్ని కూడా తీసుకొని భవిష్యత్ కాలంలో ఏదైతే ఈ ఆర్థికపరమైనటువంటి యొక్క బ్యాంకుల యొక్క విషయం ఏదైతుందో దీన్ని కనుక ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకే పెద్ద చాలా నష్టం జరిగిద్ది అనేటటువంటిది నిర్ణయాన్ని ఇక్కడ తీసుకొని భవిష్యత్ కాలంలో కనుక దీన్ని అపోజ్ చేసే పద్ధతుల్లో ముందు తీసుకుపోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది మహాసభలలో. మరి ఈ బ్యాంకుల యొక్క ప్రైవేటీకరణ చేసినటువంటి భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థే దెబ్బతింటదని, ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటం వల్ల భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాలు కూడా ఈ దేశం మీద చిన్న చూపు చూసేటటువంటి అభిప్రాయం ఉంది. కాబట్టి మా హక్కులు మా సాధన కోసమే కాకుండా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని పటిష్టపరచడానికి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏఐబిఐ నాయకత్వం కింద ఉన్న యూబిఓ నాయకత్వం ఉన్న ప్రతి ఎంప్లాయీ ఆ రకమైనటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాడని, ఆ రకమైనటువంటి యొక్క నిర్ణయం తీసుకొని ఈ మహాసభల్లో మరింత ముందుకు తీసుకుపోయి ప్రైవేటైజేషన్ ఎదుర్కొని ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత పటిష్టంగా తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. సార్ సార్ This conference of Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation is taking place at a time when the banking sector, which became a social banking after nationalization, it helped our country in all possible ways for development in all sectors of our economy. It played an important role. It became people's bank, and we are having this conference at a time when that concept is under attack. That whole nationalization of banking sector is under attack. When so at a time to have this conference, these don't only go against employees or the officers of the nationalized banking sector, but it is actually against people, taking the bank away once again from the people, and once again trying to make it as Lalaji's bank, who will decide what to do and for whom this banking will happen. So in such a situation, there is great significance of this conference being held. I take a pride in being here, coming from AITOC, which is the class in India. So coming over here, attending this conference will not only be boost for our comrades in the banking sector, but it is actually also an energy giving to me as an AITOC General Secretary to carry back this energy once again to continue the battle which we are doing against privatization and against labor law reforms which are being imposed in our country against the working class. Comrades, is a great movement disregarding our own health. Our health in a moment of pandemic crisis, but because we think more of the tree than our own individual self or family or our own place. It is in that sense this assuming greater, whether the financial institutions are meant only for Ambanis and Adanis, or it is an instrument which will be used by the people for the welfare of the people. It's almost like a second independence war that we have assembled here to start a new battle cry to drive out the people who are exploiting this country in different ways. And it's a greater moment that today the decisions which we will be taking will have a far-reaching effect. When the farmers of this country were attacked
with new legislations. They had a historic struggle which forced the Modi government to withdraw. Now it is our turn. We will have to start a new war because the government has announced from 1st April there will be a new labor laws in this country, which 100 years we fought for a new labor laws, and one without a discussion in parliament, with bulldozing their majority, they passed all these laws, and with great impunity they want to implement these laws. And we must teach a lesson that the farmers of this country can win, working class of this country can also win, and we will not only fight for our own economic demands, we will also fight for a demand where the larger interests of the working class, our right to strike, our right to protest will also be safeguarded, and we will defeat all the 4 labor codes which they want to bring in from 1st April. And I wish this conference all success. ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు అలాగే ఏ రంగాన్ని వదలకుండా రోడ్లు కానివ్వండి, లేక ఎయిర్పోర్ట్ కానివ్వండి, విమానాశ్రయాలు కానివ్వండి, డిఫెన్స్ కానివ్వండి, అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు బాహాబాటిగా అమ్మకానికి పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక చర్యలకి వ్యతిరేకంగా, అలాగే దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల యొక్క హక్కుల్ని కాల్మాసి కోర్సు తీసుకొచ్చి వాటిని కూడా పాస్ చేసినటువంటి సన్నివేశంలో జరుగుతున్నటువంటి 29th కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ వీటన్నింటినీ కూడా నిలుపుదల చేయడం కోసం కృతకృత్యమై ఉన్నాము. చూపిస్తున్నాము. ఈ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ దిగ్విజయంగా కండక్ట్ చేయడానికి మేమందరం కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాము. Working class unity, long live! Long live, long live! Working class unity, jindabad! Jindabad, jindabad! ATC, jindabad! Jindabad, jindabad! Long group photo. Long live! Long live! Long live! Long live, long live! Long live, long live! Our unity, long live! Long live! Our unity, jindabad! Jindabad, jindabad! రన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం లోపల. ఫ్లాగ్ వస్తే స్లోగన్స్ ఒక్కసారి స్లోగన్స్ సార్ ఈ రెండు పట్టు సార్ ఒక్కసారి ఎంట్రీ మళ్ళీ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే అందరు వచ్చారు కదా సార్, అందరు గ్యాదర్ అయ్యారు కదా, అక్కడ నుంచి రావాలి స్లోగా తీసుకున్నాం సార్ అందుబాటులో శేఖర్ రెడ్డి తినానా గ్రూప్ ఫోటోలు ట్రై చేసి స్లోగన్స్ కొట్టండి మనం. ఫ్లాగ్ స్టైల్ లోపలికి పోయారంటే ఇంకా లైవ్ పోతుంది కదా. Zindabad! Zindabad! Work community Zindabad!
2 అడుగులు వెనక్కి వాకింగ్ షాట్ తీసుకుంటాం సార్. 2 అడుగులు సరిపోదా ఇది? వాకింగ్ షాట్ తీసుకున్నాం. అందరు గ్యాదర్ అవ్వండి. ఓకేనా? రెడీ అన్నప్పుడు స్లోగన్ సార్. కొంచెం ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ కూడా. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే రెడీ అన్నప్పుడు మూవ్ అయ్యండి సార్. అన్న స్లోగన్స్ ఇవ్వండి అన్న, స్లోగన్స్. Keep it like that only. With all minimum, all these things you have to complete. Now I request Comrade Amarjit Rao, the welfare of 80 block.
తెలంగాణ ప్రజానాట్య మండలి కళాకారులుగా మీ ముందు కొన్ని అభ్యుదయ గీతాలు. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో సానరాని పాత్రలెందరో. Your seating arrangement shall be scattered. Don't sit side by side. Ramarao garu and alternative seats alla కూర్చోండి, దూర దూరంగా కూర్చోండి. Lot of seats are there now. Please go back. Please go back and sit. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబాలమింతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం పుట్టుక కోసం కాలిన సురగోళాలెన్నో, మానవ రూపం కోసం పెరిగిన పరిణామాలెన్నో. ఈ మానవ రూపం కోసం జరిగిన పరిణామాలెన్నో. ఒక రాజును గెలిపించుటలో ఒరిగిన నరకంఠాలెన్నో. ఒక రాజును గెలిపించుటలో ఒరిగిన నరకంఠాలెన్నో. బలి అయిన పవిత్రులెందరో. ఆ చల్లని దాచిన బడబానలమెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం మానవ కళ్యాణం కోసం మనగొంటిన రక్తం ఎంతో గణరక్త శిఖరాలను కాచిన పసి ప్రాణాలెన్నో. కాచిన పసి ప్రాణాలెన్నో. అల్పుగోటలో అల్లులలో విషాదమెంతో, అడుపుగోటలో అల్లాడినా కల్లులను విషాదమెంతో. దుర్మార్గుల కృత్యాలకు దర్శమైన బ్రతుకులు ఎన్నో. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం అన్నాకులు అనాథలుండని ఆడవైకమదెంత దూరం. మరువంటూ నాటకమంటూ కనిపించని కాలాలెన్నో. అరువంటూ నాటకమంటూ కనిపించని కాలాలెన్నో. పసిపాపల నిదుర కనులలో ముసిరిన భవితవ్యం ఎంతో. పసిపాపల నిదుర కనులలో ముసిరిన భవితవ్యం ఎంతో. గాయపడిన కవి గుండెలలో, గాయపడిన కవి గుండెలలో రాయబడని కావ్యాలెన్నో. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో కానరాని భాస్కరులెందరో. ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం, ఆ చల్లని సముద్ర గర్భం దాచిన బడబానలెంతో ఆ నల్లని ఆకాశంలో
ప్రతి మనిషి జీవితంలో సమస్యలు అనేది చాలా సాధారణం. ఆ విధంగా సమస్యలు మనిషి జీవితంలో ఎలా ముడివేసుకొని ఉంటాయి, ఎలా వాటిని అధిగమిస్తూ సాగాలి. సమస్య లేని ఇల్లు ఉన్నదా, విమర్శ లేని మనిషి ఉన్నడా, సమస్య లేని ఇల్లు ఉన్నదా, విమర్శ లేని మనిషి ఉన్నడా, అలలు లేని సంద్రం ఉన్నదా, ఏ వెతలు లేని బ్రతుకులున్నదా, సమస్యలు విమర్శలకు సాగిను నీ ప్రయాణం, సమస్యలు విమర్శలకు సాగిను నీ ప్రయాణం, అది అధిగమించి నడిసి చేరెదవు నీ గమ్యం, చేరెదవు నీ గమ్యం. సమస్య లేని ఇల్లు ఉన్నదా, విమర్శ లేని మనిషి ఉన్నడా. బలము బలహీనతలు ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి, కోరికలను అదుపు చేసే శక్తి నీవు మనసుకి. బలము బలహీనతలు ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి, కోరికలను అదుపు చేసే శక్తి నీవు మనసుకి. మహాత్ముడు మహాత్ముడు నడుపుతుంది సమాజం. సమస్య లేని ఇల్లు ఉన్నదా, విమర్శ లేని మనిషి ఉన్నడా, అలలు లేని చోట్లను పుట్టినొకరికి అన్ని Long live, long live. APC जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद. This conference of Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation is taking place at a time when the banking sector, which became a social banking after nationalization, it helped our country in all possible ways for development. In all sectors of our economy, it played an important role. It became people's banks, and we are having this conference at a time when that concept is under attack. That whole nationalization of banking sector is under attack, when the privatization is becoming mantra for the government. So at a time to have this conference to challenge these policies which don't only go against employees or the officers of the nationalized banking sector, but it is actually against people, taking the bank away once again from the people
and once again trying to make it as Lalaji's bank, who will decide what to do and for whom this banking will happen. So in such a situation, there is great significance of this conference being held. I take a pride in being here, coming from AITOC, which inspired the working class in India. So coming over here, attending this conference will not only be boost for our comrades in the banking sector, but it is actually also an energy giving to me as an AITOC General Secretary to carry back this energy once again to continue the battle which we are doing against. కిందికండి మాట్లాడా. ఈరోజు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ మహాసభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ మహాసభలు విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. దాంతోపాటుగా కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేసే కుట్రలో భాగం చేస్తూ ఉంది. జాతీయ బ్యాంకులను ప్రైవేటీకరణ చేసే కార్యక్రమం చేపట్టింది. దానికి వ్యతిరేకంగా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేస్తూ ఉంది. దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ కూడా భాగస్వామై అనేక పోరాటాలు చేస్తున్న సందర్భంలో ఏఐటీసీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి వారికి అండగా నిలబట్టమే కాకుండా సూత్రప్రాయమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ, దేశాన్ని రిజర్వ్ బ్యాంకు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండాలి. ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంకులను ప్రైవేటు పరం చేయడం మూలంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రైవేటు వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళి ఈ దేశ సౌభాగ్యం, దేశ అభివృద్ధి మొత్తం కూడా కుంటుపడుతుంది అనేది ఈ ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకోవాలి. కావాలని కుట్రలో భాగంగానే వాళ్ళ సిద్ధాంతాన్ని, బీజేపీ సిద్ధాంతాన్ని అమలు చేస్తూ ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థని కార్పొరేట్ సంస్థలకి అప్పచెప్పడానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్రలు పన్నుతుంది. ఈ బ్యాంకులు జాతీయం చేయడంలో ఏఐటీసీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ 1969లో పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేసి ప్రైవేటు బ్యాంకులన్నీ కూడా జాతీయపరం చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు జాతీయకరణ చేసినటువంటి బ్యాంకులు ప్రైవేటు పరం చేయడానికి, ప్రైవేటు పరం చేయడమే కాకుండా కేవలం అంబానీ, అదానికి అప్పచెప్పడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కుట్రల్ని తిప్పి కొడతామని చెప్పి తెలియజేస్తూ, అసలు ఈ దేశంలో జాతీయ బ్యాంకులు తప్పితే ప్రైవేటు బ్యాంకులు ఉండడానికి లేదు. ఉన్నటువంటి ప్రైవేటు బ్యాంకులు కూడా జాతీయం చేయమని చెప్పి ఏఐటీసీగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి ప్రైవేటు బ్యాంకులు నష్టం వస్తే వాటిని తీసుకుని వచ్చి జాతీయ బ్యాంకుల్లో కలపడం జరిగింది. ఈ రోజున జాతీయ బ్యాంకులు తీసుకెళ్లి ప్రైవేటు వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం అంటే కేవలం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపద అంతా కూడా ప్రజలు దాచుకున్నటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా ప్రైవేటు వ్యాపారస్తులకి, కార్పొరేట్ వ్యాపారస్తులకి అప్పచెప్పడం తప్పితే మరొకటి కాదు. ఆ రకంగా తగిన నిర్ణయం, ఈ మహాసభలో తగిన నిర్ణయం చేసి భవిష్యత్తులో జరిగే పోరాటాల్లో అగ్రభాగాన్ని ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ, రేపు 29 ఫిబ్రవరి 23, 24 తారీఖున ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కార్మిక సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున 2 రోజులు సమ్మె చేస్తున్నాయి. ఆ సమ్మెలో అయినా సరే బుద్ధి తెచ్చుకుని కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ప్రైవేటీకరణ వెన్నాడాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎంత 3 minutes చాలా ఫిక్స్ చేస్తారా? ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ఈరోజు రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతోంది. చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ మొత్తం భారతదేశంలో కకావికలం చేయాలని చెప్పి
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులను ప్రైవేటు పరం చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే మొన్న పార్లమెంట్ వింటర్ సెషన్లో బ్యాంకింగ్ లా యాక్ట్ని అమెండ్ చేయాలి అని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళడం కూడా జరిగింది. కానీ భారతదేశంలో బ్యాంకు ఉద్యోగులకు సంబంధించినంత వరకు అతిపెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. దగ్గర 6 లక్షల మంది సభ్యత్వంతో అతిపెద్ద ట్రేడ్ యూనియన్గా బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉంది. అటువంటి ట్రేడ్ యూనియన్ గతంలో బ్యాంకుల్ని నేషనలైజ్ చేయాలి అని పోరాటాలు చేసిన దాంట్లో ఉన్న యూనియన్ ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. అటువంటి క్యారెక్టర్ ఏదైతే నేషనలైజేషన్ క్యారెక్టర్ ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ని ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ హక్కులు ఇచ్చింది. ఈ సమ్మెలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా సభ్యులు 100% పాల్గొన్నారు. సమ్మెని సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించారు. అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో బ్యాంకుల్ని ప్రైవేట్ రంగంలోనే ఉంచుతాము అన్న ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తుందో కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆ ప్రయత్నాన్ని తిప్పికొట్టడానికి తప్పనిసరిగా ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఏ పిలుపులైతే ఏఐబిఏ ఇస్తుందో వాటన్నిటికి కూడా పూర్తిగా 100% పార్టిసిపేట్ చేసి న్యాయం చేకూరుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ నాయకత్వాన్ని, మరీ ముఖ్యంగా జనరల్ సెక్రటరీ కామ్రేడ్ బిఎస్ రాంబాబు గారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఈరోజు జరిగే ఈ కాన్ఫరెన్స్ విజయవంతంగా కావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సారీ ఈరోజు హైదరాబాద్లో 29th ఆల్ ఇండియా ఏపీటీబీఎఫ్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్న సమయం ఎలా ఉన్నదంటే బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఏదో జరిగిపోతున్నదని. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్స్ వల్ల బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఒక కన్ఫ్యూషన్లో ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అన్నింటినీ ప్రైవేట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఉంటున్నారు. కాబట్టి వాటిని కండెమ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అట్లాంటి పెక్యులర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఈరోజు 29th కాన్ఫరెన్స్ అనేది మనకు ఏపీటీబీఎఫ్ అనేది జరుగుతూనే ఉన్నది. ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఇలాంటి డెసిషన్స్ వలన మొత్తం ఒక సొసైటీలో ఫైనాన్షియల్ సెక్టరే ఏదో ఒక ఉపద్రవం వచ్చేలా ఉంటున్నది. కాబట్టి ఏఐబీ హాస్ టేకెన్ ఏ డెసిషన్. దీనికోసము ఆల్రెడీ 2 రోజులు స్ట్రైక్ కూడా పోవడం జరిగింది. దాంట్లో కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ మొత్తంగా పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని జయప్రదం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఎలాంటి అయినా బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మీద తీసుకున్నటువంటి ఎలాంటి డెసిషన్ అయినా కండెమ్ చేస్తూ మేము ఒక తీర్మానం తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి 29th కాన్ఫరెన్స్ కూడా దాని ముఖ్య ఉద్దేశంతో బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఇంతవరకు వాళ్ళ జాబ్ సెక్యూరిటీసే కాకుండా సొసైటీలో జరగబోయేటువంటి ఉపద్రవాలను కూడా ఆపాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోతున్నాం. కాబట్టి కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తరఫున మేమందరము ఏఐబిఎస్ సోల్జర్స్ తరఫుగా ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాము. ఆల్రెడీ ఒక రెజల్యూషన్ కూడా పాస్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఎలాంటి గవర్నమెంట్ డెసిషన్స్ కూడా కండెమ్ చేస్తూ ముందుకు పోతామని అందరికీ చెప్పడం జరుగుతున్నది. జై ఏఐబిఏ జిందాబాద్. కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ జిందాబాద్. లైవ్ ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి సార్. లైవ్ ఉంది, లైవ్ ఆప్షన్ ఉంది. కావాలంటే పెట్టిస్తాం. లైవ్ లింక్ ఉందా సార్? సార్ నిలబడి ఎందుకంటే మన వాయిస్ పోతుంది.
నేను సాయి తీసుకుంటాను సార్ మీరు తీసుకోండి మీరు తీసుకోండి సార్ ఫోన్లో. మీరు దిగరా సార్ అన్న అన్న సార్ మీరు మీరు ఏం కింద పడుతుంది మాస్క్ తీయండి సార్. ప్యాకెట్లో పెట్టండి సార్ అక్కడ కట్ చేసి ఎస్ సార్ మీరు సింగిల్ ఎస్ సార్ మీరు సింగిల్ ఫోన్ ఇవ్వండి నేను తీసాను ఫోన్ మాట్లాడండి. We have given our commitment to the department that we will confine ourselves to 100. రైట్ సార్ Please come in. అన్న వెనక అన్న వెనక put it a little closer. All these COVID protocols, now we are compelled to hold our conference. Yes sir. So, for this inaugural session, I invite Prashant Reddy and Ravindra. బ్యాగ్ తీసి ఇక్కడ పెట్టండి. లోపలికి వచ్చి తీద్దాం. వెళ్ళిపోనా నువ్వు వెళ్ళిపో తినన్నా నువ్వు వెళ్ళిపో. శేఖర్ పోరా అడుగు. అరే 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 అన్న ట్రైపాడ్ ఇప్పుడే అన్న వేరే సపరేట్గా ట్రైపాడ్ది లోపలికి వెళ్ళండి. ఎవరి మాట ట్రైపాడ్ తీసాక
Stop music. लाल सलाम इदे माँ लाल सलाम इदे माँ लाल सलाम కామ్రేడ్స్ సీట్స్ గ్యాప్ బాగా వదలాలి. వెనక్కి కూడా చాలా సీట్స్ ఉన్నాయి. చూసిన వాళ్ళకి బాగా స్ప్రెడ్ అయి కూర్చున్నట్టుగా కనిపించాలి. మనం దయచేసి అది ఫాలో అవ్వండి. మాస్క్ త్రూ అవుట్ ది కాన్ఫరెన్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాస్క్ తీయద్దు. మాస్క్ అందరికి ప్రొవైడ్ చేయబడింది. ఇంకా ఎవరికన్నా కావాలన్నా కూడా కామ్రేడ్ కృష్ణారావు దగ్గర కవర్ చేస్తే మాస్క్స్ అందజేయబడతాయి. బట్ కామ్రేడ్స్ కామ్రేడ్ రాంబాబు మన జనరల్ సెక్రటరీ ఇంతకు ముందే మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. కోవిడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ప్రోటోకాల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలని. సో దానివల్ల మనం నిన్న ఈవినింగ్ లాస్ట్ మూమెంట్లో డెసిషన్స్ తీసుకొని మనం కామ్రేడ్స్ అందరినీ కూడా వచ్చిన వాళ్ళని కూడా కొంతమందిని రూమ్స్కి కన్ఫైన్ చేస్తూ సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్. నౌ నాట్ ఓన్లీ నార్మలీ అవర్ కాన్ఫరెన్స్ ఈజ్ అటెండెడ్ బై 700 to 800 or 1000 maximum people, but now we have taken this as a blessing in disguise. Now the live stream is extended to all our comrades throughout the 2 Telugu states, and we are expecting more than 2000 comrades will be viewing and listening to our guest speakers and chief guests. So we are very happy that through virtual mode we could able to reach a large number of our comrades throughout the 2 Telugu states. So now we have very important guests amongst us, and we know that AITC is a premier trade union organization formed much before the independence, and for AITC is always an inspiration, a friend, philosopher and guide. And we have also a real hero, Justice Chandru, amongst us. We are very privileged to have him, who through his entire life has worked for the toiling masses, took up their cause and voice, and he has become a voice for them, and all of us know him very well. So munduga Comrade Amarjit Kaur, General Secretary, All India Trade Union Congress,
వారు మాట్లాడతారు. వారి గురించి మన జనరల్ సెక్రటరీ కామ్రేడ్ రాంబాబు గారు మీ అందరికీ తెలిసిన వారే అయినా కూడా ఆయన మళ్ళీ మీకు ఈ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ కామ్రేడ్ అమర్జిత్ కౌర్. కామ్రేడ్స్, అమర్జిత్ కౌర్ గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసే ముందు మన కాన్ఫరెన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏఐపిసి కార్యదర్శి కామ్రేడ్ బోస్ గారు వచ్చారు. వారిని మీ అందరి తరఫున కూడా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన కామ్రేడే కామ్రేడ్ మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు. వారిని కష్టపడి డ్యాన్స్ మీదకి రావద్దు కానీ వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఒకటే చూడండి, మన కామ్రేడే గారు. Make yourself comfortable. So now I am honored to introduce Comrade Amarjit Kaur, General Secretary of AIPC. Amarjit Kaur గారి గురించి నేను చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. All of you know about the contribution by this comrade to the employees and workers movement in this country. ఈ 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాల క్రితం వరకు ట్రేడ్ యూనియన్లు వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఒక ఎత్తు. But in this undemocratic government's rule, the contribution by the trade unions is very, very vital, immense and valuable now. Because day in and day out you are watching the media, you are watching the activities of the comrades. Amongst them, as a largest organized trade union in this country, All India Trade Union Congress, she is the General Secretary and morning to evening she is putting her hard work to ensure the purchasing capacity of the workers go up, to ensure the meaningful and strategical discussions take place with the management everywhere. So అది అంత చిన్న బాధ్యతని ఆమె నిర్వర్తిస్తున్న అది కాదు, చాలా పెద్ద బాధ్యత. మనందరి సపోర్ట్తో వారు దాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అండ్ యు నో ది contribution of AIPC in strengthening All India Bank Employees Association. Repeatedly I have been telling to you most of the times that certain trade union organizations in the country, be it Congress, be it PMS, be it C2, all have got their own organizations in the banking industry trying to divide the funds. I am not stretching further, but only All India Trade Union Congress, which has never put any effort to divide the banking funds, it's staying outside. They have extended their solid support to All India Bank Employees Association. I am proud to mention here that because of the support of AIPC, only the bank employees movement under the banner of All India Bank Employees Association is strengthened. No management can expect any activity in any bank, be it commercial bank, be it private bank, be it a foreign bank, be it cooperative bank, be it Gramina bank, AABA forces are there, and AABA is the majority organization in almost all the banks in this industry. So it's very, very vital. That's why when I telephoned to Comrade Amarjit and he come and inaugurate our conference, Delhi has agreed. She was to go outside the country to spend some time with their family members, children. She told me also some 10 to 15 years back only I have gone there. But fortunately for us, she has cancelled the trip also only to participate without us. We are very fortunate to hear, because she has attended so many conventions, conferences of AABA. This is not new to us, but we are privileged. Our state federation, Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation is totally privileged to have her presence, and I now request her to inaugurate on behalf of our president. పోడియం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి ఆడికి వెళ్తే Members of the Presidium, Justice Chandru, dignitaries on the dais, all the comrades who are attending this historic conference. It is historic
that despite all difficulties, you continued persisting, and finally you are holding the conference. It will be recorded and saying that we'll hold the conference despite all the difficulties, despite all the restrictions. That is the kind of determination AIBEA always had, and I am proud that our Andhra and Telangana comrades in the banking sector finally succeeded in having this conference. It's not only you delegates sitting here, as President informed here, that almost about 2,000 delegates will be able to listen to the deliberations of the conference. So those who thought the message of this conference won't reach the leading members, the activists and leaders of this federation, today are defeated. You are rather, instead of 1,000, you are reaching 2,000 of your active leaders. I have come here with great hopes from you. Out of about 54 crore labor force in the country, you represent a very little portion. Those who are in government sector, center and state, or those who are in public sector. They represent a very small part of our total labor force. Big private sector, formal sector, if I add that also, then also this number is very little. Almost about 93% of our labor force is in the informal economy. So in the labor force, you are protected by laws, you are protected by your unions, you have strength to talk, you have strength to convey, you have strength to definitely seek what you want to. And you have succeeded having in your continuously your bipartite settlements. Being educated, being well placed, being unionized, and strong union among the banking sector, you are a privileged section out of the labor force. Naturally, rest of the labor force looks towards you for leadership. And that is why I have come here with great hope. It's not only you have to fight for your own industry, defeating the privatization moves of the government, all the machinations to crush the public sector of this country. It's not only that I have come for just to give you encouragement for that, but I have come for you to take up the causes of all the informal economy workers. Where the informal economy workers are today, your predecessors, your forefathers in the banking sector have lived that life. They never had job security, wages were less, no social security. Today they are coming back from the bank to home. They were not sure tomorrow morning when they go there, they will be allowed inside for job. Working hours were not fixed one for them. No perks, benefits as you are enjoying today. They were in very, very bad situation. From that bad situation, you came to this level only because of unionization. Only because of unionization, through your struggles. Not only that, you have played an important role as an organized sector in banking, that you fought for nationalization of banks. From inception of AIBEA 1946, it was battle for almost 23 years, that ultimately in 1969 you had bank nationalization.
and after that, no looking back. The banks have immensely helped in the development process of this country after becoming nationalized banks. That's why social banking was the name given. There is no sector which did not benefit from the bank nationalization. And today, that nationalization is under threat. So definitely, you are fighting against that. You are trying to defend nationalization. All the attacks have to be defeated. Of course, you have to go ahead. But you have to be part and parcel of the normal general trade union movement, including all sections of society. That is where you are required, and it's necessary. From AITUC, I want to tell you, our unionism in India, movement of labor, was not imposed from above. It was not something, some political decision of some political party. Unionism in India evolved from history. And so, we should know our roots. All those roots belong to all of us. In whichever sector we are, whatever are the names of our unions. We owe our heritage to all our predecessors who have brought us in this journey up to this day. If today we have strength in questioning the governments, straight away looking into their eyes and telling them, when we raise our voice, you tell us anti-nationals. When we talk of development, you say we are against development. But we are looking into your eyes and telling you, all your policy framework is actually anti-national. You have to answer. When we are having that strength to say, from where that strength comes? That strength comes from our own history. And today, I would like to claim here, when I am in this 29th Conference of Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation, it's not an exaggeration to say that in India, the seeds of challenging British rule, those seeds were sown by the workers of India. The first strike was in 1827, challenging oppression, suppression, and exploitation by their masters. Workers, Adivasis, and Kisans, whom just outside we paid our homage. More than 700 who died in their Kisan agitation. And they went back from there as a successful entity. These three sections in our society were the first to challenge the British Raj. All those Adivasis who were being thrown out of jungles, they revolted. All those Kisans whose lands were being usurped and they were being forced to do a particular kind of cropping and production, they revolted against British. And the workers who were in extreme exploitative situation, they came out, they started their strike actions. They were not knowing the word of union. They were not organized, they were not unionized. But against that oppression and exploitation, their first weapon was to go on strike. And by the time 1857 came, already in this background, opposition to British Raj was begun by these three sections. And that gave the confidence to the people at that time. And some of the rulers went to Bahadur Shah Zafar and said, you must lead the struggle against British Raj. Once that British Raj called it as a revolt, which we say it was our first freedom movement, first war of independence, they called it as a revolt.
So naming it as revolt, they suppressed it. They killed it, but they could not kill it. It remained alive in the forms of seeds of opposition to British Raj. Just after 4 years, it was the workers of our country once again who came out on strike. The first strike after 1857 is registered in 1861. The plank workers of Calcutta. The workers started organizing themselves in railways, in defense, in jute industry, in textile industry, in tea plantations, in coffee plantations, all sectors wherever the workforce was in whatever kind of activities, they started organizing themselves by the end of 19th century. And when the 20th century began, this unionization continued. So my first claim is, it's the working class which showed the way to oppose foreign rule in our country. The second claim is that it is the working class which showed the way of agitation. You should know earlier it was only resolutions and petitions. There was great discussion within the Congress, Indian National Congress, which was founded in 1886. There was a great debate. Should it be only petitions and resolution, or should it be more than that? It was the working class, their actions, their agitation mode, their mobilization, their strike capacity. That is what showed the way how the agitations needs to be conducted. So the working class of this country, which you inherit as a unions, that working class showed the way how to agitate and fight back the foreign rule. Third thing which I want to make claim, whenever the freedom movement was in lull, in difficulty, in silence or in pessimism, it was the agitations of working class, the actions of the working class which kept the fire alive. That fire of protest, agitation against the foreign rule was kept alive by the working class movement in this country. Not only that, all the unions being formed all over India, there was a beautiful relationship between the freedom movement and the working class movement. The working class movement was in support to the freedom movement, and the freedom movement was supporting the working class movement. And people saw it in 1908 when Bal Gangadhar Tilak was arrested. There was no national level trade union, only industry-wise, district-wise, spread out unions all over India. But all of them all over India came out on strike action opposing arrest and the punishment to Bal Gangadhar Tilak. And our Bombay workers, for 6 days, Bombay city could not function. There was a total ban, as because 6 years punishment was given to Bal Gangadhar Tilak. So they said for each day, we will go on for strike action. This relationship between the freedom movement and the working class movement grew stronger. And in 1920 we find ultimately AITUC being born on 31st October in the city of Bombay. The founding president was Lala Lajpat Rai, a great freedom fighter. This AITUC had the privilege of Pandit Nehru remaining its president for a year. Netaji Subhash Chandra Bose was president of AITUC. And V.V. Giri was president of AITUC. I am talking prior to our independence. C.R. Das or Sarojini Naidu, great leaders who were the proponents of the labor rights. This is how the freedom movement gained from the working class
and the working class was part and parcel of the freedom movement of our country. It was a beautiful relationship. Another thing which your predecessors, your forefathers gave to the nation, you understand your roots. That history belongs to all of you, all the unions in India, even those who are outside the ambit of AITUC. They cannot say that the history doesn't belong to them. And that's where I want to say. It was AITUC conference in Jharia in 1920, the second conference, 1921, that the complete independence slogan was adopted. And you all know, educated you are, you know that in the political platform, complete independence resolution was passed only in 1929. So 8 years before the political platform passes a resolution of complete independence, it is the working class of this country which adopts this resolution 8 years before them. That is the greatness of the working class movement. Is it only that much? No. It's not only today that you say Mazdoor Kisan Ekta Zindabad. In 1906 and 1907, these 2 years are important in our history. Britishers had brought 3 ordinances against Kisans. And the great defender, supporter and organizer of the labor movement, Lala Lajpat Rai, and uncle of great martyr Bhagat Singh, Ajit Singh, they together led the movement against British ordinances which were brought against Kisans. And a popular movement evolved out of it. And that popular movement forced the Britishers to take back the ordinances. And that is why the Kisans were telling, we made the Britishers to take back the ordinance. Who are you, Mr. Narendra Modi, that you will not take away our Krishi Kanun? That confidence was there. And if we from AITUC made all the efforts to go and support those farmers in the border areas, trying to make this movement pan-India movement, supporting their all India calls, all mobilization possible for them, we did it. So we were having lessons from our history. The working class and the farming community had stood together against British Raj. And today, when the present regime wants to push us back to the British era, be it attack on our labor rights, be it attack on our natural resources, be it attack on our national assets created through public sector, in the service sector, or in the production manufacturing sector, everything is designed by Narendra Modi government to push back this government once again to the British era. So today we have to understand, our history teaches us never to go down. Never to go down. Once you know what is the truth and you stand with the truth, then you persist, you insist, you fight. That is what our unions have taught us. That is what our history has taught us. Let me also tell you, every shade of political movement was in support of the working class. Not only Indian National Congress, the communists were there. Communist Party was not founded, but these communists were also organizing labor movement, because Communist Party was founded in 1925. They were calling themselves as socialists. They were groups. They were people only interested in the labor movement. Various political shades were there. They all stood with the trade union movement. That is the richness of the trade union movement. And there I want to remind you, all of you only know this much, that Bhagat Singh and Patukeshwar Dutt threw some papers in the assembly. That assembly is today's parliament. This same parliament which is there, this was called as assembly. And when they threw those papers and made through a cracker some noise,
and said the deaf are made to listen to, and that's why this cracker, that so-called harmless bomb making noise. They were opposing 3 laws, and one of those laws was when the Britishers were bringing Dispute Act, which was a law to suppress the labor movement of our country. And today Narendra Modi government is bringing codification, and in that code on industry is once again similar to what the Britishers tried to impose the Dispute Act on us. I am not simply making a sentence that they want to take us back to that kind of British Raj, the kind of working conditions of workers, the kind of labor rights the workers had at that time. I am not only saying, I am telling you the truth. So they are making changes in our labor laws, challenging our strike right. You already know EDSA is in place, Essential Defense Services Act, and that gets extended to all other sectors who have anything to do with defense. There is a clause there. And this codification which government is bringing, code on industry, the day you give strike notice, conciliation begins. And during conciliation, no strike is possible. And that is why we want to tell Mr. Modi, his government, look, you are saying you will take away our right to strike. By holding a 2-day strike, we challenge your law which you are bringing. By holding strike, we will say we have a right to strike. Like you organized on 16th and 17th December. Very good, very great, very grand strike against privatization of banks. You did it. You showed it. And now central trade unions, with support from unions of all sectors including banks, will be going on strike on 23rd and 24th. Coming back to history, let me tell you, when Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru all hanged, Khudiram Bose had been hanged, Kartar Singh Sarabha was hanged at the age of 19 years, Udham Singh had reached London to take revenge of Jallianwala Bagh Kand, Ram Prasad Bismil और Ashfaqullah और Chandrasekhar Azad और Jitendra Das, one after another younger generation was on the path of sacrifices. That was the time when Britishers found, even after Chittagong Agni case, where young teachers, young students were put in gallows. Surya Sen was given life sentence. Our young Preeti Lita Snehata, 16-year-old Kalpana was given life imprisonment. When all that environment was prevailing in the Chandra Singh Gadwali had refused to fire on innovation, and slowly it was increasing. Freedom was stopped. So Britishers advised, we will rule, but we are ready to give you self-rule. You take the self-rule. Who was the first to come out on the open? For equal work, our children to be in school, not in the labor, our women to have maternity benefit, all those things we talked. But we talked for democracy, for right to dissent, freedom of expression. It's not something new. If our trade unions today challenge all oppressive instruments of the government to suppress our democracy, let me say it. Any country's test if it is having democracy or not, the first test is if that country is allowing people to come together, to form collective, assert their rights, fight for their rights, agitate for their rights. That is what is the first test of any society if it is democratic or not, any nation if it is democratic or not. This we have to understand. So as trade unions, it is our duty. It is our duty and responsibility that Indian Constitution is protected.
that the democratic rights are protected, that the right of free expression is protected, that nobody is sent to jails only because somebody is challenging the policies of the government. And the policies of the government are sell out of the nation. It's no more privatization and disinvestment. After national monetization pipeline, it is totally sell out of the nation. I assert it and I strongly say it. Who are they? Their roots are in the city of Nagpur. They take advice from there. And that city of Nagpur, the forces from whom they draw their inspiration are now there in the power corridors. And on every step, their policies are retrograde, regressive, reactionary, communal. That's why I'm saying they want us to go back pre-47. We will not allow. Public sector is not sudden creation. 3 committees were set up before 47. Those 3 committees went into the issue raised by AITOC was how to build our country, what we will do about our resources, how we will meet the challenge of poverty, illiteracy, hunger, illness, houselessness, how we are going to meet these challenges which are there before our masses. Once we free our country, and once we will have our own constitution, once we will have to manage our resources. It was pre-independence that 3 documents came, and all those documents converge into one thing. That national resources, the natural resources, the assets above, assets under earth, all the resources and assets in our waters, in our jungles, they belong to the nation. They are national property. So they are public property. So they are people's property. They should be under government control. And based on those natural resources and national resources, we will create our national assets. We will try to meet the necessities of our masses, and we will address all these ills of the society which are there because of foreign rule and the capitalist rule, imperialist rule in our country. So it was not somebody's brainwave that in India public sector was begun. It was not brainwave of our great leaders who founded AIBEA. AITUC inspired all sectoral leaders to form unions in their sectors. And the photos who we have seen garlanded there, great leaders, they themselves were also freedom fighters, Prabhatkar and H.L. Parvana. And Comrade Tarak Das photo is there, who in independent India gave you leadership as General Secretary. In their youth days, they were part and parcel of the aspirations of our freedom movement as young students, young children. They were part of that. So what we have to understand is, it was very well understood after independence how the country has to grow, what path it should take for development, what should be done to our natural resources, and how by using those natural resources we will be creating wealth in this country. So wealth producer, working class, service giver, working class, both of them are under attack. Very, very understandably, land was kept as a state subject, and labor was also kept as a concurrent list subject. No central government could take decisions on the land, but Modi government attacked the federal structure of this country and federal structure and ethos in the Indian Constitution. The kind of laws were brought for agriculture sector for farmers, they were against Constitution. Because our Constitution says very clearly, land is the state subject. No state government was asked and farmers were not asked, and Modi government took a decision. Labor is a concurrent subject. In the labor,
center, state, both have to play a role. Tripartite mechanism of international labor organizations is there in India. Indian Labour Conference tripartite system is there. ILC supposed to be conducted. Parliament to take cognizance. State governments to be consulted. Then only you can bring changes in the labour laws. But even the labour codes are being imposed from above, which we need to oppose the way we have opposed those agricultural laws. The way agricultural laws have gone, the same way the labour codes have to go. That has to be our determination and our struggle. So my friends, we are in a very, very serious situation today. I come to the present, but I also want to tell, in independent India, we strengthened our labour rights through our parliament, through our state legislative assemblies, by achieving several of the laws which are there enshrined in Constitution as directive principles. And there are chapter of fundamental rights about which more will be talked by Justice here. But what I want to tell you, my friends, is your battle is not only for your banking sector. Your battle is for the people. Like Kisan's battle was not only for themselves. When they were opposing these laws, it was not only a question of saving their own land. It was also a question of ensuring food security to Indians. Crores of Indians who have hunger and malnutrition in this country. Similarly, the nationalized banking sector, social banking, has given sufficient ammunition really to build India in rural and urban areas. Your banks have stood with the people in every need, in every difficulty. Credits being taken by the governments, but the work being done by our bank employees. When Jan Dhan Khata khol rahe the, where were the private banks to open Jan Dhan Khata? It was your public sector which opened Jan Dhan Khatas. When demonetization, a very wrong step by Mr. Narendra Modi to damage India's economy, was taken. At that time when the common man was suffering, with all difficulties, who was it who was facing the situation and standing by the side of the people? It was the bank employees and bank officers. And now they did everything, and now our officials, our employees have to suffer because of the misdeeds of the government, and many of them were imposed fines. No machines available, no possibility of counting, no possibility of checking kaun sa note nakli hai, kaun sa asli hai. Everything was being thrust upon them, working for hours and hours, staying back in the bank also in the night, including our women, employees and officers. They faced the situation, and whereas that demonetization was taking away the lives of the people. Miseries of the people were there, but the bank employees, bank officers, they stood with our masses. Prime Minister said, 50 दिन में अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, काला धन खत्म हो जाएगा, नकली नोट बंद हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 50 दिन में अगर रिजल्ट नहीं निकला, तुम चुन लेना कौन से स्क्वायर पे, कौन से चौराहे पे मैं खड़ा होऊंगा, तुम मेरे को जूते मारना. Mr. Prime Minister, this politics of violence, politics of जूता, politics of मुझे फायर कर देना, उनको गोली नहीं मारो, मुझे गोली मार दो. This politics suits you. It doesn't suit the masses. We are a disciplined force. Our predecessors fought for the country. We brought independence to the country. We gave development to the country. We wiped the tears from the masses. We did all that. This politics of violence belongs to you, not to us. This dramatics doesn't work on us. We are a serious force. And with that seriousness, we conduct our proceedings. And that is why, despite all the difficulties, I congratulate Comrade Ram Babu and
the presidents of our federation. They took the cut cake. Okay, from 1,000 you make 500, from 500 you make 200, from 200 you make it 100. But we will hold the conference. That is the determination. Because we believe in science. We believe in science. We are not conservatives. We are not like Narendra Modi telling 18 दिन में महाभारत जीत गया 21 दिन में कोरोना भाग जाएगा. We know ताली बजाने से, थाली बजाने से, रोशनी दिखाने से, शोर मचाने से, शंख बजाने से भाग नहीं जाएगा कोरोना. ओमिक्रॉन भाग नहीं जाएगा. It has to be done scientifically. Whole life is going on. Only for political activities and conferences, this disaster management act should work. It is a very clever move by the government. Instead of declaring as health emergency, they declared it as disaster management act. Because in health emergency, all responsibility is of the government to provide health benefits to the people, to provide proper hospitals to the people, all these services. It is they who will be giving all the responsibility they will have to handle. But they used disaster management act so that government's accountability is not there, but government has right to control every activity of the society. You will go and conduct massive rallies without masks, and you will not allow a few people sitting thinking about their life and thinking the lives of crores of the people, thinking about them, how they should be able to live happily in their families. And that's why, as trade unionists, you need to assert at every state, and that assertion is our right, agitation is our right, strike is our right. From that point of view, I must tell you, this will go on. Our actions will also go on. We will not stop our political activism. We did not stop even at the stage when there were serious waves going on in the country. We did not sit at home. We were always on move because the people want us always to be on move. We will not allow our railways, our postal department, telecom sector, our petroleum sector, our banks, our insurance, every sector is under attack. It is steel, or it is defense, or it is coal, or it is copper, or it is bauxite, or it is manganese. They are not sparing even atomic energy and space science. Everything in the privatized direction. All moves are to allow corporate loot. And in that corporate loot, a few of them were allowed to run away with our people's money taken from banks. And those who are sitting in India to defend their loot and to legalize their loot, insolvency laws are brought. Various amendments are being brought, how their loot can be legalized. In 7 years period, it is more than 8 lakh crores of rupees which have been written off from the registers. Why that money is written off? You did not agree to pay 7,500 rupees, a meager amount, to each poor family, which is not income tax paying family. The government refused to pay that, but you allow lakhs of crores of rupees to be looted from our people's savings. Why should we not challenge this kind of policy? The banks have been giving profit, and you are adjusting it against all the loot which they have done, writing off from the register. This is going on. We know it. So those who are tax chori karne wala, the corporates, very same people were given package during COVID period. All that package was drama only to give benefits to the corporates. I want to ask, how come from March 2020 to March 2021, within 1 year, 12.97 lakh crores of business was done by the corporate houses? How come
it happened when more than 20 crore people were having no job at their hands. 40 crore families were suffering. The people were suffering at that time. Hand to mouth, hungry many places, walked for miles and miles, crores of workers of our country. Our women had to give birth in the roadsides to their children. Workers died on railway tracks, workers died in bus accidents, workers died in truck accidents. Very, very moving scenes, tearing scenes we had. But at that time, who was gaining? The package was for corporates, wealth tax was made zero, and income tax for them was reduced from 35, 30, 30 to 25, 25 to 20, and then to 18%. All concessions were being given. And it was during this period, from 100 billionaires, India added 40 more billionaires. It became 140 billionaires, and 1 billionaire means lakhs of people sleeping hungry, losing their jobs. When lakhs of people become poor, then 1 billionaire gets created. So during COVID period, Prime Minister said, "Aapta ko avsar mein badlenge." Disaster and emergency will be converted into opportunity, and they did make it an opportunity for their friends, the corporates, for their loot. So two things they were doing: sell the country, its resources, and contain the opposition. And that is how the foreign laws were brought, and that is how our codes were brought during this COVID period. When people were dying from want of oxygen or ventilator beds, remdesivir injection was being sold in 2.5 lakhs. A cylinder of 4,000, 5,000 was selling at 50,000 rate. People with money in their pockets were also not able to access the hospital beds. What to talk of our workers, our poor people. And that was the time, Mr. Narendra Modi, your corporate friends who deal in medicines, in health sector, making medicines, exporting medicines, importing medicines, and marketing medicines. Every day they were doing a business of almost 500 crore rupees. Corona has exposed capitalism the world over. Only those governments who stood with the people, provided services to the people, and the governments who stand with their corporates and their capitalist masters, they were serving their capitalist masters. Who served the people? It was public sector which served the people. It was the government sector which served the people. Our employees in the government sector, our employees in the public sector, they were continuously providing services to the common person. More than 1,500 bankers we have lost during this period, Corona period, by giving services. More than 6,000 of our electricity employees died. Our 800 steel workers died. Our workers in various sectors in coal belt, more than 1,000 died. About 1,500 doctors died. Out of 1,500, hardly 25 or 30 doctors have been given what was announced for front rank fighters. What to talk of our Anganwadi Asha workers, our midday meal workers, or our technical staff, our Safai Karamchari, our nurses, what to talk of them? Even doctors did not get the compensation announced by the government. So it was once again proved, for any society, for any nation, public sector is a must if you want to cater to the needs of our people. Health was working, and our water system was working, our electricity system was working, and our service sector in all other departments, including finance sector, was working. Who was running? Where were the corporates? Where were those friends of Adanis and Ambanis? Those corporate friends of Mr. Narendra Modi, where were they? They were only busy in seeking more and more package from the government. This ruthless government killed our MSME also. Medium, small, micro enterprises, which
greatly benefited from bank nationalization. Those MSME, their manufacturer organization told us, they told that 35% of MSMEs are dead now. They will never revive. Another 30%, which could be revived, has not reached the profitability level. And another 30% or 32%, they are still beginning to revive, and little bit work they have started. So MSME was also under attack. Retail trade was also under attack. And then land, which is a state subject, is also for grabbing by the government in favor of corporates. Our public sector has huge lands available. Farmer land and our public sector land. That is where the greed of the corporates can be seen, and the government trying to facilitate that land to be handed over to them, to the foreign and Indian corporates. That's why, my friends, we must look into those questions. Those truth must reach the masses, because media, mainstream media, almost 90% of media is in control of Narendra Modi, being handled by the very same corporates who are benefiting from the policies of the government. So you are the media. You have to be working overnight. You have to be seeing to it that the message reaches the masses. It has to, that message has to go there. So our work becomes much more difficult. It is only vernacular press which gives us some space. It is only social media where we can spread our message. Even there also they have their intrusion of trollers, hate mongers. Day in and day night that hate mongering is done. So our task is quite difficult, but we were never afraid. We came out of slavery. We had our Trade Union Act in 1926. We got our Compensation Act in 1923. We got our Payment of Wages Act in 1938. Several of the laws, including Factory Act, which we got in 1881, and we had improvements. We could take it even from British Raj. So what does Narendra Modi think? That in independent India he will take away our rights? We will not allow it to happen. With that determination, we have to carry forward our struggles. Battle is quite difficult. The profit made in that 1 year by Mukesh Ambani was 128%. Profit made by Adani during that 1 year period, the first lockdown was 480%. On the other hand side, people were losing jobs and they were hungry, and FCI godowns were not opened. Conditions of ration card, condition of Aadhaar card linkage continued. Our workers had to walk and walk. They said we will die of corona. We don't know. But before corona, we will die of hunger, we are sure. Then why we should die in dingy areas of cities? We will go and die with our family. That determination was there, and they reached their families also. But the government ran away in Supreme Court when one employer went over there. Hum lockdown wage nahi de sakte. And the government withdrew its order, which had said lockdown wages dena hoga, retrenchment nahi karna hoga. The truth is, hardly 50 to 60% workers could rejoin in the industrial areas. And they are also being forced to take less wages what they were drawing pre-COVID period. So wage suppression is happening. Job losses are happening. Unemployment rate is rising. And out of the unemployment rate and the total figure, those between 15 to 25 years age group are 54%. Our youth is in difficulty. Our younger generation is in difficulty. And that's why our battle becomes very, very difficult and fierce we have to be. From that point of view, I came here to appeal you and to tell you that AIBEA is a very proud chapter and associate our sister organization
of AITOC. We look at you with great hopes because our informal economy workers are looking at you with great hopes. Here I want also to tell you, in this grim picture of economy, ILO has warned us. International Labour Organization said that 40 crore Indians will be more poor. UNICEF has informed us 5 crore more children will once again enter into child labor. They will be added into child labor. So situation is pretty bad. Economy is in shambles and the government is further making it in shambles. Sometimes I wonder why Guru Golwalkar, Guruji of Modi, Amit Shah and company, why he said 95% of the Indians must be poorer if you really want to run the nation and control the nation. Is it that thing in their mind that they want pauperization, the poverty to grow and take away the rights of people, then make them dependent on you and throw some dolls in front of them during election period and then seek the vote? Is it only vote politics for them? For us it is a question of life and death. For them it is a vote politics. I could have talked immensely, quite long, but the time doesn't permit. Lastly, I want to tell you the episode which happened in Punjab. How low they can reach. How they can use gutter language. Prime Minister's post has been sullied, badly damaged. The dignity of PM office is not being maintained. Prime Minister himself tells all the lies. I feel ashamed, not only pained. My country's image is being ruined the way Prime Minister's office is functioning. I come from Delhi University. I did my BSc, MSc, LLB from the university itself. All those leaders of various student organizations, I know very well of them during that period. It was that period about which Amit Shah said Narendra Modi had a degree of BA and MA. Very same period. I knew every political being in the students' movement of that period. I never saw Narendra Modi there as a student. I never saw him. All my degrees are handwritten. There was no computerized degrees, but the degrees produced of the Prime Minister were computerized degrees. Why? The font which was used in creating that computerized degree had never reached India the year which they are mentioning about that degree. All that nonsense we know, untruth we know. How about our army generals and all wrong dates he gives? We know he is so confident in telling the lies that Baba Gorakhnath, Guru Nanak and Sant Kabir, who were born at a gap of 100 years each from each other, their gap of birth was 100 years. But Prime Minister could very easily say, all the three great men used to sit together, discuss together and do something for the society. This untruth he can say. This also he can say. From history, he is totally zero, we know it. But in dramatics, nobody can match him. Nobody can match him. And what he did, let me tell you, on 4th January, it was declared that Prime Minister will reach Batinda by air, will take helicopter from there and will reach Firozpur. And that was supposed to be the program on that day. It was announced on 4th January. Program was to happen on next day, on 6th, next day. Prime Minister security is looked after by SPG. In whichever state he goes,
even including in UP, where Yogi is chief minister. State government has no role in deciding about prime minister's security, except SPG demands we need so much force, 5,000, 10,000 or 50,000 or 15,000 force from you under SPG during PM's route. So do you think Prime Minister doesn't know that? He knows it. He knows the security of Manmohan Singh ji, Indira ji or the other Prime Ministers, and he is looked after by the Special Protection Force, SPG, that body which has been formed. And all state governments, wherever Prime Minister goes, they have to give only the force. All decisions of routes are decided by SPG. Nobody else can decide the route. Then how come it is that while landing at Bathinda, waiting for 10 minutes, and then suddenly you change, instead of going by a helicopter, you decide to go by road? Only because you got to know there are more than 80,000 chairs put up for him, but only 700 to 1,000 people are sitting over there. You can't go there to address so many few people. You don't want to be insulted, so you concoct a drama. And the drama is, let us go on road. There they had the information that Kisans decided to march towards Firozpur because they got to know Prime Minister is coming and we will show black flags. The Kisans were being stopped at different places not to proceed to Firozpur. And that is why wherever they were being stopped, they were sitting on roads. Kisans did not know that Prime Minister has suddenly changed or SPG has suddenly changed. Instead of going by air, they will be coming by road. Kisans sitting over there even didn't know a few kilometers behind them, Prime Minister's convoy is standing there. They were not knowing. And blame is being made that the Kisan blocked his roads. This kind of a sentence to be used कि अपने चन्नी को कह देना, चीफ मिनिस्टर को कह देना कि मैं जिंदा दिल्ली लौट रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 700 से ज्यादा किसान मर गए, वो अपने घरों को जिंदा नहीं लौट पाए, तुम शर्मिंदा हो कि नहीं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? मैं पूछना चाहती हूं, वो लोग क्यों मरे? उनके लिए कांसू नहीं, पार्लियामेंट में कंडोलेंस नहीं, और इन्हीं के गवर्नर, इनके मित्र मलिक ने बोल दिया कि भाई कुछ सुनो, किसानों का कुछ करो, 500 से ज्यादा मर चुके हैं। व्हाट वाज हिज आंसर? हिज आंसर वाज मेरे लिए नहीं मरे, सो पीपल शुड डाई फॉर यू। इतना लो कोई गिर जाएगा क्योंकि आपको पता है पंजाब में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यूपी में यू आर इन डिफिकल्टी, सो यू वांट टू क्रिएट ए ड्रामा एंड इशू। When the report of the High Court judge-led committee has shown Ashish Mishra is part of Lakhimpur Kheri conspiracy and killing under his vehicle of those farmers, and Ajay Mishra continues to be State Home Minister, because that news has come, it should not have its value, so divert the thing and whole thing in UP. In Punjab you don't have Ram Mandir, you don't have Kashi issue. So there, what is the issue? Attack the farmers, attack the Sikh community. But he has actually attacked all the Punjabis. He has challenged the Punjabi of Punjab people. He did not even realize it is very same Punjab. Whenever there is attack from Pakistan, it's the Punjab people who stand like a rock before our border. He is so fond of only getting votes, only vote politics, without realizing what damage he is doing to the people of that state. This is how I say we are in a very, very serious situation. It's not only the question of economy. It's not only that social sector spending is being reduced. It's not only our nationalized banking sector which is lifeline.
for our animal husbandry, for our small sector, green revolution or white revolution, all our unemployed youth, all our youth who wants to have education loans. It's lifeline for so many families, the poor people who can have loans from the banks to go and start the life somehow afresh. It's not only attack on that, but it is attack on our civilization, our harmony, our secular values, our constitution's core values. It is attack on our living peacefully. And that's why I would say it is civilizational attack on India by the regime which is ruling sitting in the center there in Delhi. He will make some other statements, but his chelas and his bhakt, his ministers, day in and day out are spreading hate, doing the polarization politics, dividing Indian society just for vote politics. It is dangerous for our country. So I have not come here only to tell you, safeguard your banks, fight against privatization, save your bipartite settlements, save your benefits, save your job security. I have not come for that. That your leaders are much more capable than me to explain you what all is going on in the banking sector and what are the nitty-gritties where you have to catch the government to say, no, don't do this, don't do this, don't do this. They are capable enough. I have come here to tell you, it's a larger context. You are educated person. You are unionized person. You are leading force within the banking sector. In different states, all those bank leaders who are there. People listen to you. You belong to middle class gentry. The common man believes in you. If you will know what all is happening and you will be in the right path, which you always say, AIPEA is the right path. So you are on right path. While sitting over there, I was looking at your screen and beautiful quotations from great legendaries of human civilization who have contributed in India and in their own respective countries. But those contributions became contributions for whole of human civilization on our planet Earth. Those things are sufficient enough than what I am speaking, sufficient enough to tell us what is our path. So very wisely chosen statements from great legendaries not only should remain as a display, they should be part of the documents which you are giving. Those statements should be carried. Each statement is in itself an epoch in it. And that's why, my friends, looking at this whole situation, I want to have great faith on you people. Being part of the larger trade union movement, I want you to be brave enough, bold enough, questioning. And questioning in the sense, governments came, governments gone. Leaders came, leaders gone. No leader is nation, no government is nation. Nation is a very big thing, which includes our people, our flora, fauna, our animals, our birds, our jungles, our waters, our natural resources underneath and above. That all belongs, that becomes nation, our people. Nation is not a small thing. An individual cannot be equated with nation. A government cannot be equated with nation. So just questioning an individual is not an unpatriotic or anti-national act. Questioning the government's misdeeds is not anti-national or anti-patriotic act. Mr. Narendra Modi, if you want to know what is patriotism, come to this hall and understand what is patriotism. Here are the patriots sitting. These are the patriots who are carrying forward the heritage of our freedom fighters, who are carrying forward the heritage what was given by their predecessors and was given to the nation, giving their life and their sector
in building this country. That is patriotism. So never be bowed down, never be afraid of your critics, always be bold, confront whatever wrong is happening, don't be afraid. Whatever intimidation they are doing, law is still with us. Law is with us, we understand it. Our democracy still has very deep roots, and that is the difficulty with the Modi party and Modi government. With all this, having all full faith, come here all the way to be with you to inaugurate your 29th conference of Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation. I formally announce inauguration of your conference. I also hope that your conference will definitely come out with the agitation programs which are already there from banking sector or from the trade unions or some new methods. New methods have to be evolved, new formats have to be evolved. Don't be bogged down by all the dirty things coming in social media. You also use social media effectively. All my young comrades, I'm going to tell them, lots of things will be told against your leadership on the social media who are enemies of our organization. Suddenly don't pass it on. Suddenly don't believe it. Look at those things, confirm the facts, and then only play on that. Believe in your own groups, do your own campaign and propaganda. All those new methods should be evolved. Difficulties are there, challenges are there, but at the end of the tunnel, there is a light, and we are moving towards that light. That is the confidence we should have, never to be bowed down. Salute to all of you. Success to your conference. Comrades, give a standing ovation. Excellent, excellent, wonderful. Request all of you to give a standing ovation. Very fine. Thank you, Comrade Amarji. Thanks a lot. We have not only set the tone for the delegates to discuss in the conference, we have set the tone for all the coming years also. So elsewhere also outside the country. And he is a pro-employee person. He was our reception committee chairman also when last year, same day when the conference was held in Chennai. He has toured at length the country, addressing so many meetings, and fortunately he has got very, very progressive thinking. He wanted the workers to come up in the life and their purchasing capacity should go in such a way that there shall not be any poverty to be in this country. In that way his judgments were delivered. First time I think a movie has been taken by taking the biopic of Justice Chandru. I think nobody ever has been given this honor in this country. That is the speciality to this great, great gentleman. We are very fortunate to have him with us now. When we requested him, he has readily agreed to address all of us because he is very special to All India Bank Employees Association. A great personality. We are all very fortunate now. We are eager to listen to him, his address and all this. Thank you. We welcome you, sir.
Dear friends and comrades, before I thank you, first I must thank KCR Garu for allowing us to have this meeting with a limited number and allowing me to remove my mask and also to spend some time on the issues affecting us. This is something which is very paining. In 1911, the British brought a new law called the Prevention of Seditious Meeting Act, 1911. Under the Act, every meeting should permit some police officers to be present in the meeting. And if the meeting is for any seditious purpose, it will be banned. The meeting organizers will be arrested. Now this law, fortunately, after a lot of protest, was removed in the year 2019 by the Parliament. But what we find, in the name of pandemic, in the name of fighting the Corona-19, the state assumes all powers to control meetings, to control opposition rallies, to control freedom of expression, and therefore it's a very dangerous situation that we are facing. Comrades, I must tell you that in this 29th conference of yours, I'm sure it will be a great success. But before that, please remember, there are two issues. Now we also saw the Prime Minister's office ordering the Punjab government to provide security, arrange a meeting in Ferozpur in Bathinda district. Now the security is provided, meeting is also, the infrastructure is provided, as Comrade Kaur said, there are 80,000 chairs, but there are only 700 people. Now suddenly the meeting is not attended by the Prime Minister and there is a bogey of threat to his life. Now this is something which is very dangerous because we are not asking ACR to provide security, to arrange meeting, to bring people for the meeting. We can bring our own people. Our comrades are there waiting to attend. Now you restrict, you say 500, 400, 300, now we have 100. This is something which is never been permitted in a democracy where we feel that under the Constitution we have a right to organize, we have a right to express ourselves, we have a right to form a union. All this is provided under the Indian Constitution. Now who are these people to take away the right? That's the most important. Especially in this context, when 2,000 rupees was demonetized, please think of your own life. You are given overtime, you are made to work day and night, no security provided, no notes were supplied, the angry mob was put against us. At that time, nobody thought about our life. When Corona came, everybody else was asked to work from home. Bank employees were asked to come to the bank. At that time, nobody thought about our health. Now suddenly, why they are saying that only 100 should meet and not more than that? This is something which is very most dangerous. This is control of thoughts, restriction of freedom of expression, and this we can never permit. That is why I am saying, yesterday also, some leaders, left leaders met KCR Garu and asked for a front against Modi, which is something very, because of that, he has now shown mercy to have a small meeting. We can allow. But if you see the longer run, when Shahid Minar, when people were fighting against Citizenship Amendment Act, women, old people, men who were infirm, they were sitting quietly in a place near Delhi. Protests were on. They did not ask anybody's permission. They thought it's a matter to be protested, and they were protesting. There were protests from Kashmir to Kanyakumari. There were protests from Mumbai to Calcutta. Nobody got any permission. Because it is something affecting us, and people went to the streets and they were showing protest. When this Shahid Minar protest was going on for a number of days, somebody filed a case in the Supreme Court saying that how do you allow people to occupy streets? Actually, streets are meant for the people only.
And then the Supreme Court judges, they do not know what to do. Because sometimes Supreme Court acts very strangely. Of late it is much more strangely than what it was before. And in that strange action, Supreme Court appointed 4 senior lawyers to go to the protesting people to find out how long they will be sitting in the Sahib Minar public place. The people politely told the Supreme Court Commissioner, we will sit here till such time the amendments are withdrawn. The Supreme Court didn't know what to do because they thought they will agree for withdrawing. One other bait, one other inducement that was given was, we are inquiring your case, why you are fighting, why you want to have a public protest. People said, you may inquire our case, you may decide one way or other, but our issue is a fundamental issue which cannot be compromised. Until the ruling party withdraws this amendment, we will protest. Now the next thing started. People were asking for parliament. You can't say the pandemic will continue forever and therefore no parliament. You remember last November when the monsoon session was to be convened, parliament was not being convened. And then people were protesting, saying, why you are not having? They were showing several foreign countries were having virtual conference. Then the government said, we cannot have a virtual conference. We want to have conference only in Delhi. Then for few days, the meeting was convened, parliament met, hurriedly they passed the farm sector bills. The agriculture amendment bills were passed, 3 bills without any discussion. When the opposition is walking out, all the bills were passed. Now when the bills were passed, we did not know what is the exact impact of this. But the people who are affected, the farmers of this country knew that these amendments, these new laws, these new legislations are autocratic, anti-autonomous, anti-federal structure, and against the interests of the farmer. And they were there in large numbers. And you have seen in the papers, you have seen in the video, the number of people who were affected were assembling all over Delhi. In the Singur border, there were thousands of people with their farm equipments and tractors and everything, they were there. When this protest was very unique, nowhere in the world people who were affected were sacrificing themselves and sitting in the streets. Despite facing the winter of Delhi, despite facing so many hardships of daily life being spent on a street corner. Now when these were there, the Supreme Court once again said, we are now hearing this case, no need to fight. Nobody was wanting to believe. Because the major issues in India today, if it is sent to the court, we saw what was the result. Either they take too long or they take too short a time. But the result was always against the interests of the common people. And therefore, the Singur farmers told the Chief Justice and the other judges that we will be sitting here as long as the bills were there. Suddenly, Supreme Court said that when we are inquiring to some case, you have no right to fight. There is no such law. Somebody can file a case. That doesn't mean everybody should mortgage, because these are all lessons which bank employees should learn. We are going to face all these problems in our future. And therefore, when the Singur farmers told, the people who are protesting told the Supreme Court, they passed a very surprising order that you have a right to protest, but not forever. I don't know what it means, that you have a right to protest, but we don't not forever. But the demand is that you withdraw this bill, you withdraw this Amendment Act, you withdraw the Farmers Act. Now, when Supreme Court still inquiring, they formed a committee. The inquiry was going on. Suddenly the elections were announced to some of the states and the Modi government came down and withdraw the bill. Now, where do we go? We have a grievance. We feel this is a very injustice being committed on us. We are protesting. Now, there are some people who now come and say, don't protest. Then the question will be, are you going to defend our interest? What is the guarantee that this court, established by the Constitution, will defend the rights of the people?
This is the fundamental issue that we have to decide. That when we want to protest, this is not even a protest. This is our routine conference, statutory conference. The Trade Union Act requires that you must have a meeting, elect office bearers, submit your report, submit your financial statements. This is a legal requirement. But we find the Prime Minister flying all over the country. He is having road shows, Western UP, Eastern UP, Agra, Meerut, everywhere is having thousands of people are there. Why? That you are having double standard. That you have meeting, there are no numbers, but we have meeting, only 100 people should be there. This limited democracy, that we should be worried. That the ruling party tell us what we should do, what we should not do. This is something I do not want to talk about serious issues because you are going to discuss your delicate conference. I will only give you 4 stories. The first story starts from your secretary telling that please don't take pictures, don't take photographs. We have told the government that there will be only 100. We have taken all COVID protocol. All right. Now, when this issue came in Madras, during the Citizenship Amendment Act, they organized a meeting in Madurai to be addressed by Comrade Burdakaran. Then quickly, police said, we cannot allow this meeting because of the pandemic situation. Then the people went to the Madurai bench of the Madras High Court, and the judge, he passed a very curious order. He said that while prohibiting meeting en bloc is wrong, at the same time, we cannot allow hundreds of people to gather. So he made a via media. This is what token democracy. He said there can be only 300 people in the meeting. One more, there will be a case against the organizer. This was the order passed by the High Court. And when Burdakaran spoke, there was enough police in the meeting and they were doing head counting, how many people are sitting. And the police inspector in that place found there were 302 people. So he immediately filed a case saying that you have permitted 300. Now there are 302 people, case is filed. Then when the matter was brought to the court, the judge was put to shame because he said, I never meant that you will be so very arithmetically calculate number of people and allow them. And therefore he quashed the FIR. So we will be seeing this kind of many more things to come in, which is very, very ridiculous in a democracy. That people who have grievance, we have several grievances with the government. We have several grievances not because of our demand. Our grievances are based on a national interest. Our grievances are based on the interest of this country, not our own personal demand. And when we want to fight, now why do you say that we will only allow only so much and not more? Therefore, when you are going to discuss your own demand, you would have to discuss the larger issues, not just only our wage increase or DA or new recruitment or outsourcing or privatization. Beyond that, we have a constitutional right to assert in this country, and that we have to assert. This I want to start first by saying, there was a story in Soviet Union before the revolution. Before the revolution, it was not Soviet Union, it was the Russian Empire, ruled by a king called Tsar. The people of the Russia had many grievances, including their fundamental grievance of food, shelter, security, clothing, everything they had, because the Tsars were not looking after their interests. And there were several movements. The communists were also fighting the Tsar government, led by Lenin. They were called the Bolsheviks. So the Bolshevik communists were fighting a guerrilla warfare against the government. But there were so many other Democrats in the country. They want to fight Tsar. So one father, Japan, he said that actually Tsar is a good man. We will go and give a representation. Maybe he may not know what is happening in this country. We will go and give representation. So there was a dilemma. The communists felt this was a drama because Tsar knows what is happening. He has got secret police. He has got his own ministers. He has got his own communication channel by which he can find out. So initially they said, we will not participate in this procession to meet Tsar and give a representation.
And later they realized that number of people think Tsar is a good man. We will also go in the procession and expose this manner of protest. So the Bloody Sunday, which if you read in the history, one Sunday, all the people went in a procession, they were all shot dead by the Tsar police. And people realized that Tsar is, despite all these claims, he is not that good man. He can be a violent machine. He does not have any interest of the common man, and therefore there is no use in giving representations and representations. That will not change. Change of heart of men, change of thinking of men is impossible. What is required is a structural change. Giving hundreds of petitions to somebody is not going to help. This is the lesson which the Bolsheviks told the people, and the people took towards a larger form of action. And finally, the Tsar government was pulled down. Why I am saying this was that going with these people, exposing their hollowness of the demand, that may be only short-lived. We know in 2019, the transport workers of Hyderabad had a glorious strike. That strike started in October. There were 26 demands. All the unions have joined together, including PRF's union. Now, one of the major demands, don't privatize transport. That was not a demand for the workers, that was a demand for the people. That public services, essential service should be in the hands of the state. Then only it will have common good. Just like we are demanding no privatization. Why are we saying? To get our job, to continue, to have job security. We knew before 1969, all the banks were in the hands of the private people. Tatas and Birlas were there. They were controlling all the financial institutions. And there was a demand, nationalize these banks. And banks were nationalized in 1969. Much to our disappointment, the Supreme Court struck down, saying that you cannot, this amendment is bad, this law is bad. And then finally an amendment was brought into the Constitution, which is the 24th Amendment. And that amendment once again was challenged, but the Supreme Court did not have any such strength to say no. For the first time, Supreme Court said that these amendments are wrong. That was the time when the focus of the Supreme Court, when the attention of the judges to the common people demand, for the first time they realized it was not the property demand, it was the constitutional right of the people to manage and distribute the public wealth, and therefore the Nationalization Act, as approved by the 24th Amendment, was upheld by the Supreme Court. It is the people's power, it is the people's protest, it is the people's solidarity which made the law to be accepted by the Supreme Court for the second time. This is what you should understand, that we may bring demands, we may make laws in our parliament. Some of the parliament members may be our supporters, but then there is also something called Supreme Court, and Supreme Court may take any stand that it wants. It doesn't mean Supreme Court, being an arbiter of the people, will always decide what is in public interest. And therefore, a law which is supported by the people by state actions, that was the lesson that we learned in 1969. And this is the lesson which, when the Telangana transport workers went on strike, what did he do? What did KCR Garu do? He simply said, all of them are terminated. How? Any order passed? They said it's a self-dismissal. In labor law, there is nothing called self-dismissal. I can't dismiss myself. In fact, Supreme Court in 1969, one judgment said, when a worker goes on strike, he is only wanting to improve his service condition. It is not something he wants to go away from employment. It is not a question of give and take and leave it away and go away. Take it or leave it. That is not the issue. The issue is that they are fighting for a concrete demand. 50,000 workers were dismissed. For 45 days they struck work. And then the Chief Minister said, you are all Buddhas. These are all violent acts you are having. And then he said that they are all declared dismissed. Now, ultimately, in this strike, in a joint action committee strike, the ruling party union was also there. Because the ruling party being there doesn't mean the demand gets justified. Because BJP union is there in our demand, that means that the BJP government is going to change their stand. If they have guts, they should dissolve their union. On the other hand,
in order to hoodwink the people, in order to fool the people, the BJP unions are now saying we are against privatization. Don't get carried away by this. Only by a conscious decision, only by a solidarity of the democratic sections of the working class, we can win demands. And that is what we saw in the Telangana workers' strike. Now what is happening? Now he said we will not speak to any union. We may give some wage increase. The same KCR Garu who said there is no money in the treasury also gave demand, the monetary demand. What about the privatization? He said that's not possible. Now, he also has come out with a new plan that I will not speak to the unions, no trade union. I will only speak to depot councils, depot committees. Now, this is something which is very ridiculous because we have a law, we call the Industrial Disputes Act, and that law requires management to speak only to the unions and not to workers. There is a specific provision under the ID Act that management cannot speak to individuals. It has to speak only to the union. If you don't speak to the union, it is made as a criminal offence under the Act. Section 25D of the Industrial Disputes Act, anybody can see. It prescribes a penalty for not speaking to the union. It gives under 25U an imprisonment for 6 months if you don't speak to the union. Now, does he not know all this? Does he not know what is unfair labour practice? And now we are having the same question. Now, 52,000 workers cannot bring a demand, and the labour laws are made meaningless. Now, what is Modi is doing? Modi is now saying we will bring new labour laws. These labour laws which are very old, these labour laws which cannot be continued forever, we will now bring new labour laws. 4 new laws are awaiting for us. In the next parliament, there was no discussion. All the 4 codes have been passed. Industrial Disputes Act has now become Industrial Relation Code. Payment of wages has become a code of wages. Now, what is the changes that has come in? Is it in the interest of the working class? Is it in the interest of the workers to get better benefit to the employer? On the other hand, it takes away whatever the benefit that has been won for the last 100 years. The Indian labour laws are 100 years old. Now, there is one government which now says, I will now make a change in law. The change in law must be good purposes. Change in law for a progressive purpose. Change in law is not for Adanis and Ambanis. Now the present law bans all the strikes. The present law brings in union recognition not by ballot, but by the Commissioner of Labour will decide what should be the method by which it be recognized. Whatever that we have won in the several years, all being taken away by one individual decision. In this process also, the BMS union is also opposing, but that is not a strength because they cannot be in the same political party and oppose this amendment. It's only a dead weight. The real working class will have to fight this. If the farmers in this country can win and make the government to withdraw, why is that the working class is now keeping quiet? That is why we should now start, because the labour minister, now we have 3rd labour minister. In this new government, within 1.5 years, we have 3 labour ministers. The 3rd labour minister has said all these laws will come into force on 1st April 2022. Now what is that we are going to do? Do we have an agenda that, like the farm labour code, farm laws, the labour codes has to be withdrawn? It is not something we are against change. We are for change. We are for the change for the better, not for the worse. In the name of changing laws, you can't make us into slaves now, okay? Now, the present labour laws are allowed, you will go back to square one. This is the most dangerous. On the other hand, to hoodwink the people, to take the attention of the people, Modi has now started a new game. There is a conspiracy. Whenever there is people are against, whenever people are dissatisfied, these conspiracy theories are trotted out by the ruling party. We have seen in Germany, we have seen one day in the German parliament in Berlin, which is called Reichstag. The communists were almost coming to power, and Hitler knows that the communists has to be contained. Therefore, one day there was a fire in the parliament, the Reichstag fire. Reichstag fire, nobody knew how this fire
came up. Then the next day, the Communist Party was banned. All their offices were attacked. All the communist leaders were arrested. The libraries were burned. Books on Marx and Lenin, no place to be available. This is called fascism. This fascist approach we are also seeing in this country. This is a country of plural people. This is a country of mosaic, different religion, different language, different food habits, different thoughts. But what do we now say? One nation, one language. Then they will say one leader, one party. This is what Hitler said. If we are having one Hitler in Delhi, we have so many Mussolinis around. KCR Daru is a classic example. They do not want to believe in democracy. They do not want to believe in working class liberation. They believe in serving their masters, which are Adanis and Ambanis. This is the dangerous move that we are facing in this country. This we will have to stand and unite. There is also another issue which you will find, that why the government is not willing to look forward for a change of the social structure. This is important. So far as the bank employees are concerned, our golden period was from 1966 to 1976, 10 years. Many of you would not have born. In 1966, for the first time, we had a bipartite settlement. Previously, we were going to the court. Court may decide this way or that way. We have Sastri Award, we have Desai Award. But in 1966, after 16 years, we got to the first settlement signed. We believe that it is our strength, it is our collective bargaining which can bring a better service condition for us. In 1970, there was a nationalization of 18 banks, 14 plus 20 banks were there. The banks became a public ownership. In 1976, there were two significant amendments, that the workers can have say in the management. There were worker directors, there were office directors, there are all it's gone. The fundamental principle was, it is not just capital and labor, that the labor should have enough say in the matter. It is not the capital which produces the wealth. Without labor power, there can never be wealth in this country. And therefore, the Constitution said that the workers will have right to manage the enterprises. The result was, in banking sector, we found there were directors from workers elected directors. There were officer directors. It may be a token representation, but nevertheless we were able to see how the banks are being operated, where the policy were taken, where the credit decisions were taken. Therefore, we have our representative watching the functioning of the banks. Now all that is now gone. Now the same amendment in 1976, the Parliament made a significant amendment that the Indian Constitution hitherto will be a democratic, sovereign, democratic, socialist, secular republic. Now the word socialism and secularism is the most important guiding principle of this country. We believe in socialism. We are basically socialists. We believe in the societal control of the wealth. And now what happens to socialism? Every enterprise is being sold. Whether it is the airport transport, Comrade Gaur was telling we will not allow postal to be privatized, railways to be privatized. But you know one thing, that many work of the postal department are already privatized. You don't send your Tabal in England letter or in small cover, you send it by courier. Even your banks are doing that. Railways, you have everything is being outsourced. Now slowly, every public sector enterprise is sorted out. Then what is the meaning of socialism? What does the socialist preamble mean? Does it have any meaning at all? One Supreme Court judge wrote, unfortunately, in 2005, that socialism is a very catchy slogan. Though it might be there in the Constitution, it doesn't mean anything to the masses of the people. Now, if judges are going to say something against the Constitution, under which the very same Constitution they have taken a vote, how can we allow them to speak all these things? Now, there are also some conscious judges. Today, you have been given a book by Justice Krishna, Contribution to Labour Law. He was a real icon for the judiciary, because for the first time, the working class in this country thought that judiciary, there are some friends in our judiciary. The judiciary can also think of the poor people, workers, peasants,
If you read the book, you will know how one man can change the very approach of the court. Before that, every judgment was in a different direction, and Justice Krishna changed the course of history. And today, nobody is able to overrule any of these judgments. That is why that book was released. The clear may not be there, but we have a change from the parliament. Today we have labor courts are watching us. The new labor courts are going to devalue. The new labor courts are going to demean all these legislations. All these judgments are going to go from nowhere. That's why you see the slogan, outsourcing. Every major essential transaction which thought being outsourced. And now we have no say in the matter. Do you think that we will only discuss the next bipartite settlement? We will have to discuss about our own changes in this country, what is going to affect the working class in general. It is not the transport workers of Telangana, it is not the bank workers of here, it is the workers from Kashmir to Kanyakumari. They have a grievance. They have several grievances. The fundamental grievance is don't change the course of this country. This country is a socialist country, which means that the enterprises must be in the public control and not in private control. It is not Adani's and Ambani's. It is the 130 crore people of this country who are owners of all the wealth, and therefore we should work for the socialists. There is another amendment very significant. The working class cannot be divided in the name of religion, in the name of caste, in the name of language. Working class has to remain as a working class. Workers are the word unite. You have nothing to lose. There was a slogan. Justice Karl Marx's statement, famous quotation was there, taken from the Communist Manifesto. Workers are the word unite. You have nothing to lose except your change. Now, if the workers are the word unite means, where does the religion come in? Where does the language come in? Now there is an attempt to divide the working class in the name of religion, to divide the workers in the name of language, in the name of area. Now there is so many, we saw during the pandemic period, the plight of the migrant workers, walking in the streets, national highways, walking in the railway tracks. Number of people are killed by train crash. The Supreme Court could not have any answer. The workers were willing to work, but the employers are not willing to pay salary. Initially, Supreme Court passed in this country, and therefore your discussion today will also lead to larger public issues, and bank employees has always been the pioneer. In fact, AITC and AIB are the two first trade unions. You may remember in 1929 in the Central Legislative Assembly, when the Assembly was meeting, the discussion that day was the Trade Disputes Act, which is a father of the Industrial Disputes Act. The Trade Disputes Act being discussed, suddenly one young man comes in, throws a bomb in the assembly. Along with the bomb, there were some leaflets. He is Bhagat Singh. He was hanged later by the British, that you know, Bhagat Singh history, I will not repeat. But the timing that he chose for the throwing of the bomb, along with the bomb, the leaflet that was circulated said, we are now here
not to harm anybody. That your ears have become so deaf, you are not listening to us. Therefore, we are now throwing this bomb so that you will start discussing about us. When the trade dispute bill was introduced, AITUC opposed the bill. That was the only trade union which opposed the bill, saying it is against the interests of the working class. Now in 1929, AITUC can oppose this bill. Now in 2021, should we remain as a passive spectators so that the Modi government can rush any bill that they want, any amendment that they can bring in, any change that they can bring in? This is the fundamental question. We must have the spirit of Bhagat Singh. Bhagat Singh very clearly said, we are not going to offend anybody. We are not harming anybody. Your ears have become deaf. Therefore, we want to make some noise. And therefore, let us not keep quiet. Let us raise our voice. What should be the voice of reason? That is what the voice of reason should be. Working class of the world unite, fight and defeat this monopoly government. This government of Ambani's and Adani's. And we must also take into account that we have 1/5 of the humanity in this country which are not treated equal in this country. The social justice has not gone to them. That is our Dalit brothers. That is why this film Jai Bhim, which has now brought me before you, is also sent a message. Jai Bhim is also where you consider that the social justice as enshrined in our constitution should appeal to the 1/5 of the humanity. We should take the Dalit brothers along with us in this fight for change. Jai Bhim. Thank you. Wonderful, sir. Throughout the country, people have watched you. Just now, ABA General Secretary Comrade C.H. Venkatachal on telephone. He has asked me to convey his regards to you, and he has appreciated the way you were speaking at that time. Excellently, your address has created a lot of hopes in all of us. When you have quoted Justice Krishna here, telling to that only after Justice Krishna Iyer's tenure, then the workers, peasants, all poorer people in this country started believing. There are some friends also in the judiciary that really has created a sense of hope amongst all of us. Many, many thanks to you. You have taken pains in coming here, addressed also. And not only that, you have brought a point that management is bound to listen, talk to the unions, not to the individuals. That is the thing that is being practiced everywhere in the country. But you have quoted TRS government stand that they will not talk to the unions and the self-dismissal. So many things you have quoted. Really, during that time when the transport workers went on strike, it's a really painful activity for all of us. Even bank employees also, we participated in the roundtable conference. We have extended all out support to those people. And we were prepared to even extend our solidarity by implementing strike actions also in the banking industry. In that way, we have helped them. Many, many thanks to you, sir. You have really enlightened us in a great way. Now, Padma, Meenakshi and others, now we will felicitate Sri Chandru. Comrades, give a standing ovation to Justice Chandru.
Comrades, now a pleasant announcement I am asked to do it. You are all aware now, after the mega merger, our one of the major units, that is Andhra Bank Award Employees Union, has been merged with bank itself has been merged with Union Bank of India. As a result of that, this union also got merged with Union Bank of India Employees Association. Even though merger has taken place, still there are certain what you have to call difficulties in getting the all India organizations also merged now. So in this background, our comrade Ravindra, who is the architect of the Andhra Bank Award Employees Union, along with our friend comrade Mohan Reddy, now they took a spontaneous and momentous decision to give a surprise to comrade Amarjit. Our Andhra Bank Award Employees Union has taken a decision to contribute 5 lakhs rupees to All India Trade Union Congress. All the leaders of Andhra Bank, please come here. Okay. Then I am privileged to hand over the check to comrade Amarjit, my leader. Comrades, we have requested Sri Boinpalli Vinod Kumar Garu, Vice Chairman, Planning Commission, Telangana State, to be our Chairman of the Reception Committee. He has agreed, consented, but because of certain difficulties, he could not come now. But any moment we are expecting him. He has promised me, telephoned to me also 2-3 times now, that he is engaged with certain activities at government level, but he will be finding time to come here and greet us. We have invited Sri Srinivas Gaur Garu also, the Minister for Excise and who was the leader for state government NGOs, who led the wonderful movement in Telangana agitation. He has also agreed. At any time he is also expected. And our own leader, comrade C.H. Venkachalam, General Secretary of All India Bank Employees Association, has also agreed to be with us physically, being the person to give a keynote address. We are aware the ongoing struggle being now executed by United Forum of Banking Unions, in which the role of All India Bank Employees Association and the role of comrade C.H. Venkachalam also. We are aware the contribution by this great legend during our 11th bipartisan settlement, during the pension, second option for pension, whatnot, everything, even now also. His contribution is immense in all the activities, including the ongoing agitation about the updation of the pension. The entire community, existing in-service employees, those who are under NPS, all are looking at this comrade for his valuable contribution in the days to come. Unfortunately, he is down with certain symptoms like cold, cough and a small body ache and all these things. Comrade has put his best efforts to come and participate, but we only have requested him to be at Chennai only because of the environment. It is not advisable for this comrade to come out of Chennai, travel in aircraft
spending 2 days time with us. Not only he has agreed to participate in our conference, he has agreed to participate in a youth meeting also being organized by our AITC. So a lot of programs he has agreed, but unfortunately he is down with certain ailments. So we have requested him to address us now through virtual mode, and we are now preparing the link in another 5 to 10 minutes time. That also will be ready so that we can view it. So another 1.5 hours we can concentrate on this matter. Later on we will break for lunch, and then our report, submission, rest of the things we intend to complete in another 1.5 to 2 hours time. So we will be now proceeding in certain activities. You know the present agitation of United Forum about against the government's decision and attitude to privatize the public sector banks. In both the states of Andhra Pradesh and Telangana, vibrantly the 2-day strike was implemented by our comrades. But unfortunately, we wanted to have a detailed discussion about the difficulties they have faced in implementation of all these things and the improvements what they wanted in the days to come. All these things we planned it. But unfortunately, because of certain impositions by government of Telangana, we could not proceed further. In fact, earlier we have decided to hold the conference for 2 days. Majority of the comrades have requested us to allow certain more observers for the conference. We have done it. We planned for 1,500 people, but ultimately it has been brought down to 100. Thanks to Comrade Uday, Comrade Samad, Comrade Surender, Ravi, because they are all bigger units having more than 3,000, 4,000 membership. In fact, most of the people yesterday, they were in the trains also. They were coming to Hyderabad. But these leaders have telephoned to them, get down from the train, go back to your places. The way the impositions were there by the police, nothing doing this you cannot, that you cannot do like that. Had they told us at least 3-4 days prior, the same conference would have been either shifted to Vijayawada where no restrictions are there, or some alternatives we could have thought. But last minute, yesterday evening only they informed, no, you cannot proceed. But because the maturity of all our comrades have advised the people. Even now also, a lot of people are available in twin cities, Hyderabad. But they were asked to confine to the hotels only. Watch the conference through their mobile, laptop, all these things. So it's during this 30-35 years of my involvement in the trade union, first time I am also coming across such impositions. Never we have thought that such situation also will come. Because my membership is more than 35,000 in all the sectors. So usually our conferences will be with more than 2,000, 1,500 people. Because conference is a festival. We will review what we have done previous 3 years. We will again decide the task what we are going to do in the coming 2-3 years. So in a lively manner we used to have the discussion, but it's a different experience now. Not only impositions, people are also now afraid to assemble at one place. Such situation also we are coming across now. So in the report when we submit, we can talk more things. I can also bring certain matters to your notice, because yesterday the executive committee met in Hyderabad, and we have also decided certain aspects now that we will bring it to our notice. But I am sorry, I may not be in a position to allow you more people for the discussion, because now itself police people are telephoning to us when you are going to complete, how much time you want, like that. So keeping all these things in the mind, we will take a decision.
So now I request to the Presidium to request Comrade Bose to greet the conference. In the meantime, our people will prepare the link so that Comrade CHV can directly come on online and address to us. In the meantime, greetings from our Telangana State AITC. Comrades, మన మధ్య AITC తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ కామ్రేడ్ బోస్ గారు ఉన్నారు. వారు ఇప్పుడు మనల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. గౌరవనీయులైన ఈ 29వ మహాసభకి అధ్యక్ష వర్గం, అలాగే ఈ మహాసభకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి కామ్రేడ్ అమర్జిత్ కౌర్ గారు, మరొక ముఖ్య అతిథి జస్టిస్ చంద్రు గారు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ నాయకులు, అట్లాగే బ్యాంక్ బచావో భారత్ బచావో అనే ఉద్యమంలో సైనికులుగా పనిచేస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఏఐటీసీ తరఫున లాల్ సలాం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఇక్కడ మీతో మాట్లాడటానికి కానీ రాలేదు. మీ ఉద్యమంలో భాగస్వామిగా ఉండడానికి, మీరు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో ఏఐటీసీ ఉద్యమాన్ని ఏ రకంగా మిళితం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. మిళితం చేసినటువంటి కార్మిక వర్గం, బ్యాంకు ఉద్యోగులు ఇద్దరు కలిసి దేశంలో ఉన్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వ విధానాల్ని ఓడించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆలోచన చేయడానికి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఏమైనప్పటికీ కూడా మన ముందు మాట్లాడినటువంటి అమర్జిత్ కౌర్ గారు దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ విధానాలు చాలా వివరంగా చెప్పారు. ప్రభుత్వ విధానాల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలు, రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి అవకాశాలు, వాటిని అవాయిడ్ చేస్తున్నటువంటి, వైలేట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాల గురించి చంద్రు గారు చాలా వివరంగా చెప్పారు. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చంద్రు గారు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆ రోజు భగత్ సింగ్ లాంటి నాయకులు చిన్న బాంబు వేసి అసెంబ్లీలో ఒక అలజడి సృష్టించినటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజున ఇన్ని లక్షల మంది, కోట్ల మంది సమ్మెలు, ఉద్యమాలు చేస్తుంటే కూడా చెల్లించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ముందు ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాం. మన ఉద్యమాలు దేశాన్ని రక్షించడానికి, దేశ సంపదను రక్షించడానికి, రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సమాజం లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి చేస్తున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ దేశంలో ఒక యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడింది. అది కనిపించట్లేదు, అంతర్లీనంగా ఉంది. ఉత్పత్తి శక్తులు, దోపిడీ శక్తులకి మధ్యన యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. ఆ యుద్ధంలో మహాభారతంలో ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నట్టుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా దోపిడీదారులకి, ఉత్పత్తి శక్తులకి మధ్యన ఉన్నటువంటి యుద్ధంలో ధృతరాష్ట్రులాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం దోపిడీ శక్తులకు అనుకూలంగా ఉన్న విషయం మనకు అర్థమవుతా ఉంది. అయితే ఇక్కడ తేలాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఈ దేశంలో ఉత్పత్తి శక్తులు ఎవరు? మనం చెప్తుంది, మనకు తెలిసినటువంటి చరిత్ర చెప్పినటువంటి పాఠం ఏంటంటే, ఏ దేశంలో అయినా, ఏ సమాజంలో అయినా ఉత్పత్తి శక్తులు అంటే కార్మిక శక్తి, కార్మిక శక్తి ద్వారా రూపొందించబడినటువంటి యంత్రశక్తి, భూమి ద్వారా సంపదను సృష్టించే రైతులు, కర్షకులు ఉత్పత్తి శక్తులుగా ఉంటారన్నది చరిత్ర చెబుతుంది, దేశాల చరిత్ర చెప్తా ఉంది. కానీ నరేంద్ర మోడీ గారు వీళ్ళు కాదు ఉత్పత్తి శక్తులు, ఉత్పత్తి శక్తులు అంటే ధనం కలిగినటువంటి ధనవంతులే ఉత్పత్తి శక్తులు అని చెప్పడం అనేది పూర్తిగా గాడిదని తీసుకొచ్చి ఇది గుర్రం మీరు నమ్మండి అని చెప్తున్నట్టు తప్పితే
దాంట్లో వాస్తవం లేదనేది మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం. కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ గారి ఆటగాళ్ళు, నరేంద్ర మోడీ చేస్తున్నటువంటి చేష్టలు పూర్తిగా ఓడించకపోతే ఈ దేశంలో కార్మిక వర్గానికే కాదు ప్రజలకు కూడా తీవ్రమైనటువంటి నష్టం ఏర్పడే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఒక చిన్న విషయం మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ మధ్యనే ప్రైవేటు పరం చేసే దాంట్లో భాగంగా ఢిల్లీ దగ్గర గజియాబాద్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ని ప్రైవేట్ పరం చేస్తానని చెప్పి నిర్ణయం చేసి ప్రైవేట్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ నడుపులో మేధావా, లేకపోతే పరిశ్రమ నడవడంలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నదా, ఇలాంటి లేనటువంటి ఒక వ్యాపారి అంటే వడ్డీ వ్యాపారం చేసి అతనికి అప్పచెప్పడం అంటే ఈ దేశంలో పరిశ్రమల మీద మోడీకి ఉన్నటువంటి అవగాహన ఏంటన్నది మనకు అర్థమవుతా ఉంది. దాంతోపాటుగా ఈరోజే పేపర్లో చూసాం, అదేంటంటే ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్సూరెన్స్ని నేషనలైజ్డ్ ఇన్సూరెన్స్గా ఉంచాలి, ప్రభుత్వ రంగంలో ఉంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మార్చిలో దాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేయడానికి నిర్ణయం చేసినట్టుగా ఈరోజు పేపర్లో వచ్చింది. మరొకటి ఈరోజు మాట్లాడుతుంది, మీరందరూ కూడా బ్యాంకుని బచావో భారత్కు బచావో అంటున్నాం. మీతో పాటు మేము కూడా కలిసి స్లోగన్ చేస్తున్నాం, ఉద్యమాలు చేస్తున్నాం. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సర్క్యులర్ ఇష్యూ ఇస్తుంది. దాంట్లో ఏంటంటే కోర్ సెక్టర్, నాన్ కోర్ సెక్టర్ అంటే ప్రాముఖ్యత కలిగిన, ప్రాముఖ్యత లేనటువంటి, కానీ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, డిఫెన్స్ సెక్టర్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, టెలికాం సెక్టర్, అట్లాగే రీసెర్చ్ అండ్ ఇస్రో కూడా ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ సెక్టార్స్లో ఉన్నాయి, కీ సెక్టార్లో ఉన్నాయి. కానీ దాని కింద చిన్న సెంటెన్స్ రాశారు ఏంటంటే ఈ ఇంపార్టెంట్ సెక్టార్లో కూడా ప్రభుత్వం యొక్క పాలన, ప్రభుత్వం యొక్క వాటా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే వీటిని కూడా ప్రైవేట్ పరం చేస్తారు. పేరు ప్రభుత్వం, ఉండేది ప్రైవేట్ చేతుల్లో అనేది మాత్రం దాని అర్థం తెలుస్తుంది. రేపు బ్యాంకులు ఉన్నట్టు కూడా 4 బ్యాంకులు, 5 బ్యాంకులు, ఎన్ని బ్యాంకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా 25%తోనే నడిచి ప్రైవేటు వాళ్ళ చెప్పు చేతుల్లో ఉంటాయన్నది ఆ సర్క్యులర్ మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నది. దాంతోపాటుగా రేపు వచ్చే పార్లమెంట్లో నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఉన్నటువంటి చట్టాన్ని మార్చి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ 50% కన్నా ఎక్కువ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, 20% ఉన్నా పర్లేదని చెప్పి చట్టాన్ని మారుస్తూ ఉన్నారు. అసలు మనం అందరం కోరుతుంది ఏంటంటే ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో అప్పులు చేసి, మోసం చేసి, దగా చేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పారిశ్రామికవేత్తలు కానీ లేకపోతే వ్యాపారవేత్తలు కానీ వాళ్ళందరినీ కూడా దేశ ద్రోహులుగా చిత్రించి, దేశ ద్రోహులుగా గుర్తించి వాళ్ళ జైల్లో పెట్టమని మనం అడుగుతా ఉన్నాం. దానికి చట్టం మార్చడంటే మోడీ, కానీ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంకులు నేషనలైజ్డ్ పేరుతో తక్కువ వ్యాపారం, తక్కువ అధికారాలు కలిగినటువంటి బ్యాంకులుగా మార్చడానికి చట్టం చేయబోతా ఉన్నారు. దాంతోపాటుగా మనం ఇంకోటి కోరుతుంది కూడా ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ కూడా పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నుంచి అట్లాగే ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉండడానికి వీళ్ళు లేకుండా చట్టం తీసుకురమ్మన్నాం. అంటే ప్రజాద్రోహం, దేశద్రోహం చేసిన వాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఏ రకంగా ఉంటారు, ఏ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి చట్టం ఉన్నది, ఇలాంటి అవకాశం ఉన్నదని మనం అడుగుతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి అన్నిటి కూడా బ్యాంకులు కాపాడుకోవటం, ప్రభుత్వ రంగాన్ని కాపాడుకోవటం, భూములు కాపాడుకోవటం, భూగర్భాన్ని కాపాడుకోవటం, ఆకాశాన్ని కాపాడుకోవటం, అంతరిక్షాన్ని కాపాడుకోవటం అనేది ఈ రోజున మనందరి ముందు ఉన్నటువంటి పెద్ద ఛాలెంజ్. ఆ ఛాలెంజ్ని ఎదుర్కొని విజయం సాధించడానికి ఎవరైతే కార్మిక వర్గానికి, కర్షక వర్గానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో వాళ్ళ రాజకీయాలు ఓడించడానికి, కార్మిక కర్షక అనుకూల రాజకీయాలు ఈ దేశంలో విరమించడానికి, వికసించడానికి కావాల్సినటువంటి మార్గం మనందరూ శోధన చేసి
దాంట్లో నడిపించడానికి దేశాన్ని మనందరం కక్కడ బదులు కావాలని ఆ రకంగా జరిగేటటువంటి పోరాటాల్లో ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి 9వ తారీఖు జరుగుతున్నటువంటి తెలంగాణ ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ తీసుకునే నిర్ణయాలు విప్లవాత్మకంగా ఉంటాయండి, పోరాటాల యుగంగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఆ పోరాటాల్లో తెలంగాణ ఏఐటీసీ కూడా భాగస్వామ్యాన్ని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి జేజేలు పలుకుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాగా. Thank you, Comrade Bhoskar, for your nice address. Now from on behalf of the Federation. Enough. Comrades, with this our inaugural session will conclude, and whenever the link for Comrade CHV, our AIBA General Secretary, gets connected, we will take him. So now I request Comrade Rambabu Garu to take the agenda of the delegate session also. పట్టుకో పైన అటు సైడ్ ఇంకే పట్టుకో. ఇదేమైంది అన్నా అన్నా సెకండ్ కుమార్ గారు అదే ఆఫీస్ డైరెక్టర్ ఒక్కొక్కరి ఇంటికి నలుగురిని అలాట్ చేస్తాను.
రండి సమగ్ర बैंक बचाओ देश को बचाओ, बैंक बचाओ देश बचाओ, बैंक बचाओ देश बचाओ, बैंक बचाओ देश बचाओ, बैंक बचाओ देश बचाओ। सेव पब्लिक सेक्टर, सेव बैंकिंग सेक्टर, सेव बैंकिंग सेक्टर,
There are two issues. Now we also saw the Prime Minister's office ordering the Punjab government to provide security, arrange a meeting in Ferozpur in Bathinda district. Now the security is provided, meeting is also, the infrastructure is provided, as Comrade Kaur said, there are 80,000 chairs. But where we feel that under the Constitution, we have a right to organize, we have a right to express ourselves, we have a right to form a union. All this is provided under the Indian Constitution. వీడియో ఉన్నది మాట్లాడేది. మనకే ఒక పని చేసి ఓరి తీసుకో ఆర్కేనా అయిపోయింది అలా చెప్తే చేయకు నువ్వు తిడతాడు మన పని మనం చేయాలి. Comrades, the comrades who are outside are requested to come inside. We have already arranged the link to Comrade CHV. Comrades, those who are outside, please come inside. Good afternoon, Comrade CHV. Now the 29th conference of our Federation, Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation inaugural session is completed now. So, Comrade Amarjit Kaur, you are able to listen to me? ఒకసారి ఇది పెడతా అన్న శ్రీయన్న ఇది పెడతా You say hello. We wanted to listen to you. పెట్టరాట్లే ఒకసారి పెడతా Comrade CHV. So, comrades, now I request Comrade CHV General Secretary of AAA to address the delegation. Comrade CHV. సెట్ చేద్దాం దీని మీద
Comrades, am I audible? Yeah, it's okay. Chinese Ghana, state of Am I audible? Yeah, you're audible, sir. You can speak. Okay. Comrade Ravindranath, Comrade Srikant, our beloved leader, Comrade Rambabu, all the office bearers of the Andhra Pradesh Telangana Bank Combined Federation, and the delegates to the 29th conference. ఈ రోజు ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి చాలా సంతోషం. Actually, I was to be physically present in that conference, but unfortunately, in the past 3-4 days, I am not feeling well, and so I want Dr. Modi not to take the risk. In my interest and in your interest. And that's why, first of all, I would like to apologize to all of you for my absence in your conference. I think after a very long time, this is the first conference of your federation that I am not able to attend. First of all, on behalf of the All India Bank Employees Association and on behalf of the lakhs and lakhs of bank employees, I greet you, I congratulate you, and I wish you a conference for success. And I have been discussing with Comrade Rambabu about the restrictions in holding this conference. Anyway, having taken the decision to conduct the conference, we are conducting the conference amidst all difficulties, and I congratulate all of you for making it happen today. Already, Comrade Ambadeep Kaur, our beloved leader, and also Justice Chandru, the well-wisher of the All India Bank Employees Association, is not only Justice Chandru, he is also Comrade Chandru, for participating to our meeting and elaborately giving us an outline of the situation that is prevailing before all of us in the banking sector. We are always very proud to belong to the All India Bank Employees Association because all our leaders, Prabhata, Comrade Parwana, Comrade Tarakan Chakravarti, Comrade Chadda, Comrade Sundar Rao, all of them have been repeatedly educating us, training us, telling us that don't only confine yourselves to the demands of the bank employees. Don't be brought in the wealth because they are part of the working class. If working class is strong, AIB will be strong. If working class is weak, AIB also will become weak. So we have been always educated to believe that we should remain a part of the working class. We should keep our eyes open to what is happening elsewhere. The second education that has been given to all of us is that we cannot be away from political developments in the country. Even today there are people to believe that we should be away from politics. We can be choosing about political party. You can belong to any political party. That's a different matter. It's your own personal conviction, it's your personal choice. But political development will have impact whether you believe or not. Suppose I don't belong to any political party, but the BJP of the political party have decided that banks should be privatized. Are we to believe
that by privatization will apply only to those who are believing in politics. Whether the bank will not be privatized for those who do not believe in politics. So that is why this is a very important education right from the beginning from the AEB. That we need to be part of the working class. We also need to be aware of the political developments. Because today we are aware that the policies of the present government at the center are in no way favorable to the common people, no way favorable to the working people, no way favorable to public sector. And of course for public sector banking also. So we need to fight. We need to combine with all the people and fight. For example, I must congratulate you for the massive success of the 2 days strike, 16-17 December, that was given by the United Forum. The strike by all of you in Andhra Pradesh and Telangana was so massive that I want to congratulate Comrade Rambabu, Comrade Srikant, Comrade Ravindranath and all the leaders and all the members for making it a massive success in your Andhra Pradesh and Telangana states. But we have seen in the struggle that we are fighting, bank employees we are fighting. But we have received the political support from so many political parties and even government. You know, I am from Tamil Nadu. I met the Chief Minister, Honorable Mr. Stalin. He assured his support, he issued a statement that DMK and Tamil Nadu government will support our struggle. In Kerala, Chief Minister Pinarayi, he issued a statement that Kerala government will support our strike. We have seen in Andhra Pradesh, YSR Congress leaders issuing statements supporting our strike. We have seen Telugu Desam members of parliament speaking in our favor. We have seen the TRS leaders speaking in our favor. Thanks to Comrade Rambabu and his rapport with all these political leaders, all of them have extended the support. Up to West Bengal, the Chief Minister, the Trinamool Congress, Mamata Banerjee Madam, she has extended support. Punjab government extended support. Delhi government, Kejriwal extended support. Similarly, even in Bihar, lot of political leaders extended support. In Maharashtra, entire Maharashtra government supported us. That way I can go on. That means it is not that BJP can do whatever they want. We have seen that in the farmer struggle. If you fight with determination and courage, then the result will be in our favor. And I will congratulate you that this 2 years plan, because of that, the government decided to bring the bill in Parliament during the winter session. Now winter session is over, but government could not bring the bill in the session. My special congratulations to all of you. Because of the level of the bank employees, we could see that the bill was not intended. But doesn't mean that the bill is over. Again, next Parliament session will come in February, March, April. Again, June, July, next session will continue go on. The government will try. Because the government is today committed to the corporate people. The corporate people want the banking industry in their pocket. Because banking industry is a very pivotal strategic sector. We are dealing with huge money of the people. 156, 157 lakh crores of people's money is almost equal to 75% of India GDP. Such huge money is in the banks. So naturally, they are willing to control these people's money in the bank. So they want the bank or the bank to them. And this government is also willing to oblige them by bringing the bill to privatize the bank. We owe a lot of debt to our leaders, Prabhakar, Parvana, and particularly to Comrade Sundarrao. We should never forget Comrade Sundarrao, one of the topmost leaders
of our AEA. He was an officer, but even then, he was the acknowledged leader of the All India Bank Employees Association. Those leaders fought and we got a nationalization of that. We have seen how the country has benefited, how the economy has benefited, how the people are benefited, even how bank employees have been benefited because of nationalization. But for nationalization, these 8,000 branches would not have become 1,18,000 branches. Because 1,10,000 branches are added, we all got our jobs. So there is benefit to the people at large because of nationalization. And today this nationalization of banking is under attack. It is our duty. It is our top priority duty to defend public sector banking, to defend nationalization. In country's interest, in people's interest, in our own interest also. Particularly, more than 70% of the bank employees today are young people. And they have another 30 years, 25 years to go in their career. If banks are privatized, then the whole service conditions, the job security, everything will change. So in the interest of the young people, our senior leaders fought for nationalization and we were benefited. Today, when we are at the helm of affairs, our duty to fight and safeguard the interest of the young people who are employees of the banks today. And that is why, when we say that we have to protect the interest of the bank employees, it is also very, very important that today we give proper trade union orientation to young people. They are highly educated, very highly educated. Today, bank employees are not like the employees of 1940s, 1950s, 1960s. Today, their qualification is very high. All postgraduate, double graduates, engineering graduates, computer technology graduates, they are joining the banks after top selection. 30 lakhs of people right for 3,000 jobs. So they are educated. They are also very good technology, workers, everything. But trade union orientation is very important. Once you become an employee of a bank, you must realize that you are a worker. You are a wage earner. And today the worker is under attack. Our wages are under attack. Our rights are under attack. So as I may be knowledgeable, I may be qualified. But I believe that as a worker, I face the challenges and the only alternative for the worker is to fight. So this trade union orientation has to be unleashed to the present younger generation of bank employees. And in that I am very proud in Andhra Pradesh Telangana at the initiative of Dr. Rambhav. We have formed the youth council. A lot of young people are very, very active in the trade union movement. I see a lot of activity undertaken by them. And this must continue. Similarly, women are also very, very important in our organization. It is not that 1940s, 1950s, only in a small section of the employees are women employees. Today, more than 15% recruits are women employees. So women also have to be brought into the mainstream of trade union activity. In that also I am very happy. Right from the beginning that Andhra Pradesh Telangana Bank Employees Federation, we have been taking initiative to involve the women employees. I am finding today Comrade Padma, Comrade Meenakshi and many other people taking very active interest in our union, and they are central committee members of the All India Bank Employees Association. And they will become a member of the central committee at the AEB. This is a top policy making body of the AEB. It used to take 30-40 years to become a member of the central committee of the AEB. But today we are finding these lady comrades are taking active part in our trade union and they are part of the All India Central Committee of the AEB. So this is also very, very commendable. Similarly, we have a great organization. When we say AEB, we feel very proud. Why we are very proud? Because AEB has taught us to be united, AEB has taught us to be militant, AEB has taught us how to fight, AEB has taught us how to achieve. All that today, just to continue actually, how from award we came to bipartisan settlement, and recently we got the 11 bipartisan settlement with so many benefits. And today, number of bank employees, they happen to tell him as well, my salary has gone beyond 1 lakh.
So all these achievements are there before us. But today we are passing through a very tough situation, very challenging situation. It is unprecedented. And we must overcome this problem only in one way, that is under the banner of the trade union, under the banner of the All India Bank Employees Association. That is the only way. There is no second path available to us. To celebrate silver jubilee of General Secretary of a federation. So I know him very intimately. It's like my own younger brother because we both working in the same bank and we have grown together. And I always admire his quality to keep the people together, to mobilize the people and make all our endeavors to be successful. And we have other experienced leaders. In the past also, Andhra Pradesh has provided a lot of leadership in the All India Bank Employees Association, and today also there are wonderful comrades. Dr. Ravi is there, Dr. Srikanth is there, Dr. Krishna Rao, young comrades like Dr. Samar, all the comrades are there, and the leadership of Dr. Rambabu and Dr. Uday Bhaskar is another young comrade in the Central Committee of the All India Bank Employees Association. So I am very confident in the days to come, and challenges will be more. With your activity, we shall also overcome. I once again apologize for not being able to be present in your conference personally, physically. I'm very sorry about it. I wish you all, but I wish you all success. I wish this conference all success. Thank you very much. Okay. Hello. Okay. Carry on. ఆయన మనపమంటుండే అది చప్పట్లు చంద్ర సార్ కూడా తీసుకున్నాం చంద్ర సార్ కూడా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు దిగినా చెప్పినా కదా టైం ఉంటుంది దిగండి. ఇప్పుడు మాకు ఇవ్వనైతే టైం గ్యాప్లో గట్టిపడి దిగినా కదా దిగారా ఇప్పుడు వస్తున్నా పోయింది ఇప్పుడు Comrade Uday, come to the dance. All our deputy general secretaries, Uday Kumar, Samar, Ravi, Surender. తిన్నావా అన్న
Future comrades, make yourself comfortable. Ramana, where is Ramana? Ramana from PNB. Sorry comrades, అందరు ఆఫీస్ బేరర్స్ ని అకామిడేట్ చేయలేకపోతున్నాం ఈ ప్రోటోకాల్ దీని వల్ల. Congrats, అందరు ఆఫీస్ బేరర్స్ వచ్చేసేయండి డాష్ బేర్. ఆల్ ఆఫీస్ బేరర్స్ కమ్. So Samadhi was removed. Krishnaram now is made as youth convener. So comrades, once again, all office bearers are requested to come to the dais. So now, comrades, now I am privileged to now submit the report on the activities of our federation undertaken during the last 6 years. In fact, I apologize all of you for the delay in holding this conference. 2016లో మనం జనవరిలోనే కాన్ఫరెన్స్ హోల్డ్ చేసుకున్నాం హైదరాబాద్లో. 2019 మనం హోల్డ్ చేయాల్సినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ని
వేరియస్ డిఫికల్టీస్ వల్ల మనం హోల్డ్ చేసుకోలేకపోయినాం. బట్ తర్వాత 20-21 సంవత్సరం కంప్లీట్గా ఈ కోవిడ్ ఏదైతే ఎఫెక్ట్ చేసిందో దానివల్ల మనం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి కాన్ఫరెన్స్ డిలే అయింది. కారణాలు ఏవైనప్పటికీ కూడా కాన్ఫరెన్స్ డిలే చేయడంలో బాధ్యత నాది కాబట్టి ఆఫీస్ బేరర్స్ అందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా మీ అందరికీ కూడా అపాలజీస్ చెప్తున్నాం. 2016 జనవరిలో మనం కాన్ఫరెన్స్ హోల్డ్ చేసుకున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వేరు. పబ్లిక్ సెక్టార్ రంగ బ్యాంకుల్ని ప్రైవేటు పరం చేయకూడదు అనేటటువంటి డిమాండ్ ఎప్పటి నుంచో మనం చేస్తున్నా కూడా అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల ప్రభావంతో మనం అనేక కార్యక్రమాలని చేపడుతూ వచ్చాం. తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వాలు మారటం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వర్కర్స్ మీద దాడి అనేటటువంటిది తీవ్రం అవటం, కార్పొరేట్ రంగాలకి ఊతమిచ్చేటటువంటి ప్రభుత్వాలు పరిపాలనలో రావటం, దేశంలోనూ ప్రపంచంలోనూ కూడా ఆర్థికపరమైనటువంటి అసమానతలు భరించలేనంతగా ఉండటం, బిలో పవర్టీ లైన్లో ఉండేటటువంటి పేద ప్రజల యొక్క సంఖ్య 2-3గా పెరగటం, ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి విపరీతంగా సన్నగిల్లటం, ఇవన్నీ మనం నిత్యపక్షంగా చూస్తూనే ఉన్నాం. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆర్థిక రంగాన్ని, దేశం యొక్క ఆర్థిక స్వావలంబనాన్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగినటువంటి రంగంలో పనిచేస్తున్నటువంటి మనందరం కూడా ఒక పక్క మనం పనిచేస్తున్నటువంటి రంగంలో బ్రాంచెస్లో బ్యాంక్స్లో కూడా సరైనటువంటి పని చేయగలిగినటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించుకోవడమే కాకుండా మన కొనుగోలు శక్తిని పెంచుకునేటటువంటి మార్గాల్ని అన్వేషించడం, కామ్రేడ్స్ యొక్క ఆలోచనలు, వారి యొక్క అవసరాలు, వారి యొక్క ఆకాంక్షల్ని తీరే విధంగా ఆర్గనైజేషన్స్ మనం రన్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా నిత్యకృత్యంగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. ఎక్కడో చైనా దేశంలో పుట్టినటువంటి ఒక వైరస్ ప్రపంచాన్ని 2 సంవత్సరాలుగా చుట్టుముట్టడమే కాకుండా ఏ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టలేనంతగా వ్యక్తిగతమైనవి కానివ్వండి, వ్యవస్థితమైనవి కానివ్వండి, ఏ కార్యక్రమాలు అమలు చేయలేనటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లోకి ప్రపంచం నెట్టివేయబడింది. దాదాపుగా 750 కోట్ల పైచీలకు ప్రజానీకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీటి బారిన పడి కొనుగోలు శక్తిని పోగొట్టుకుని, ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకుని, కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి వేజ్ ఎర్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని పోగొట్టుకుని ఒక దుర్భరమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడం అనేటటువంటిది మనం చూస్తున్నాం. దేశాల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి తల్లకిందులుగా కూడా చూసాం. రాష్ట్రాల దగ్గర వారి ఇన్కమ్ అనేటటువంటిది కింద పడి ప్రజలకు ఏ రకమైనటువంటి సేవలు చేయలేనటువంటి పరిస్థితిని చూస్తున్నాం కూడా. బట్ ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి కార్పొరేట్ రంగంలో ఉండేటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఆస్తులు కానీ, ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ 100%, 200%, 400% పెరగడం కూడా చూసాం. అనేక సార్లు మనం చెప్పుకున్నాం. ఆక్స్ఫామ్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థ ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి అనేక దేశాల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మీద సర్వేలు చేయటం, ముఖ్యంగా భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ప్రభుత్వాల యొక్క విధానాలు కానీ, కార్పొరేట్ శక్తుల యొక్క విధానాలు కానీ చాలా కూలంకషంగా వివరాలు ఇవ్వటం అనేటటువంటి మనం ప్రత్యక్షంగా చదివాం కూడా. ఎన్నిసార్లు చదివినా కూడా వారు అడిగినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ప్రశ్నకు ప్రభుత్వాలు సమాధానం చెప్పట్లేదు. ప్రధానమైన ప్రశ్న ఎందుకని అంటున్నానంటే,
ప్రపంచంలో సంపద సృష్టికర్త ఎవరు? ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ అన్ని దేశాల్లో కూడా ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా బై ది పీపుల్, ఫర్ ది పీపుల్, ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏం మాటలు మాట్లాడినా ఆ దేశ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తూ రాజ్యాంగం ప్రసాదించినటువంటి ప్రజల హక్కుల్ని కాపాడుతూ ప్రజలకు సమానత్వం కలిగించేటటువంటి ప్రభుత్వాలు ఆల్మోస్ట్ 99% ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ప్రతి దేశానికి ఎందుకు వస్తున్నాయి? ప్రతి దేశంలో ఉండేటటువంటి కార్పొరేట్ రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల యొక్క ఆస్తులు ఇప్పటికప్పుడుగా ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి? సంపద సృష్టించేటటువంటి కార్మికులకు జీతభత్యాలు పెరిగినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు దాపరించింది అనేటటువంటి ప్రశ్నకు మాత్రం ఏ ప్రభుత్వాలు సమాధానం చెప్పారు? కలబొలి కబుర్లు చెప్పే ప్రభుత్వాలు ప్రజల దృష్టిని మరలుస్తూ వారి యొక్క సొంత ఎజెండాని అవలంబించేటటువంటి ప్రభుత్వాలు, ప్రజల యొక్క ఆస్తుల్ని దోచేటటువంటి కార్పొరేట్ శక్తులకి అండగా ఉండేటటువంటి ప్రభుత్వాలు, ప్రత్యక్షంగా కార్పొరేట్ రంగానికి దోపిడీదారులకి సహాయపడేటటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి విధానాలు అవలంబించేటటువంటి ప్రభుత్వాలు అనేక మనం చూస్తున్నాం. అందుకే ఈ రోజున ఈ రిపోర్ట్లో అనేక అంశాలు మనం పొందుపరిచాం. ఈ అంశాల్లోకి వెళ్ళేటటువంటి దానికంటే ముందు మన యొక్క గురుతర బాధ్యత, మన మూమెంట్లో పనిచేసి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఆత్మశాంతి కోసం, మనం ఉన్నటువంటి దేశంలో దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి, కార్మిక రంగానికి హితోధికంగా సహాయపడినటువంటి వ్యక్తుల మరణానికి మనం సానుభూతిగా మనం తెలియజేయడం, అదే రకంగా రాజకీయ పరంగా మనం విభేదించినా, మనతో వారు విభేదించినా కూడా బట్ రాజకీయ రంగంలో సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తులు, అదే రకంగా కళారంగాన్ని గాన గంధర్వుడు అనబడేటటువంటి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, అనేక కవితలతో ఉర్రుతొలగించినటువంటి సీతారామ శాస్త్రి గారు, అనేక మంది ఈ దేశాన్ని, ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయారు. మన కళ్ళ ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబించేటటువంటి రైతు వ్యతిరేక విధానాల మీద మడమ తిప్పనటువంటి పోరాటాలు చేస్తూ, కుటుంబాన్ని వదిలి, బంధువులను వదిలి, ఆరోగ్యాన్ని లెక్కపెట్టక, పగలనక రాత్రనక, ఎండనక వాననక ఢిల్లీ శివార్లలో సంవత్సరానికి పైబడి ఈ వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేసి అసూలు బాసినటువంటి 700 మంది రైతుల కుటుంబాలు, మామూలు పోరాటం కాదు వాళ్ళు చేసేది. రాబోయే అనేక సంవత్సరాలు ఈ దేశంలో పోరాటం చేసేటటువంటి వ్యక్తులు కానీ, పోరాటం చేసేటటువంటి సంస్థలు కానీ రైతుల పోరాటాన్ని ఉదహరించకుండా మాట్లాడలేనటువంటి పరిస్థితి క్రియేట్ చేసినటువంటి 700 రైతుల కుటుంబాలకు ఆత్మశాంతి కోసం మనం ప్రార్థించాలి. అదే రకంగా మనతో కలిసి తిరిగి భుజం భుజం కలిపి మూమెంట్లో పనిచేసినటువంటి అనేక మంది వ్యక్తులు, బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులు, అసలు భాష కామ్రేడ్ కిషోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్ర బ్యాంక్ అవార్డ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ అధ్యక్షులుగా కూడా ఎదిగినారు. అందరం పుట్టంగానే మనం ఏదో అద్భుతమైన వ్యక్తులు అని ఎవరు మనం చెప్పలేం. అనుభవాల దృష్ట్యా, అనేక సంఘటనల దృష్ట్యా మనం మౌల్డ్ చేసుకుంటూ మనం ఎదుగుతాం. మా అందరికీ కామ్రేడ్ మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రసంగించడానికి మాకు ఆయన ఆదర్శం. మాకందరికీ కొత్తలో వచ్చేది కాదు, మా అందరిలో మోహన్ రెడ్డికే వచ్చేది మాట్లాడి. మాకందరికీ అసూయంగా ఉండేది ఏ రకంగా మాట్లాడతారు. తర్వాత మోహన్ రెడ్డి గారితో ఈక్వల్గా మేము కూడా మాట్లాడటం మొదలు. అట్లా అనేక మంది కామ్రేడ్ కిషోర్ని ఎందుకు ఉదహిస్తున్నానంటే, ఒక రకమైనటువంటి మెచ్యూరిటీని అడాప్ట్ చేసుకుని ఓ మంచి నాయకుడిగా ఎదుగుతున్నటువంటి సమయంలో కోవిడ్ బారిన పడి తన తమ్ముడిని రక్షించుకునేటటువంటి ప్రయత్నంలో తను, తన తండ్రి, మేనరుడు అందరూ కూడా అసూలు భాషిస్తున్నారు.
అనేక మంది కుటుంబాలు. సో అధ్యక్ష వర్గాన్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. చాలామంది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాం. దేశాన్ని కాపాడేటటువంటి చీఫ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ది స్టాఫ్ మొత్తం 3 రంగాలకి సంబంధించి వ్యక్తులు పెట్టిన బిపిన్ రావత్ గారు చనిపోయారు. ఏ రకంగా చనిపోకూడదు ఆ రకంగా చనిపోయారు. దేశాన్ని రక్షించేటటువంటి ప్రాసెస్లో చేసే పోరాటాల్లో ఉపయోగించే హెలికాప్టర్ కూలిపోయి చనిపోయారు. ఆశ్చర్యం. చాలా నిక్కచ్చిగా మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి, ఎక్కడో ఉత్తరాంచల్ నుంచి అక్కడెక్కడో జన్మించి ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి ఎదిగి సడన్గా ఒకరోజు మనల్ని కూడా ఆశ్చర్యంలో ముంచి చనిపోయినారు. సో అనేక మంది పేర్లను మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకున్నాం. కామ్రేడ్ అజయ్ మంజరే మా అందరితో పాటు ఆఫీస్ బేరర్గా, కర్ణాటక స్టేట్ ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా, కెనరా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ఆల్ ఇండియా ప్రధాన కార్యదర్శిగా, ఏఏబిఏ జాయింట్ సెక్రటరీగా మూవ్మెంట్లో అనేక పదవుల్ని నిర్వహిస్తుండే కాకుండా లాట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఆఖరి రోజున ఇంకొక గంటలో రిటైర్మెంట్ అవుతాడనగా ఒక 6-7 నెలల మృత్యువుతో పోరాడి చివరికి మేమందరం కూడా 11th బైపార్టెడ్ సెటిల్మెంట్ సైన్ చేయడానికి ఏమైతే అయింది, మేము బాంబే వెళ్ళి సైన్ చేయాల్సిందే మేమందరం వెళ్తే అనారోగ్యాన్ని కూడా లెక్క పెట్టకుండా వచ్చి బాంబేకి వచ్చినాడు వైఫ్తో పాటు. ఆశ్చర్యపోయినాం, ఎందుకు అనుకుంటున్నాను, హోమార్పిడి కేసెస్ ఇవన్నీ కూడా తీవ్రంగా ఉన్నాయి, రావద్దు అయినా వచ్చినాడు. వచ్చి బైపార్టెడ్ మీద సంతకం పెట్టి నా ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు, బట్ ఉద్యోగస్తుల యొక్క వేతనాలకు సంబంధించినటువంటి సెటిల్మెంట్లో నేను కూడా భాగస్వామిని అయినాననేటటువంటి ఆ రకమైన ఇమేజ్ నాకు కావాల్సిందే వచ్చి సైన్ చేసి చనిపోయినారు. లేని లోటుని మనం తీర్చలేము, ఎవరు కూడా శాశ్వతం కాదు మనకు తెలుసు. బట్ మనతో పాటు కలిసి పెరిగినటువంటి అనేక మంది వారి ఆత్మశాంతి కోసం, అనేక మంది దేశంలో ప్రముఖ స్థానాల్ని అలంకరించినటువంటి వ్యక్తులు, ముఖ్యమంత్రులుగా జయలలిత గారు చనిపోయినాడు. ఒకవరికి మేబీ ఆమెకు ఉన్నటువంటి విధానాలు లేకపోతే ఆమె అప్రోచ్ని విభేదించినా కూడా చాలా ముక్కుసూడిగా మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి. అనేక పేదల హృదయాల్లో నిలిచిపోయినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఆత్మశాంతి కోసం అధ్యక్ష వర్గాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా 1 నిమిషం పాటు వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ మౌనం పాటించాల్సిన కోరుతుంది. థ్యాంక్ యూ కాంగ్రెస్. జోహార్ అమరవీరులకు, జోహార్ అమరవీరులకు, జోహార్ అమరవీరులకు. సో కాంగ్రెస్, నాకు తెలిసి గడిచినటువంటి ఇందాక వెంకటాచలం గారు చెప్పినట్టుగా గడిచిన 25 సంవత్సరాల కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమాఖ్యకు ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమాఖ్య ప్రధాన కార్యదర్శిగా నాకు అవకాశం మీరు ఇచ్చారు. సో అనేక కాన్ఫరెన్సెస్లో మనం ఒక స్లోగన్ని మనం తీసుకుని దాన్ని మనం పర్సూ చేసుకుంటూ వెళ్ళే సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయి. నాతో పాటుగా కామ్రేడ్ రవీంద్రనాథ్, కామ్రేడ్ కృష్ణారావు, ఇంకా చాలామంది తదితరులందరూ కూడా సీనియర్లు ఉన్నారు ఇక్కడ. వారందరూ కూడా మేము చాలా క్లోజ్గా బాధ్యతలను మోస్తూ ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటూ మనం అందరం ఒక కుటుంబంలో మెలగడానికి అవకాశం ఇచ్చారు మీరు. 24వ కాన్ఫరెన్స్ కర్నూలులో జరిగినటువంటి సమయంలో ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ప్రభావంగా వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉంటూ ఇదే బిల్లుని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం, ఆ రోజు దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ఆందోళన చేసిన మనం డిఫీట్ ప్రైవేటైజేషన్, డిఫెండ్ జాబ్స్ అండ్ జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటి స్లోగన్ మనం తీసుకున్నాం. వాటి మీద పార్లమెంట్ బయట చేసినటువంటి అనేక పోరాటాల్లో ఏబిఏ నాయకత్వం ఇచ్చినటువంటి కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఏమిటి మనందరికీ ఆల్ఫాబెటికల్గానే కాకుండా కార్యక్రమాల అమలులో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ అప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేట్గా ఉండేది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో పనిచేసేటటువంటి దాదాపు 35,000 మంది బ్యాంకు ఉద్యోగస్తుల యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ కెపాసిటీ, అమలు చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం ఏదైతే ఉందో
అది అనితర సాధ్యమైన సామర్థ్యం అని చెప్పి ఆనాడు తారకేశ్వర్ గారు ఎక్నాలెడ్జ్ చేస్తారు. మనందరికీ కూడా అది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన. ఆ రకంగానే 23 జిల్లాల్లో మన కార్యక్రమాలు అమలు చేశాం. జిల్లాల్లో జిల్లా కోఆర్డినేషన్స్ కమిటీస్ ఏర్పాటు చేయాలనేటటువంటి నిర్ణయం మోహన్ రెడ్డి గారు మేము తీసుకున్నాం. రోజు అనేక ప్రదేశాలు మేమిద్దరం వెళ్ళాం. విశాఖపట్నంలో అసలు కోఆర్డినేషన్ కమిటీ జీరోగా అయిపోయినటువంటి సందర్భాలు, నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎవరు ఉండాలనేటటువంటి దాని మీద సందిగ్ధం. నేను మోహన్ రెడ్డి ఒకసారి కడపకు వెళ్ళాం ఇద్దరం. మాకు 2 లిస్టులు ఇచ్చినారు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఇక్కడ, వెరీ గుడ్. మాకు 2 లిస్టులు ఇచ్చినారు. ఒక లిస్టు మోహన్ రెడ్డికి, ఒక లిస్టు నాకు ఇచ్చారు. మేము అనుకున్నాం ఎవరైనా ఉండవలసినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క లిస్టులు ఏమో అని, కానీ 2 లిస్టులు ఎవరు ఉండకూడదో ఆ లిస్టులు ఇచ్చారు. ఎవరు ఉండకూడదో మీరు ఎట్లా చెప్తారు? ఒకవేళ మీకు ఏదైనా నేను సెక్రటరీగా ఉండాలి, అధ్యక్షులుగా ఉండాలి అని కోరుకుంటే చెప్పండి. ఇప్పుడు వాడు ఉండడానికి వీల్లేదు, వీడు ఉండడానికి వీల్లేదు. ఆ రకంగానే కొట్లాడుకుని కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ అన్ని కూడా జీరో స్థాయిలో తెచ్చిన సందర్భాలు చూశాం. సో అక్కడి నుంచి ప్రతి జిల్లాలో గుంటూరు కోఆర్డినేషన్ కమిటీ సంగమేశ్వర ప్రసాద్, రాధాకృష్ణమూర్తి గారు, అనేక మంది, దాదాపు 1500 మంది ఒక జిల్లాలో మొట్టమొదటిగా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ కార్యక్రమం జరిపినటువంటి జిల్లా గుంటూరు జిల్లా. ఆ రోజు 1500 మంది కామ్రేడ్స్ మొబిలైజ్ చేసినారు ఆ రోజు. తర్వాత ఏలూరులో, పశ్చిమ గోదావరి, కామ్రేడ్ కిషోర్, అట్లాగే కామ్రేడ్ సత్యనారాయణ, కేజీ సత్యనారాయణ, వీళ్ళందరూ కూడా కార్యక్రమాలు అమలు చేశారు. రెండో జిల్లా న్యాచురల్గా తెలంగాణ కంటే ఆంధ్రాలో కృష్ణా వాటర్ ఎక్కువగా పారుతుంది కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంతేనా మోహన్ రెడ్డి? ఆ జిల్లా వాటర్ గురించి మహిమ. సో మనం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న వెంటనే అక్కడ అమలు చేసేటటువంటి ఒక యంత్రాంగం పర్ఫెక్ట్గా డెవలప్ చేసుకున్నారు. అనేక జిల్లాల్లో ఈ కార్యక్రమాలు చేసి ఆ రోజున సందర్భంలో డిఫెండ్ పబ్లిక్ సెక్టార్, డిఫీట్ ప్రైవేటైజేషన్, డిఫెండ్ ది జాబ్స్ అండ్ జాబ్ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటి దాని స్లోగన్ని మనం పాపులరైజ్ చేసాం, డిఫెండ్ ప్రైవేటైజేషన్. ఆ తర్వాత 3 సంవత్సరాల తర్వాత జరిగినటువంటి మరొక కాన్ఫరెన్స్ విశాఖపట్నంలో జరుపుకున్నాం, 25వ కాన్ఫరెన్స్. అక్కడ కూడా పీపుల్స్ మనీ ఫర్ పీపుల్స్ వెల్ఫేర్, నాట్ ఫర్ ప్రైవేట్ లూట్ అనేటటువంటి ఒక స్లోగన్ని పాపులరైజ్ చేసాం. వాటికి సంబంధించి పోరాటాలు చేశాం. ప్రజల దగ్గర నుంచి సేకరించినటువంటి డబ్బులు కొంతమంది వ్యక్తుల జేబుల్లోకి వెళ్తుందని నాకు ఇప్పుడే జ్ఞాపకం. నేను మోహన్ రెడ్డి గారు ఇద్దరం మిగతా ఆఫీసర్లతో కలిపి సోమాజీ కూడా ప్రెస్ క్లబ్లో ఒక ఇది పెట్టాం, ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి రిలీజ్ చేసాం ఈ డిఫాల్టర్స్ లిస్ట్ అంతా. సో నాకు కొన్ని ఫోన్లు, ఆయనకు కొన్ని ఫోన్లు, మిమ్మల్ని కొడతాం, తంతాం, చంపుతాం, ఇట్లా మీరు రిలీజ్ చేస్తారనేటటువంటి ఒత్తిడి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ దేశవ్యాప్తంగా కానీ డిఫాల్టర్ల యొక్క పేర్లను ఉదహరిస్తూ వీడు దొంగ, బ్యాంకులను మోసం చేసినటువంటి దొంగ అని చెప్పగలిగినటువంటి ధైర్యం ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంక్. ఒత్తిడి, ఇళ్లలో ఒత్తిడి, ఎందుకు అనవసరంగా పేర్లను చెప్తారని మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మీడియా కూడా మనతో మాట్లాడించారు. మనం ఉదహరించాం పేర్లని. ఎవరు ఏం మాట్లాడినా లగడపాటి రాజగోపాల దొంగ అప్పుడన్నా ఇప్పుడన్నా, టీజీ వెంకటేష్ దొంగ, మోసం చేశాడు బ్యాంకుల్లో. బ్యాంకులు మోసం చేసే రైట్ నీకుంది కానీ నేను దొంగనే రైట్ నాకు లేదా? నువ్వెవడో చెప్పడానికి? గట్టిగా చెప్పండి కొట్టండి, మనం ఉన్నదే ఉంటాయి. 100 మంది చెప్పట్లు మనం బయట అవి చూస్తున్నటువంటి 1000 మందికి అది వినిపించాలి. వాళ్ళ తరఫున చెప్పండి ఇవన్నీ. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ మనం అందరం కూడా కాలర్ ఎగరేసి చేయాల్సినటువంటి కార్యక్రమం చెప్తున్నారు. 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక మీడియా ఛానల్ ముందుకు వచ్చి ఒక డిఫాల్టర్ని దొంగ అనగలిగినటువంటి ధైర్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమాఖ్య నాయకులకు తప్పిసే నాయకత్వం.
ఆర్గనైజేషన్ ఆ వ్యక్తులు చూసాం, మనం ఆ కోవకు చెందిన వాళ్ళం కాదు. అందుకే ఈ దేశంలో బ్యాంకింగ్ రంగానికి సేవ చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్, బ్యాంకింగ్ రంగంలో పనిచేసేటటువంటి ఉద్యోగస్తుల యొక్క జీవన విధానాన్ని మార్చినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏదో ఉందంటే ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ మాత్రం. అందుకే మనం గర్వపడతాం. ఒకసారి మన్మోహన్ సింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం, నేను వెంకటాచలం అంతా కలిపి. గురుదాస్ గారు గుప్తా గారు ఉన్నారు, మనకు 20 లక్షల రూపాయలు డొనేషన్ ఇచ్చాము. అయితే ఆయన గురుదాస్ గారు ఆయన ఓన్ స్టైల్లో మాట్లాడుతూ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రిని ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. స్వతహాగా పాపం మన మన్మోహన్ సింగ్ గారు నెమ్మదిగా మాట్లాడే మనిషి కదా, ఆయన నెమ్మదిగా మాట్లాడుతూ కామ్రేడ్ గురుదాస్, హూ కెన్ ఎన్జాయ్ ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. ఎంత పెద్ద మాట్లాడు. ఒక ప్రధానమంత్రి ఏమి కోపం తెప్పించగలిగినటువంటి సమర్థుడు ఎవరున్నారు దేశంలో అన్నారు చూడండి. మనందరం కాలం కాదు, ఏం పైకెత్తండి. మన ఏ ఓన్ ఆర్గనైజేషన్ మనం ఇవాళ మనకి థ్యాంక్స్ టు ఏబీ. నేను ఉదయ భాస్కర్ మన బాంబేలో అదే అనుకుంది, జీవితంలో ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఎక్కలేనటువంటి కుటుంబాల్లో పుట్టాము మనం. చాలా మంది మేమైతే పుట్టాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తప్ప బయట రాష్ట్రానికి వెళ్ళలేనటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి కుటుంబాల్లో పుట్టాం. ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్ క్యాబిన్లోకి వెళ్తే నువ్వు ఎందుకు వచ్చినా లోపలికి అనేటటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో బతికాం. కానీ వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళగానే ఎండీ లేచి నిలబడుతున్నారు, జనరల్ మేనేజర్స్ లేచి నిలబడుతున్నారు. జనరల్ మేనేజర్స్ ఇళ్ళకి వచ్చి సంతకాలు తీసుకుంటున్నారు. ఎప్పుడు వస్తున్నారు సార్ మీరు మాట్లాడడానికి? ఏ రకంగా జరిగింది ఇదంతా? ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. మనందరికీ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ సమద్ ఖాన్ ఏజ్ ఏమిటి, సమద్ ఖాన్ ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏమిటి, ఎంత అవకాశం కల్పించింది ఇవాళ. ఇంకా భవిష్యత్తులో అవకాశాలు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. యంగ్స్టర్స్ అందరిని ఎంకరేజ్ చేస్తాం, ఇంకా చేస్తాం కూడా. మోసాం ఈ బాధ్యతని చాలా కాలం, ఎంతో కాలం పోయలేదు, దగ్గరకు వస్తున్నాం. ఇప్పుడే కృష్ణారావు అనవసరం ఇవన్నీ మోస్తుంటే వద్దని చెప్పారు. అద్భుతమైన కాంప్లెక్స్. ఇవాళ ప్రత్యేకంగా కృష్ణారావు గురించి చెప్పాలి. ఇవాళ ఈ 29వ కాన్ఫరెన్స్ సక్సెస్ అయిందంటే దానికి ప్రధానమైన కారకుడు కాంగ్రెస్ కృష్ణారావు. అందులో సెకండ్ ఒకసారి లేచి నిలబడి కాంగ్రెస్ చెప్పడం పెట్టండి. ఒక్కసారి ముందుగా ఇవాళ మీరు చేస్తున్న అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా కాంగ్రెస్ ఇంటికేషన్ చేశారు. రాత్రులక పగలక కష్టపడ్డారు. మన పరిస్థితిని అనుకూలించిన 1000 మందితో ఇవాళ ఈ ఆనందాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. పాపం లిమిటెడ్ ఆయన అది కూడా తాగాడు. పాపం అలవాటు లేవు ఆయనకి ఏమి. ఇక అదే లేనప్పుడు ఇంకేం అలవాటు ఉంటే ఏది అలవాటు ఉంటారు. నిస్వార్థంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. నాకు మంచి మిత్రుడు కాబట్టి నేను పొగుడుతున్నాను. ఎందుకని ఇక 2 మాటలు ఎక్కువ చెప్తున్నానంటే, నేను ఇవాళ ఈ సక్సెస్ ఇవాళ నేను ఫెడరేషన్లో అయినానంటే ప్రధాన కారకుల్లో ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తి కృష్ణారావు. మీ అందరూ కూడా అటువంటి వ్యక్తులను పెట్టుకుని దగ్గర సందర్భం కాదు కానీ మోహన్ రెడ్డి గారు నవ్వుతున్నాడు. సందర్భం కాదు కానీ ఒక ట్రేడ్ యూనియన్లో ఎవ్వరూ చేయనటువంటి సాక్రిఫైస్ కృష్ణారావు చేశారు. తర్వాత చెప్తారు, ఇప్పుడు చెప్పలేము. ఒకటే మాట్లాడాను, అన్న నువ్వు డీఫేమ్ అవడం నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు నన్ను ఎంకరేజ్ చేయకు, వదిలేసేది. నార్మల్గా ఎవరు మాట్లాడు, మోహన్ రెడ్డి ఊహిస్తున్నాడు ఇదేదో ఏమై ఉంటుంది, మోహన్ రెడ్డి చెప్తారు. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ మెమరీస్ అన్నీ కూడా మాకు ప్రశాంతంగా అట్లా కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నప్పుడు ఇవే మమ్మల్ని నిద్ర పట్టకుండా చేస్తాయి. ఈ ఆనందం చేసాం కదా, నిస్వార్థంగా సర్వీస్ చేసాం కదా. వెంకటాచలం గారు మనందరినీ పొగుడుతూ కొన్ని మాటలు వ్యక్తులు ఉదహరించినాడనంటే ఇది ఏదో యాదాలాపంగా వచ్చింది కాదు. మీ అందరూ కూడా అలాగే కష్టపడాలి కాబట్టి ఆ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి వాడు. అందుకే నేను పదే ఉదయ్ కుమార్కి చెప్పాను, చాలా డిస్పాషనేట్గా
ఒక మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ కింద ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు బిహేవ్ చేయాలి. పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ చిన్నది కాదు. మొత్తం బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కలిపి పట్టుకుని మీరు మూవ్మెంట్ రన్ చేయాలి ఏపీలో. ఇవాళ రేపు దీన్ని బైఫర్గేట్ చేస్తాం. ఎల్లకాలం ఇట్లా ఉండలేకపోవచ్చు, ఉండొచ్చు కూడా, అది వేరే సంగతి. ఇట్స్ డిఫరెంట్. అది బాధ్యత ఒక పెద్ద బ్యాంక్ యూనిట్గా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కనుక ఇంటాక్ట్ ఉంటే అది వేరే సంగతి. పోగొట్టుకున్నాం మనం చాలామంది సభ్యులు. బట్ మిగిలినటువంటి వాళ్ళలో పెద్దన్న రోల్ ప్లే చేయాల్సింది ఉదయ్ కుమార్ అండ్ దేర్ టీమ్. మంచి టీం ఉంది. అందుకే శ్రీనివాస్ ఇచ్చాం. శ్రీనివాస్ నిరంతరం గమనిస్తాం మిమ్మల్ని. మీ రోల్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. మామూలు వ్యక్తుల్లో ఉండడానికి వీల్లేదు. భవిష్యత్తులో మీరందరూ కూడా ఒక చాలా చక్కటి నాయకులు ఎదగాలి. ఇవాళ ఏదైతే ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ అనగానే రవి ఉన్నాడు, కృష్ణారావు ఉన్నాడు, రాంబాబు అనే కళ్ళు మూసుకుని పట్టుకుంటారు. పొద్దున మేము కూడా అదే ఎక్కడున్నా మేము గర్వపడాలి. ఇగో ఈ కామ్రేడ్స్ మేము ఎంకరేజ్ చేసినాం, మన కామ్రేడ్స్ వీళ్ళందరూ అనేటటువంటిది చేయాలి. రెండోది కోఆపరేటివ్స్. రవిని ఎంకరేజ్ చేశాం. ఇప్పుడు ఆ కోఆపరేటివ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నిర్వీర్యం చేయడానికి అనేక శక్తులు పనిచేస్తున్నాయి. సభ్యత్వాన్ని లాగేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సభ్యత్వం మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి మనకు గౌరవం. పోరాటం చేసేటటువంటి యోధులందరూ ఏపీలో ఉన్నారు కాబట్టి మన ఆర్గనైజేషన్కి ఉండేటటువంటి గౌరవం. అందుకని ఈ కామ్రేడ్స్ని రిటైన్ చేయడంలో సామ దాన భేద దండోపాయాలు అన్నీ చేయాలి. సురేందర్ని మనం కంగ్రాచులేట్ చేయాలి. తెలంగాణ మొత్తం కోఆపరేటివ్ సెక్టార్లో ఏదైతే జనార్దన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసి పక్కకి జరిగి సురేందర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినాడో బటన్ 100% ఎంప్లాయీస్ తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్లో ఉన్నారంటే ఈ నాయకత్వం ప్రతివేదంటారు. మల్లేశ్వరం ఎక్కడ? మల్లేశ్వరం కామ్రేడ్ మల్లేశ్వరం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాడు. ఈ ఇద్దరు కామ్రేడ్స్ నిరంతరం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. జిల్లాలు తిరుగుతారు, మేనేజ్మెంట్స్తో మాట్లాడతారు, చాలా నిజాయితీతో పనిచేస్తారు. ఎంప్లాయీ దగ్గర తలదించేటటువంటి పని చేయరు. అదృష్టం కదా ఇవన్నీ కూడా మనకి. అంతకుమించి ఏం కావాలి? దెన్ అనేక కామ్రేడ్స్ అజయ్ని, శైలేంద్రని వీళ్ళందరూ కూడా ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ స్థానంలో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో వచ్చారు. పెద్ద బ్యాంక్, పర్ఫార్మింగ్ బ్యాంక్, యాజమాన్యాలు ఉద్యోగస్తులతో రిలేషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ నడిస్తూనే అనేక కార్యక్రమాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండేటటువంటి. సో మన ప్రమేయం లేకుండా, మన అనుమతి లేకుండా మెర్జర్లు అయిపోయినాయి. 3-4 యూనియన్లని ఒక యూనియన్గా రూపాంతరం చెందడం మొదలుపెట్టినాయి. సో భవిష్యత్తులో కామ్రేడ్స్ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులు వేయాలి. మరీ చెప్తున్నాను, చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలకు కానీ, చిన్న చిన్న ప్రపంచాలకు కానీ దారి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు, తాను ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. ఒక రోజు కాబట్టి 10 రోజులు డిస్కస్ చేయండి. సమస్యలకి ఒక పరిష్కారం కనుగొనడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందుకంటే వ్యక్తుల మీద ఒక నిందలు వేయడం లేకపోతే ఇంకోటి మాట్లాడడం చెయ్యదా. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ మన కామ్రేడ్స్ రమణ కానీ, రమణ ప్రసాద్ కానీ మంచి నాయకత్వం. ఇక్కడ కూడా బ్యాంక్ పెద్ద బ్యాంక్, చిన్న బ్యాంక్ కాదు. మొత్తం దేశంలోనే అత్యధిక మెంబర్షిప్ ఉండేటటువంటి బ్యాంక్స్ అదొకటి. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్ రెండు కూడా చిన్న బ్యాంకులు కాదు. కస్టమర్ల యొక్క బేస్ ఎక్కువ, బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్టివిటీతో పోటీ పడగలిగినటువంటి బ్యాంకులు. అటువంటి బ్యాంకుల్లో మెజారిటీ ఆర్గనైజేషన్ మనది. మెచ్యూర్డ్ నాయకత్వం ఉంది మన దగ్గర. సో ఉద్యోగస్తుల్ని సరైనటువంటి దారిలో తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ మంచి కామ్రేడ్స్. రమణ మన కామ్రేడే, సీనియర్ కామ్రేడ్. కొద్దిగా తారాసులో ఉండే మందు వల్ల కొద్దిగా ఎదుగుతారంట కానీ బట్ మెచ్యూరిటీ ఉన్నటువంటి కామ్రేడ్. అట్లా ఉండాలి కూడా. అందరం ఒకటి మొక్క తీరగాలంటే కుదరదు. ఇక రమణ ప్రసాద్ అయితే మన ఓన్ కామ్రేడ్. వీళ్ళందరూ చాలా అద్భుతంగా రన్ చేస్తున్నారు ఆర్గనైజేషన్. మనకు సమయం లేదు మనం గంటల తరబడి డిస్కస్ చేయడానికి. బట్ ఒక ½ అవర్ ఎక్కువ తీసుకుని ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారంటే మళ్ళీ అవకాశం దొరకదు కాబట్టి, మహాసభలో మాట్లాడుకునేటటువంటి మాటలు కాబట్టి. ఇంకా కెనరా సిండికేట్ రెండు కూడా మీరు చేయండి. మునవర్ భాష కానీ, బాబు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉన్నారు.
అట్లాగే వర్మ కెనరా బ్యాంక్ నుంచి ఉన్నాడు, ఇక్కడ మధు కామ్రేడ్ జనరల్ సెక్రటరీ అయినాడు, అట్లాగే నరేష్ ఇక్బాల్ ఆప్షన్స్లో ఆయన చేసాం. మొత్తం ఏ బ్యాంకులు అయినా సరే ప్రతి సభ్యుడు కూడా 12 నెలల కాంట్రిబ్యూషన్ చేస్తే సబ్స్క్రిప్షన్ అనేటటువంటిది, ఒక్క కెనరా బ్యాంకులు మాత్రం 13 నెలలు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఏమిటి విశేషం? ఆ ఒక నెల కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా సాంఘిక కార్యక్రమాలు చేయడానికి, సోషల్ యాక్టివిటీ. అంటే ఈ దేశంలో అణగబడినటువంటి వ్యక్తులు కానీ, అన్ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే వారికి ఆర్థిక పరమైనటువంటి సహాయం చేయడానికి దేశంలో ఉండే దాదాపు 30,000 మంది సభ్యత్వం అండి. మెర్జీ కాకముందు దాదాపు 18-20,000 మంది ఉండేవారు. మెర్జీ అయిన తర్వాత 30-35,000 వెళ్ళింది. సో ఆల్ 35,000 members will contribute 1 month extra subscription to the union only to undertake social activity. Congratulations. ఈ 2 బ్యాంకుల్లో ఉండే కామ్రేడ్స్కి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. ఎందుకంటే సొసైటీ పట్ల నేను ఒక్కనే పెరగాలనేది కాకుండా అనేకసార్లు చెప్తుంటాం. తాత మనవడు సినిమాలో అంజలిదేవి పాట పాడుతుంది. తనకు తాను సుఖపడితే తప్పుగా అనుకున్నా, తన వారిని సుఖపెడితే ధన్యతరా నాన్న. వేరే వాళ్ళని సుఖపెడితే ఉండేటటువంటి ఆ ఆనందం ఇంకోటి కాలేదు. సరే మన పిల్లలకి మన వాళ్ళకి పొద్దున్న కూల్ డ్రింకులు పోస్తాం, అది ఇంకోటి ఏదో పెడతాం, అది వేరే సంగతి. బట్ ఆకలి అని కానీ, లేదా నేను కప్పుకోవడానికి ఒక దుప్పటి లేదు, లేదా పడుకోవడానికి ఒక మంచం లేదు, కూర్చోడానికి ఒక కుర్చీ లేదు అనేటటువంటి అనేక వ్యవస్థల్లో ఉండే వ్యక్తులకి సహాయం చేసేటటువంటి ఒకే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కెనరా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్. వీఆర్ ప్రౌడ్. మన ఏబీ అఫిలియేటెడ్ బాడీగా మనం దాని మీద మనం చాలా గర్వపడతాం. సో ఇట్లాగా మనకి కామ్రేడ్స్ అందరూ ఉన్నారు. మనం ఒక్కొక్క కాన్ఫరెన్స్లో మనం ఇచ్చినటువంటి స్లోగన్స్ ఇందాక నేను ప్రస్తావిస్తూ విశాఖపట్నం తర్వాత హైదరాబాద్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం. సరే ఈ కాలక్రమేణా వచ్చిన దానిలో ఈరోజు మనం హైదరాబాద్లో మనం ఆల్రెడీ మన ట్విట్టర్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా ఒక స్లోగన్ని మనం పాపులరైజ్ చేసాం దేశంలో. ఏంటి ఆ స్లోగన్? బ్యాంక్ బచావ్ దేశ్ బచావ్. వెనకాల పెట్టాడు కృష్ణారావు. ప్రొటెక్ట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్, డిఫీట్ గవర్నమెంట్స్ ప్రైవేటైజేషన్ అటెంప్ట్స్, బ్యాంక్ బచావ్ దేశ్ బచావ్. నిద్రలో కూడా ఈ స్లోగన్ మనం పాపులరైజ్ చేయాలి. మనకు ఆ సామర్థ్యం ఉంది. మనకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పరస్పరం పలకరించుకునేటటువంటి పలకరింపులో కూడా గుడ్ మార్నింగ్ పక్కన పెట్టి, మీరు బాగున్నారా పక్కన పెట్టి, బ్యాంక్ బచావ్ దేశ్ బచావ్తో మొదలుపెట్టిన కార్యక్రమం చూద్దాం ఎందుకు పాపులరైజ్ అవుతుంది. ఈ బ్యాంకుల్ని, పబ్లిక్ సెక్టార్ రంగ బ్యాంకుల్ని, ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్ని ప్రభుత్వాల నుంచి కాపాడుకోగలిగినటువంటి ఒకే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. ఇంకెవరూ లేరు, భవిష్యత్తులో రాలేరు ఎవరు. సరే యునైటెడ్ ఫోరంలో అందరినీ మనం క్యారీ చేయాలని చేస్తూనే ఉన్నాం. కానీ ముందు నిలబడి ఈ దేశంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరు పోరాడినా కూడా మనలాంటి పోరాటం వారు కూడా చేస్తున్నారు. కాబట్టి మద్దతు తెలిపే ఒకే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్. కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు ఎప్పుడు పిలుపునిచ్చినా, అది ఒక డిమాన్స్ట్రేషన్ కానీ, ఒక ధర్నా కానీ, ఒక సమ్మె కానీ, ఏ రకమైన పిలుపునైనా సరే అమలు చేసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ కాదు. అందుకనే మనం ఏబీఏ ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఆ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేశాం కాబట్టి ప్రత్యేకం. అందుకనే మనం ఈ రిపోర్ట్లో అనేక అంశాలను మనం ప్రస్తావించాం. ఇంటర్నేషనల్గా, అంతర్జాతీయంగా జరిగేటటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు, సంఘటనల మీద అన్నీ పొందుపరచకపోయినా కూడా ఎక్కడైతే వర్కర్స్ యొక్క స్థితిగతులన్నీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో, ఎఫెక్ట్ అవుతాయో వాటి మీద కొంత మనం ఇక్కడ ఉదయించాలి. మనం అనుకోవచ్చు, కొంతమంది ఏదో విమర్శిస్తుంటారు, ఎక్కడో ఏదో జరిగితే ఇక్కడ గొడుగు పడుతుంటారు, అక్కడ ఏదో వర్షం పడితే గొడుగు పడతారు, అక్కడ ఏదో ఎండ వస్తే కప్పుకుంటారు, ఏదో మాట్లాడతారు. కానీ వాళ్ళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడో చైనాలో పుట్టినటువంటి వైరస్ ఎట్లా వచ్చింది భారతదేశానికి?
ఎక్కడో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఐడెంటిఫై అయినటువంటి ఒమిక్రాన్ ఎంత వేగంగా వచ్చింది భారతదేశానికి. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిజికల్ వార్స్ ఎక్కడా జరగని నేపథ్యంలో ఈ రకమైనటువంటి ట్రేడ్ వార్లే మాత్రమే ఎలా జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ. వాళ్ళకి ఎందుకు సంఘాలు ఉన్నాయి? కార్మికులకు సంఘాలు ఉంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ దేశాలకి సంఘాలు ఉన్నాయి, కార్పొరేట్ రంగానికి సంఘాలు ఉన్నాయి. కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్ ఎవడండి వాడు? దేశాన్ని లూటీ చేసినటువంటి వ్యక్తులు సభ్యులుగా ఉన్నారు దానిలో. విజయమల్లి, నీరవ్ మోడీ వీళ్ళంతా సభ్యులు దాంట్లో. ఏ రకంగా పెట్టుకున్నారు? ఎవరి నుంచి రక్షణ కోసం పెట్టుకున్నారు మీరు? ఏ రకంగా లూటీ చేస్తున్నారు? కనీసం లూటీ చేసిన వ్యక్తులు ఎవరైనా చెప్పగలిగినారా మీరు? మనం చెప్పినాం ఫలానా వ్యక్తి బ్యాంకుల్లో లూటీ చేశాడని మనం మాట్లాడినా కానీ ఎవరు మాట్లాడలేదు. ప్రభుత్వాలు మాట్లాడలేదు, న్యాయస్థానాలు మాట్లాడలేదు. ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు సుప్రీంకోర్టులో ఒక వ్యాజ్యాన్ని వేస్తే 500 కోట్ల రూపాయలు పైబడి బ్యాంకులను మోసం చేసినటువంటి వ్యక్తుల యొక్క పేర్లని న్యాయస్థానాల అనుమతితో ప్రభుత్వాలు బహిర్గతం చేయాలని చెప్పి ఆయన పోరాడినప్పుడు, ఆ వ్యాజ్యాన్ని విన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఆ రకమైనటువంటి డైరెక్షన్ ఇస్తే ఏమన్నారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా? కోడ్ ఆఫ్ సీక్రెసీ ప్రకారం ఈ దొంగల పేర్లు చెప్పడానికి చట్టాలను అమలు చేయమన్నారు. చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యం. దొంగల పేర్లు చెప్పడానికి చట్టాలు అనుమతించవు. చట్టాలు మాత్రం చెప్పలేదు సుప్రీంకోర్టు. ఆ దొంగల పేర్లని ఒక క్లోజ్డ్ ఎన్వలప్లో మాకు ఇవ్వమని చెప్పారు. వారికి మాత్రమే తెలిసేటట్టుగా, దేశానికి తెలవకూడదు. 48,000 కోట్ల రూపాయల ల్యాంకో ఇండస్ట్రీస్ మోసం చేసింది 12 బ్యాంకులు. 48,000 కోట్ల రూపాయలు. వాళ్ళు అనేక మంది జర్నలిస్ట్ మిత్రులు అడుగుతుంటారు, ఒక హౌసింగ్ లోన్ రీపే చేయకపోతే ఆ ఇంటిని వేలం వేస్తారు. ఒక అగ్రికల్చర్ లోన్ కనుక డిఫాల్ట్ అయితే ట్రాక్టర్లు ఎత్తుకుపోతారు. ఒక వ్యక్తి కనుక డిఫాల్ట్ అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్లు ఎత్తుకొని పోతారు. మరి ల్యాంకో ఇండస్ట్రీస్ 48,000 కోట్ల రూపాయలు ఎప్పుడైతే మోసం చేసిందో ఏం చేయగలిగినారని అడిగినారు. బయట ప్రశ్న. పోరాటాలు చేసామా? చివరికి 48,000 కోట్ల రూపాయలని ఎల్సిఎల్టీకి రిఫర్ చేసి నేషనల్ కంపెనీ ఆఫ్ లా ట్రిబ్యునల్కి 4,000 కోట్ల రూపాయలకి అమ్మేసినారు వేదాంతాకి. 4,000. 44,000 కోట్ల రూపాయలు ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా శ్రమపడి సంపాదించినటువంటి ఇన్కమ్ని దారపోషిస్తారు. ఎవరైనా మాట్లాడినారా? 525 పార్లమెంట్ సభ్యులు ఒక్కడైనా లేచి పార్లమెంటులో అడిగినారా? ఇప్పటికీ ఆ లగడపాటి రాజగోపాల్ కానీ దానిలో ఉన్న డైరెక్టర్లు కానీ విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. వాళ్ళు భూషణ్ స్టీల్స్ కంపెనీ 58,000 కోట్ల రూపాయలు ఎవరు కమిషనర్? టాటాస్ కమిషనర్. ఒక్కొక్క కేసులో కూడా ఒక్కొక్క కేసు రిఫర్ అయితే మనం మాట్లాడినారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు పార్లమెంట్ 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు రికవరీ చేస్తారు. 5 లక్షల కోట్లు ఎక్కడొచ్చిందా క్యాష్ రికవరీ? మనకు తెలియకుండా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవన్నీ? అంటే ఎన్సిఎల్టీ ద్వారా అక్కడ ఒక జడ్జిమెంట్ని తీసుకుని 85% హెయిర్ కట్ కూడా వాటిల్ని మాఫీ చేసి ఎవరైతే చిన్న చిన్న వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి సంపాదించినటువంటి వడ్డీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వ్యక్తులు దారిపోసేసినారు. ఇది నిన్న జరిగింది, మొన్న జరిగింది, ఈ రోజు జరుగుతుంది, రేపు కూడా జరుగుతుంది. ఇటువంటి లూటీ జరుగుతోందని 1983-84లో నాకు అప్పుడు సుందరరావు గారు అవకాశం ఇచ్చినారు. ఢిల్లీ వెళ్ళాను. ఢిల్లీ వెళ్ళాం, మార్చ్ 2 పార్లమెంట్ పార్టిసిపేట్ చేసాం. ఆ రోజు నుంచి మొట్టమొదటిగా జరిగినటువంటి పార్లమెంట్ మోర్చా దగ్గర నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వెళ్తూనే ఉన్నాం. ఢిల్లీలో ధర్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాం. పార్లమెంట్ సభ్యులందరికీ కూడా మెమరాండంలు ఇస్తూనే ఉన్నాం. దొంగలు బ్యాంకులు దోచేస్తున్నారు, అది అరికట్టకపోతే తప్పనిసరిగా ప్రమాదంలో పడతాయి బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ. 83 సంవత్సరం నుంచి మనం ఏం మాట్లాడినామో అదే నాడు రఘురామరాజు గారు ఆఖరి సంవత్సరంలో మాట్లాడారు రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్. ఏమన్నాడు ఆయన? అన్నీ మేము రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చేయగలుగుతాం, అన్ని పనులు కూడా. లోనింగ్ పాలసీ ఇస్తాం, రికవరీ పాలసీ ఇస్తాం, రికవరీ ఏ రకంగా చేయాలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాం, లోన్స్ ఏ రకంగా మిస్యూటైజ్ చేయకూడదు అన్ని రకాల పాలసీలు ఇస్తాం.
కానీ డిఫాల్టర్ని జైల్లో పెట్టాల్సినటువంటి కార్యక్రమం కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే చేయాలి, మేము చేయలేము. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని దొంగల్ని ఇద్దరు జైల్లో పెట్టండి, ఇద్దరే కాదు. తద్వారా ఈ డిఫాల్టర్లందరికీ కూడా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు. ఈ మాట మనం 83వ సంవత్సరం నుంచి మాట్లాడతాం, మీడియాలో మాట్లాడాం, మెమరాండమ్స్ ఇచ్చాం, కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడాం, అనేక మంది ద్వారా మనం ప్రభుత్వానికి తెలియజేసాం. పార్లమెంట్లో మన స్కూల్ ఆఫ్ థాట్కి సంబంధించిన వ్యక్తులందరూ కూడా పార్లమెంట్లోనే మాట్లాడారు. ఈవెన్ మొన్న కూడా ఒక లాస్ట్ మంత్ సెషన్లో తమిళనాడు నుంచి ఎలక్ట్ అయినటువంటి ఒక డాక్టర్ రవిశంకర్ సంథింగ్, ఆయన కూడా మాట్లాడారు. అబద్ధాలు చెప్తున్నారు మీరు, 5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు రికవరీ చేశారని చూపించండి, ఎక్కడ రికవరీ చేస్తున్నారు. కళ్ళు తెరిచి అబద్ధాలు, కళ్ళు మూసుకునే అబద్ధాలు. నరేంద్ర మోడీ గారు తెలుసు మనకి, ఈ దేశంలో అబద్ధాలు చెప్పడంలో తింటే ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన. 700 మంది రైతులు చనిపోతే సంవత్సరానికి పైబడి ఇళ్లకు వెళ్లకుండా ఢిల్లీ శివార్లలో ధర్నాలు చేస్తుంటే ఒక్కరోజు మీకు కనికరం రాలేదు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి పరామర్శించడం. నేను వెళ్ళలేడా ప్రధానమంత్రి? నేను ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న ఈ దేశంలో నాకు అన్నం పెట్టేటటువంటి రైతు చలినక రాత్రనక వర్షమనక తడుచుకుంటూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి తప్పనిసరిగా నీ మీద నేను సానుభూతి ఉంటానని చెప్పగలిగినటువంటి ఆ మనసు ప్రధానమంత్రికి లేదా? ఎంత అన్యాయం చూడండి. వారట పంజాబ్ లోపల ఒక బ్రిడ్జ్ మీద 20 నిమిషాలు ఉండిపోయినారట. ఆ 20 నిమిషాల తర్వాత ఒక బఠిండా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చాడు. నీ ప్రాణం ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత? 700 మంది కుటుంబాల ప్రాణాలు కావా? వారి కుటుంబ సభ్యులకి ప్రాణాలు పోగొట్టుకునేటువంటి వ్యక్తుల వెలితి కాదా వాళ్ళకి? మనమేనా ప్రాణాలు? అప్పుడు ఎందుకో సానుభూతి చూపించలేకపోయినారు మీరు. కడుపు మండినటువంటి రైతు ఖచ్చితంగా రాస్తారోగా చేస్తాడు. నువ్వు ప్రధానమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరైనా రైతులు పండించినటువంటి పంటని మినిమం సపోర్టింగ్ ప్రైస్ లేకుండా కార్పొరేట్ రంగానికి దారాదత్తం చేసేటటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలను నువ్వు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మందబలంతో దాన్ని పాస్ చేసుకున్నావు కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేశారు. దేశానికి ఎందుకు క్షమాపణ చెప్పినావు? రైతు చట్టాలు ఎందుకు వెనక్కి తీసుకున్నావు? తప్పలే కదా నేను వెనక్కి తీసుకుంది. 20 నిమిషాలు ఆలస్యం కాగానే నువ్వు గగ్గోలు పెట్టేస్తాను దేశం అంతా. మరి దేశంలో అనేక మంది 40 కోట్ల మంది పైబడి రెండో పూట తిండి లేదని చెప్పి నీ సర్వేలే చెప్తున్నప్పుడు వారికి తిండి ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి కార్యక్రమం నీ దగ్గర ఉందా చెప్పని? కోవిడ్ సందర్భంగా 15 కోట్ల మంది అనేక రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకొని పోయి పిల్లల్ని నడిపించుకుంటూ బాధ అనిపిస్తున్నాం వెళ్ళి చూస్తే. 4-5 సంవత్సరాల పిల్లలు కిలోమీటర్ల తరబడి నడిచారు. కిలోమీటర్ మనం నడిపిస్తామా మన పిల్లల్ని? స్కూళ్ళకి మనం నడిపించి పంపిస్తామా? ఇంటర్మీడియట్ చదివే పిల్లలు కూడా మనం వెహికల్ మీద తిప్పుతాం. వాళ్ళు కూడా నడవలేరు. మరి వాళ్ళు భారతీయులు కదా? వాళ్ళకి లేదా భారతీయత పట్ల రాజ్యాంగం మనకి హక్కులు కల్పించలేదా? ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా అరేంజ్ చేయలేకపోయినట్టుగా మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తులు సర్వీస్ రోడ్ల మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే కనీసం వారి ప్రదేశాలకి తీసుకువెళ్ళడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా అరేంజ్ చేయలేనటువంటి ప్రభుత్వం ఉంటే పోతే అందుకే ప్రధానమంత్రి ఆపినారు పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు దమ్ము ధైర్యం ఉంది కాబట్టి ఆపగలిగినారు ప్రధానమంత్రి. దమ్ము ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వారు. నేను నిలబడి వెళ్ళి కన్విన్స్ చేయలేవడా? 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో బోర్డర్ ఉందట, ఒక మిసైల్ వచ్చి పడితే అని నీకే 700 మంది చనిపోతే అసలు ప్రస్తావనే లేదు. మనమే ప్రాణాలు, ఇంకెవరికి కావు ప్రాణాలు. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం నడిపేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏ రకంగా ఉండాలో ఒకసారి ఆలోచించండి. అందుకనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగేటటువంటి అనేక సంఘటనలు కూడా మనం ఎందుకంటే ఉదాహరించినామని అంటే, ఒక అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంలో ఒక బ్యాంకు కుప్పకూలితే 2008 సంవత్సరంలో అన్ని దేశాల్లో బ్యాంకులు కుప్పకూలే. ఎందుకు కూలే చెప్పండి? మరి అమెరికాలో బ్యాంకులు కుప్పకూలితే లెహమాన్ బ్రదర్స్ కానీ
అది ఇంకో బ్యాంక్ అని అక్కడ కుప్పకూలితే యూకేలో ఎందుకు కుప్పకూలినాయి, యూరోప్లో ఎట్లా కుప్పకూలినాయి, జపాన్లో ఎందుకు కుప్పకూలినాయి? ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా గ్లోబల్గా ఒక చిన్న ప్రదేశంగా తయారైనటువంటి నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉద్యోగస్తులకి కార్మికులకి వ్యతిరేకంగా ఏవైతే చట్టాలు అమలు చేస్తున్నారో ఆ చట్టాలు ప్రతి దేశంలో కూడా అమలవుతాయి. FRDA బిల్ మీకు అందరికి జ్ఞాపకం ఉంటుంది. FRDA బిల్ ఎట్లా వచ్చింది అసలు ప్రపంచంలో? G18 అనేటటువంటి దేశాలన్నీ కూడా స్విట్జర్లాండ్ దేశంలో సమావేశమై డిపాజిటర్ మనీని షేర్ క్యాపిటల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకునేటటువంటి రైట్ ఇవ్వాల్సిందే అనేటటువంటి తీర్మానంలో భారతదేశం కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అందుకే ఈరోజు అమెరికాలో కాల పరిమితితో కూడినటువంటి డిపాజిట్ ఉన్నా కూడా ఆ బ్యాంక్ కనుక మానిటోరియంలో కనుక వెళ్తే ప్రభుత్వాలు షేర్ క్యాపిటల్ సప్లై చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఆ డిపాజిట్నే షేర్ క్యాపిటల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకునే రైట్ బ్యాంకులకి దఖలాయించేసినారు. యూరోప్లో దఖలాయించినారు, ఇంగ్లాండ్లో అన్నిట్లో, భారతదేశంలో కూడా ప్రయత్నం చేస్తారు. మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడో జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ ఇక్కడికి ఎట్లా వచ్చినాయి? అందుకని మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగేటటువంటి ఆ సంఘటనలు తప్పనిసరిగా మన మీద ప్రభావం ఉంటాయి కాబట్టి అందుకే మేము ఒకసారి దీన్ని ఆపుతాను. కామెంట్స్ నౌ మనం విల్ బ్రేక్ ఫర్ లంచ్. ఒక నిమిషంలో దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తా, వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు. సౌత్ ఆఫ్రికాలో WF2 కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. ఎవరు వచ్చారు మన దగ్గర నుంచి? నేనైతే పోయినా, ఎవరు వచ్చారు? రాలేదు. వారి ఆహ్వానం మీదకి వెళ్ళాం. ఇక్కడి నుంచి అనేక 156 దేశాల నుంచి కాంగ్రెస్ వచ్చినారు. 156 దేశాలు. భాష మనకి కొద్దిగా గ్యాప్, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. కొన్ని దేశాల్లో వాళ్ళు మాట్లాడే భాష మనకు తెలియదు. వాళ్ళు కొద్దిగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటిది ఆటోమేటిక్గా మనకి మన లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేసేటటువంటి టెక్నాలజీతో మాట్లాడుతూ విన్నారు. ప్రతి దేశంలో కూడా 2 పూట్ల తిండి ప్రొవైడ్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రభుత్వాలు మాకు కావాలి అనేటటువంటి డిమాండ్స్ ఎక్కువ. ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ 1946 ఏప్రిల్ 20వ తేదీన స్థాపించినప్పుడు మనం ప్రభుత్వానికి రాసినటువంటి మొట్టమొదటి కమ్యూనికేషన్లో మనం మెన్షన్ చేశాం. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా 2 పూట్ల తిండి తినేటటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలని అప్పుడు అడిగాం. ఇవాళ మనకి 2 కాదు 20 పూట్ల తినచ్చు, వేరే సంగతి. బట్ ఆ రోజున 2 స్క్వేర్ మీల్ ఏ డే అనేటటువంటి బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులకి స్కేర్ సిటీ. ఆ రోజున ప్రైవేట్ రంగంలో బ్యాంకులు ఉండేవి. బ్యాంకులకు వచ్చేటటువంటి సమయాన్ని నిర్దేశించే తప్పిస్తే ఇళ్లకు వెళ్ళేటటువంటి సర్వీస్ కండిషన్స్ లేవు. మరి ఓవర్ టైం లేవు, హౌసింగ్ లోన్స్ లేవు. నిన్ను ఎంగేజ్ చేసుకుంటే నువ్వు వచ్చిందని బ్యాంకులో పనిచేయాల్సింది. ఆ రోజు ఉండేటటువంటి జీతభత్యాల సంఖ్య చాలా తక్కువ. వివి గిరి గారి దగ్గరికి ఆయన కార్మిక మంత్రిగా రాజీనామా చేసినప్పుడు పార్లమెంట్లో ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాట ఏమిటంటే, రికార్డ్స్లో అయితే పార్లమెంట్ రికార్డ్స్లో, ఒకవేళ నెట్లో కనుక మీరు వెళ్ళి వివి గిరి అడ్రస్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అని పార్లమెంట్లో కొట్టండి. ఆ రోజు ఒక చీఫ్ ఏజెంట్గా, అంటే బ్రాంచ్ మేనేజర్ని చీఫ్ ఏజెంట్గా పిలిచేటటువంటి ఆ రోజు పరిస్థితుల్లో బ్రాంచ్ మేనేజర్ కుక్కని పోషించడానికి ఇచ్చేటటువంటి 48 రూపాయల అలవేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ అలవేస్ జీతం కూడా బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులు లేదని ఇచ్చినాడు. అంటే జీతం 48 రూపాయలు కూడా లేదు. వేరే చీఫ్ ఏజెంట్ కుక్కకి మాత్రం 48 రూపాయలు అలవేస్ ఇస్తున్నారు. అంటే కుక్క కంటే హీనమైనటువంటి బతుకు బ్యాంక్ ఉద్యోగస్తులు బతుకుతున్నాడని చెప్పినాడు. ఇవన్నీ కూడా చరిత్రలు. ఇవన్నీ ఇవాళ పరిస్థితులు వేరు. ఈరోజు మన చరిత్రని జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఇక్కడ ఆపుతాను. సో దట్ మనం లంచ్ చేసుకొచ్చిన తర్వాత తొందరగా దీన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం, ఎక్కువ సమయం తీసుకోం. అందుకని అంతర్జాతీయంగా జరిగేటటువంటి అనేక పరిణామాల మీద కొంతగా మనం ఉదహరించాం. వాటి మీద పెద్దగా మనం చర్చలు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మనం ఈ డాక్యుమెంట్ అనేటటువంటిది చాలా విస్తృతంగా దీన్ని చదివేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దానిలో ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి సంఘంగా మనం దీన్ని ఉదహరించాం. సో ఐ స్టాప్ హియర్ కామ్రేడ్స్. నౌ I request the presidium to break for lunch.
సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ లంచ్ చేసుకుని తొందరగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో వస్తే మనం కంప్లీట్ చేసుకుని తొందరగా వెళ్ళాం. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లంచ్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా మన డెలిగేట్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 2:30 అయింది. షార్ప్ 3 o'clock కల్లా మళ్ళీ స్వార్థము పంటనందుకా మట్టి నుండి పుట్టించుకున్న పంటనెందుకో కచ్చగట్టి తాకట్టు ఉంటే ఇవ్వాలి. తర్వాత మీకు రిజిస్టర్స్ కి అటెండెన్స్ అందరూ ఉన్న వాళ్ళందరూ సిగ్నేచర్స్ చేయాలి. సో 2 minutes లో మీ అందరూ ప్రతి దగ్గరికి వస్తుంది. బయోడేటా ఫామ్స్ ఇవ్వడం వాళ్ళు ఉంటే కామ్రేడ్ రాంబాబు గారు ఇప్పుడు మోడీ సార్ మా సార్లందరూ మంచిగా ఇస్తున్నారు. మీ అందరికీ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ముఖ్యమైన నాయకులు వచ్చారు. ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి అడ్వాన్స్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. Hey!
Thank you, Comrade Narasimha. Comrade Rambab garu మళ్ళీ జనరల్ సెక్రటరీ రిపోర్ట్ రిజర్వేషన్స్ కంటిన్యూ చేస్తారు. ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన బయోడేటా ఫార్మ్స్ ని కామ్రేడ్ ఉదయ్ భాస్కర్ అనలైజ్ చేశారు. యంగెస్ట్ కామ్రేడ్ ఈ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు సయ్యద్ హసన్ అలీ, కరూర్ వైశ్య బ్యాంకు. డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఇన్ ది బ్యాంక్ 9/1/2022. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 26/10/1993. సీనియర్ మోస్ట్ కామ్రేడ్ కనకం జనార్దన్ రావు, DCCBs. ఆయన డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ 76, బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 1955. ఓకే కాంగ్రెస్ ఇందాక మనం ఇంటర్నేషనల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ మనం పొందుపరిచినటువంటి వాటి మీద మాట్లాడుతున్నాం. సో ఎక్కువ సమయం లేదు కాబట్టి తొందరగానే దీన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి తొందరగానే వెళ్తాను. దెన్ మనకి జాతీయ పరంగా జరిగినటువంటి నేషనల్ ఈవెంట్స్ అనేటటువంటి దాని మీద చాలా విపులంగానే మనం దానిలో పొందుపరుచుకున్నాం. జాతీయ పరంగా మనం చూస్తే ప్రధానంగా ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి కోట్లాది మంది కార్మికుల యొక్క జీవితాల్లో కనుక మార్పులు రావాలి అంటే రాజకీయపరమైనటువంటి విధానాల ద్వారా, నిర్ణయాల ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి ఏ రాజకీయ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలిస్తుందో వారికి సంబంధించినటువంటి విధానాల యొక్క ప్రభావం మన మీద ఉంటుంది. కాబట్టి వాటి మీద కూడా మనం దీనిలో పొందుపరిచాం. ముఖ్యంగా 2016 సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ జరిగినటువంటి ఎన్నికలు ఏదైతే 2019 మే సంవత్సరంలో జరిగినాయో దానిలో మళ్ళీ ఎన్డీఏ తిరిగి ఎన్నికవటం, వారి యొక్క ప్రజా వ్యతిరేక, ఉద్యోగ వ్యతిరేక నిర్ణయాలు కంటిన్యూ అవ్వటం మనం చూస్తున్నాం. పబ్లిక్ సెక్టార్ రంగాన్ని ధ్వంసం చేయడమే పనిగా కార్మికుల యొక్క వేతనాలు పెరగకుండా కార్పొరేట్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి లాభాలు మాత్రమే పెరిగేటటువంటి పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రిపోర్ట్లో మనం ప్రస్తావించడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో వాటికి వ్యతిరేకంగా తప్పనిసరిగా పోరాటాలు చేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉందని కూడా దీనిలో మనం నిర్ణయించాం. రెండోది, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత డిమానిటైజేషన్, నోట్ల రద్దు అనేటటువంటి ఒక పెద్ద నిర్ణయం బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని, బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగస్తుల్ని, దేశంలో ఉండేటటువంటి 130 కోట్ల మంది ప్రజల్ని ప్రభావితం చేసేటటువంటి ఒక నిర్ణయంగా దాన్ని మనం భావించాం. మన అందరి యొక్క అనుభవంలో కనుక మనం చూస్తే ఏ దేశంలో కూడా జరగనటువంటి ఒక తప్పుడు నిర్ణయం ఈ ప్రభుత్వం తీసుకోవడం కూడా మనం చూసాం. అనేక మంది ఆర్థికవేత్తలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమానిటైజేషన్ని వర్ణించినటువంటి విధానం చూస్తే ప్రజల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రభుత్వమే ధ్వంసం చేయడం అనేది భారతదేశంలో చూసామనేటటువంటిది వారు చాలా నిష్కర్షగా చెప్పారు. 50 రోజులు దేశంలో బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బు లేదు, ప్రజల దగ్గర డబ్బు లేదు, కేంద్రీయ బ్యాంకు దగ్గర డబ్బు లేదు, ప్రభుత్వాల దగ్గర డబ్బు లేదు. ప్రజల్ని అతలాకుతలం చేసినారు. సో దీనిలో సమిధలై ఆర్థిక పరిస్థితిని పోగొట్టుకున్న వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళు రోజు వ్యాపారాలు చేసుకునేటటువంటి అనేక మంది, రోజు కూలీలుగా ఉండేటటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజలు మాత్రమే దీనికి బలైనారు. అవన్నీ కూడా మనం చాలా మటుకు మనం అనుభవించాం, చూసాం. చివరికి బ్యాంకు ఉద్యోగస్తులే ఈ మా నిర్ణయాన్ని తప్పుడు విధానంలో దాన్ని అమలు చేశారని చెప్పి సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి చెప్పడం అనేది కూడా మనం చూసాం. వారు ఒక సందర్భంలో మాట్లాడుతూ గోవాలో ఇది 4 లక్షల కోట్ల రూపాయల నల్లధనాన్ని వెనక్కి తీసేటటువంటి ప్రాసెస్లో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం ఇది. ఒకవేళ నా నిర్ణయం కనుక తప్పైతే నన్ను బహిరంగంగా ఉరి తీయండి అని కూడా వారు చెప్పారు. తప్పో రైటో మనకు తెలిసింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ కూడా తెలియనటువంటి ఒక సీక్రెట్ వేలో తీసుకునేటువంటి నిర్ణయం ఏ రకంగా ఆర్థిక పరిస్థితిని ధ్వంసం చేసింది. ఆ రోజున ఉన్నటువంటి 15,40,000 కోట్ల రూపాయల కరెన్సీ ఏదైతే మేము దాన్ని కిందకి దించుతున్నామని ఇప్పుడున్నటువంటి రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్, అప్పుడు ఆర్థిక శాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్నవారు ఏం చెప్పారో, బట్ ఈరోజు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రీతిలో 17,40,000 కోట్ల రూపాయల కరెన్సీ ఈ రోజున
29 లక్షల కోట్ల రూపాయల కరెన్సీగా రూపాంతరం చెందడం అనేటటువంటిది వారు చెప్పినటువంటి అబద్ధాలకు అర్థం ఇవన్నీ. అదే రకంగా 4 లక్షల కోట్ల రూపాయల నల్లధనాన్ని వెలికి తీస్తామని చెప్పి సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి సంతకంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే సుప్రీంకోర్టుకి ప్రధాన న్యాయస్థానానికి ఏదైతే అఫిడవిట్ ఇచ్చినారో 4 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కాదు కదా, 4,000 కోట్ల రూపాయలు కూడా వెలికి తీయకపోవడం అనేటటువంటిది వీరి అసమర్థతకి నిదర్శనం. అది మనం ఇక్కడ దీంట్లో పొందుపరిచాం వాటికి. అదే రకంగా మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు వారికి సంబంధించినటువంటి గర్వించేటటువంటి 2 విషయాలు మనం దీంట్లో పొందుపరిచాం. ఒకటి, వెంకయ్య నాయుడు గారు దేశానికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నిక కావడం అనేది. వారు అవలంబించేటటువంటి రాజకీయాలు కానీ విధానాలతో మనం ఏకీభవించినా విభేదించినా వారు ఏకీభవించినా కొంతమంది ఏకీభవించిన దానిలో అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఒక తెలుగువాడు అంత ఉన్నత స్థానానికి ఎదగటం అనేటటువంటిది మనందరికీ కూడా గర్వకారణం అనేటటువంటి దాన్ని కూడా దీనిలో పొందుపరిచారు. 2, చాలా కాలం అసలు చరిత్రలో ఇంతవరకు కూడా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక తెలుగువాడు అవ్వడం అనేటటువంటిది కూడా అది అరుదైనటువంటి విషయం కాబట్టి దానికి కూడా మనం దీనిలో పొందుపరిచాం. దానికి సంబంధించి మనందరం కూడా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నామని కూడా రాష్ట్రం. అదే రకంగా తెలంగాణలో రామప్ప దేవాలయాన్ని యునెస్కో గుర్తించడం, యునైటెడ్ నేషన్స్ దాని గురించి కీర్తించడం, దాన్ని డెవలప్ చేయాలనేటటువంటి ఒక నిర్ణయాన్ని కూడా ప్రకటించడం, ప్రపంచంలో ఉండేటటువంటి అనేక అరుదైనటువంటి విషయాల్లో ఇది కూడా ఒకటిగా గుర్తించడం అనేటటువంటిది మనకి మరొక గర్వకారణంగా కూడా మనం భావించాం. ఈ రకంగా జాతీయంగా జరిగినటువంటి అనేక సంఘటనలు. అదే రకంగా మొదట్లో నేను చెప్పినట్టుగా ఫార్మర్స్ యాజిటేషన్ అంటే వ్యవసాయ చట్టాలు ఏవైతే వ్యవసాయ రంగానికి వ్యవసాయదారులకు కూడా వ్యతిరేకంగా ఉందని సంవత్సర కాలం పైగా చేసినటువంటి పోరాటం ఏదైతే ఉందో అది ఈ దేశంలో ఉండేటటువంటి అనేక మంది పోరాట యోధులకు స్ఫూర్తినిచ్చేటటువంటిగా ఉంది. కాబట్టి దాని మీద కూడా చాలా విపులంగా మనం మాట్లాడాం. చట్టాలు ఏమున్నాయి, అసలు అది ఏ రకంగా వ్యవసాయదారులకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి, దేశ ప్రజలకు ఏ రకంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి, ఆ వ్యవసాయ చట్టాలని ఒక కార్పొరేట్ రంగం మాత్రమే ఎందుకు ఆహ్వానిస్తుంది, కార్పొరేట్ రంగాన్ని ప్రస్తుతించేటటువంటి ఈ కుహనా ఇంటలెక్చువల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఎందుకు దాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు అనేటటువంటి దాని మీద కూడా మనం వీటిలో చాలా విపులంగా రాశాం కథలు. అదే రకంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు మరొకసారి వారి ప్రభుత్వం ఏర్పడటమే కాకుండా వారు మరొకసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నిక కావడం అనేటటువంటిది వారికి మనం ధన్యవాదాలు చెప్తూ వారు భవిష్యత్తులో మంచి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కూడా కోరారు. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం పతనం అవటం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఉన్న వైసీపీ ప్రభుత్వం రావటం కూడా దాన్ని కూడా మనం ఒక సంభవించినటువంటి పరిణామంగా మనం దాన్ని గుర్తించాం. సో ఈ రకంగా డిమానిటైజేషనే కాకుండా మానిటైజేషన్ అనేటటువంటి ఒక విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని సో దేశంలో ఉండేటటువంటి అనేక రంగాల్ని ప్రైవేటీకరణ చేయడం కూడా ఈ ప్రభుత్వాల యొక్క విధానం ఏ రకంగా దేశానికి ఉపయోగకారి కాదో దాన్ని కూడా మనం మనలో మెన్షన్ చేసాము. సో అనేక ఈ నేషనల్ ఈవెంట్స్ అనేటటువంటివి ట్రేడ్ యూనియన్స్కి ఏ రకంగా అవి నష్టదాయకంగా పరిణమిస్తాయి. లాస్ట్ బడ్జెట్లో బ్యాంకుల్ని ప్రైవేటీకరించాలి, ఎల్ఐసిని ప్రైవేటీకరించాలి, జిఐసిని ప్రైవేటీకరించాలి, పైకి 2 బ్యాంకుల్లో 4 బ్యాంకుల్లో అని చెప్తున్నా కూడా డీనేషనలైజేషన్ బిల్ ఏదైతే బ్యాంకింగ్లో అమెండ్మెంట్ బిల్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని ప్రైవేటీకరించేటటువంటి అధికారం ఈ ప్రభుత్వానికి వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నాలు వీళ్ళు చేయడానికి కూడా దాన్ని మనం నిశ్చితంగా దీనిలో మెన్షన్ చేసాం. సో అనేక విషయాలు ఇక విపరీతమైన వివరాల్లోకి వెళ్ళను కానీ బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని నష్టపెట్టేటటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఏవైతే వారు చేశారో దాన్ని కూడా పొందుపరిచాం. అలాగే బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి మార్చి 2021 నాటికి బ్యాంకింగ్ రంగం ఏ రకంగా ఉంది, లాభదాయక ఏ రకంగా ఉంది, టోటల్ బిజినెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏ బ్యాంకులు ఏ లాభాలు సంపాదిస్తున్నాయి, వారికి ఉన్నటువంటి ఆపరేటింగ్ నష్టాలు వచ్చినాయా లాభాలు వచ్చినాయా అన్నీ కూడా చాలా వివరంగా బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేటటువంటిది దేశంలో సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తికి ఆర్థికపరమైనటువంటి వెసులుబాటు కల్పించేటటువంటి రంగం కాబట్టి బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి అనేక విషయాలు దీనిలో పొందుపరిచాం. వీటిలో మనకి ఇష్టం లేకపోయినా జరిగినటువంటి మెర్జర్స్ గురించి మాట్లాడాం. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో సబ్సిడరీస్ 5 మెర్జ్ అయిన తర్వాత మనం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో బ్యాంకులు నష్టపోయినాం, హైదరాబాద్లో ఉండేటటువంటి ప్రధాన కార్యాలయాన్ని నష్టపోయినాం.
అందులో ఉండేటటువంటి ఉద్యోగస్తుల యొక్క సభ్యత్వాన్ని కూడా నష్టపోయినటువంటి రూపురేఖలన్నీ కూడా దీనిలో పొందుపరిచాం వీళ్ళలో. అదే రకంగా ఏప్రిల్ 2020 సంవత్సరంలో 20 సంవత్సరం దరిదాపులో జరిగినటువంటి మెగా మెర్జర్ ఏదైతే వారు డిక్లేర్ చేసినారో దానిలో అనేక బ్యాంకుల్ని దాదాపు 27 బ్యాంకులుగా ఉండేటటువంటిది స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మెర్జ్ అయిన తర్వాత అది 20 బ్యాంకులుగా పరిణమించింది. ఆ తర్వాత కేవలం 12 బ్యాంకులు మాత్రమే ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండటం అనేటటువంటిది ఆ తీరుతెన్నులు. ఇంతవరకు కూడా బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా మెర్జ్ అయిన ఆ విధానాలు మాత్రం ఆ రకంగానే ఉండటం మనం దీనిలో కూడా పొందుపరిచాం వీటికి. సో బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ తీరుతెన్నులని తర్వాత మనకి 2 ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మన ఎకనామికల్ డిమాండ్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మనం సెటిల్ చేసుకునేటువంటి తీరు దీనిలో చాలా విపులంగా రాశాం. మొట్టమొదటి 11th బైపార్టెడ్ సెటిల్మెంట్. సో 11వ ద్వైపాక్షిక వేతన ఒప్పందం దాదాపు 28-29 రౌండ్స్ మనం డిస్కస్ చేసినా కూడా అనేక అవరోధాలు కల్పించినటువంటి పరిస్థితిని చూసాం. ప్రత్యక్షంగా నేను దానిలో నాన్ ఫైనాన్షియల్ డిమాండ్లో డైరెక్ట్ నెగోసియేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినాం. ఎకనామికల్ డిమాండ్స్గా ఉండేటువంటి ఫైనాన్షియల్ డిమాండ్స్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాం. ప్రభుత్వాలతో ఒక్కసారి కూడా చర్చలు జరపకపోయినా కూడా ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్తో జరిగినటువంటి అంతరంగిక సమావేశాల్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసాం. సో అల్టిమేట్గా ఫైనల్గా లైఫ్లో మొట్టమొదటిసారి, బహుశా మీ జీవితాల్లో మొట్టమొదటిసారి కావచ్చు, ఒక్క కామ్రేడ్ కూడా విమర్శించినటువంటి వేతన సవరణ ఒప్పందం ఏదైనా ఈ దేశంలో జరిగిందంటే అది 11వ ద్వైపాక్షిక వేతన ఒప్పందం మాత్రమే. ఒక్క కామ్రేడ్ కూడా. ఎప్పుడైతే సంతకాలు పెట్టినామో తర్వాత మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసిన తర్వాత అనేక మంది సాధారణమైనటువంటి గ్రాడ్యుయేట్ ఏదైతే ఈ దేశంలో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసినారో ఆ గ్రాడ్యుయేట్ యొక్క జీతం 1,28,000 రూపాయలు ఉండటం అనేటటువంటిది మనం కళలో కూడా ఊహించినటువంటి విషయం. అది మనం సాకారం చేయగలిగాం ఆ కళను. బాంబే వెళ్ళేటప్పటికీ స్టాగ్నేషన్ ఇంక్రిమెంట్స్ని రీక్యాలిక్యులేట్ చేసేటటువంటి డిమాండ్ సాధిస్తామని నమ్మకం లేదు. మేమందరం కూర్చొని మాట్లాడుకున్న తర్వాత అది డెవలప్ అయింది. దాన్ని కూడా మనం సాధించుకుని వచ్చాం. దానివల్ల అనేక మంది 3 సంవత్సరాల నుంచి 2 సంవత్సరాలు క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే కాకుండా ఎప్పుడో క్రితం మనం 10-12 సంవత్సరాల క్రితం తీసుకునేటువంటి స్టాగ్నేషన్ ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా రీక్యాలిక్యులేట్ చేసాం. అది ఎక్కడ జరగవు సాధారణంగా. దానివల్ల మనం తీసుకునేటువంటి ఏరియాస్ కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు చూసాం. చివరికి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మీ ఆర్గనైజేషన్ మీకు సంబంధించిన వ్యక్తులు మేము ఎట్లా నెగోషియేట్ చేసినామంటే, నాకు తెలిసి వేతన సవరణ ఒప్పందం ఐబీఏ ఆఫీస్లో కాకుండా ఒక హోటల్లో జరగడం అనేటటువంటిది అది ఎట్టి పరిస్థితులు ఎక్కడ కూడా జరగదు. అది 11వ ద్వైపాక్షిక వేతన ఒప్పందంలో సాధించాం. ఐబీఏ మేనేజ్మెంట్ని మేము ఉన్నటువంటి హోటల్కి రప్పించి అక్కడ వారితో సంతకాలు పెట్టడం అనేటటువంటిది అరుదైన సంగతి. సో అంచేత ఈ 11th బైపార్టెడ్లో జరిగినటువంటి అనేక విషయాలు దీనిలో మొత్తం సెటిల్మెంటే దీనిలో ఇచ్చాం. కేర్ఫుల్గా మీరు అందరూ దీన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటూ పెద్ద డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళాం. అదే రకంగా మనకి కోఆపరేటివ్ సెక్టార్లో అక్కడ ఒక 3,000 మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక 3,000 ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు. రెండు చోట్ల కూడా మనం మెజారిటీ ఆర్గనైజేషన్స్గా ఉన్నాం. వేతన సవరణ ఒప్పందాన్ని సాధించాల్సినటువంటి గురుతర బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఇప్పుడు చిన్న ఆర్గనైజేషన్స్ అది కాలేదని అన్నా కూడా చివరికి ఇక్కడ అక్కడ కూడా సేమ్ 11th బైపార్టెడ్ సెటిల్మెంట్లో ఏదైతే ఒక్క వ్యక్తి కూడా విమర్శించినటువంటి సందర్భం ఏదైతే ఉందో అదే 2 రంగాల్లో 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా మన నాయకులందరూ కూడా ఫెడరేషన్ గైడెన్స్లో అద్భుతమైనటువంటి సెటిల్మెంట్ సైన్ చేయడం కూడా ఒక అరుదైనటువంటి సంగతి. ముఖ్యంగా కామ్రేడ్ సురేందర్ని, కామ్రేడ్ రవిని, రవికుమార్ని, జనార్దన్ని, మల్లేశంని, రామారావుని, ప్రతాప్ రెడ్డిని అందరినీ కూడా పేరున అందరూ చాలామంది కామ్రేడ్స్ అందరూ కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఇక్కడ ఒక దాదాపు 7-8 రౌండ్లు డిస్కషన్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి సెటిల్మెంట్కి ఒక ఫౌండేషన్ అనేటటువంటిది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగింది. సో మీరు ఏదైతే నెగోషియేట్ చేసి నిరంతరం వాడు మాతో ఫెడరేషన్తో మనతో కన్సల్టేషన్లు ఉన్నారు, మనం గైడ్ చేసాం. ఒక అద్భుతమైనటువంటి సెటిల్మెంట్ ఏదైతే జరిగిందో దానికి కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా కంక్లూడ్ చేసి ఉంటాయి. సో ఇది ఒక మన గర్వకారణం.
పర్చేసింగ్ కెపాసిటీని పెంచాం. సో ఈ 16 నుంచి 21 6 సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి అనేక సంఘటనలు ఈ రెండు కూడా దానిలో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగినటువంటి దాన్ని ఉదాహరించండి. ఇక అనేక విషయాలు దొరికి నేను పోదలుచుకోలేదు, సమయం మనకి తక్కువగా ఉండటం వల్ల. ఇక ఫైనల్గా మనకు వచ్చేటప్పటికి మన ఓన్ యాక్టివిటీస్. మన ఈస్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లాంటి ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కొద్దిగా మనం ఇబ్బందుల్లో పడినా, బట్ మిగతా యూనిట్స్ అన్ని కూడా ఆంధ్ర బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్లో కలిసిన తర్వాత యూనియన్ బ్యాంక్లో కలిసినటువంటి కార్పొరేషన్ కానీ, లేదా ఈ ఆంధ్ర బ్యాంక్ కానీ, లేదా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒరిజినల్ యూనియన్ బ్యాంక్, అట్లా ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా డెమోక్రటిక్ వేలో ఫంక్షన్ చేయడం అనేటటువంటిది మనందరికీ సంతోషం కలిగించేటటువంటి విషయం. పేరున అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నా. కమ్రేడ్ రవీంద్రనాథ్ నాయకత్వం ఎట్లాగూ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అవైలబుల్ ఉంది. స్వచ్ఛత ఇక్కడ సమర్థాన్ని ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నాడు, అక్కడ ఉదయ్ కుమార్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నాడు, కాళేశ్ శ్రీనివాస్ అక్కడ అధ్యక్షులుగా ఉన్నాడు. సో రవీంద్రనాథ్ లాంటి ఒక మెచ్యూర్డ్ సీనియర్ మనం అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళని మనం గైడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అవసరం వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఫెడరేషన్ గైడెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. సో ఈ ఇద్దరు కాంగ్రెస్కి ఉదయ్ కుమార్కి సమర్థ్ ఖాన్కి కూడా ప్రత్యేకమైన అభినందనలు. వారు ఎన్నికైనా సో భవిష్యత్తులో అనేక విజయాలు సాధించాలని చెప్పి వాళ్ళ తర్వాత ఎవరు విజయలేసినారు గట్టిగా వేయండి. ఎవరు భాస్కర్ విజయలేసారు కదా. సో మనకి ఒక గర్వకారణం మనకి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మన సభ్యత్వం దాదాపు 5,500 పైన ఉంది. యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో అంత పెద్ద సభ్యత్వం ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఒకే ఒక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మన యూనియన్. అందుకని ప్రత్యేకమైన శ్రీనివాస్ కూడా మరొకసారి భవిష్యత్తులో ఉండాలని చెప్పి కోరుతున్నా. దెన్ కమ్స్ కెనరా అండ్ సిండికేట్, అఫ్ కోర్స్ కోపర్ సిండికేట్. ఇక్కడ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మధుసూదన్ కెనరా బ్యాంకులో, అట్లాగే నరేష్ సెక్రటరీగా ఇద్దరు కూడా సిండికేట్ బ్యాంక్ నుంచి బెడ్జైనా. సో అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం. బహుశా ఇంకొక నెల రోజుల్లో టాప్లో కూడా దాన్ని మెర్జ్ చేసేటటువంటి కంక్లూజన్స్ చేస్తాం వాటికి. సో ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వీరిద్దరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కమ్రేడ్ వర్మ అండ్ కమ్రేడ్ మునావ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా సెక్రటరీగా ఉన్నారు. కమ్రేడ్ బాబు వారికి చైర్మన్గా ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి టీం. ఇది యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కోఆపరేటివ్స్ తర్వాత మనకు అతిపెద్ద ఆర్గనైజేషన్. సో వీళ్ళు చాలా డెమోక్రటిక్ వేలో ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆల్రెడీ భవిష్యత్తులో కూడా అదే రకంగా చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నారు. మన యొక్క గైడెన్స్ ఎప్పుడు కూడా వారికి అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో దేనా బ్యాంక్ అండ్ విజయ బ్యాంక్ మెర్జ్ అయినాయి. మెర్జ్ అయినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అనేక రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేస్తే మనమే ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ మెర్జ్ చేశాం. కమ్రేడ్ శైలేంద్ర అధ్యక్షుడిగా, కమ్రేడ్ అజయ్ జనరల్ సెక్రటరీగా, మిగతా టీం అంతా కూడా సెలెక్ట్ చేశాం. సో వాళ్ళకు కూడా ఈ మధ్య 2-3 సార్లు సమావేశాలు నేను కూడా అటెండ్ అయినా. చాలా పటిష్టంగా డెమోక్రటిక్ వేలో కండక్ట్ చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలన్నీ కూడా. మెంబర్షిప్ ఇంక్రీజ్ కూడా జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న ఎన్సీబీ ఆర్గనైజేషన్ కూడా భవిష్యత్తులో కనుమరుగయ్యేటటువంటి రీతిలో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు ఈ కాంగ్రెస్. దెన్ కమ్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలంగాణకు సంబంధించి నిరంజన్ రాలేదు ఇక్కడ, బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి కమ్రేడ్ సూర్యనారాయణ వారి నాయకత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా మీడియం సైజ్గా దాదాపు 1000 మంది ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషన్, చాలా పటిష్టమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మంగపతి వారికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు. ఇంట్లో చిన్న కార్యక్రమం ఉంటే రాలేకపోతున్నానని నేను మెసేజ్ ఇచ్చినాడు. మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. తెలంగాణ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. వారు కూడా ప్రాసెస్లో కొత్తగా టేకప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి భవిష్యత్తులో మరికొంతగా దాని కార్యక్రమాన్ని అండర్టేక్ చేసేటటువంటి అవకాశాలను ప్రత్యేకమైన అభినందనలు వారిద్దరికి కూడా. దెన్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో ఓరియంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్, యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెర్జ్ అయిన తర్వాత చాలా పటిష్టంగా మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. కామ్రేడ్ రమణ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా కామ్రేడ్ ధనవంత్ అక్కడ అధ్యక్షులుగా.
ఒక మంచి ఆర్గనైజేషన్ రమణ ప్రసాద్ కూడా భవిష్యత్తులో వీళ్ళందరూ బాధ్యతలు తీసుకుని వెళ్తున్నారు. సో వారందరికీ కూడా మెర్జర్ అయిన తర్వాత ఆ మెర్జర్ ద్వారా జరిగినటువంటి ఆ ఇంప్లికేషన్స్ని చాలా సమర్థవంతంగా ఫేస్ చేయడమే కాకుండా ఎంప్లాయీస్ యొక్క కార్యక్రమాలని స్వీకరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం లేదు. వారికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు. ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కామ్రేడ్ ఉదయ భాస్కర్, కామ్రేడ్ వై శ్రీనివాసరావు ప్రెసిడెంట్ అండ్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. ఇద్దరు చక్కటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. సరే, వారు రేపు 30th నాడు మరొకసారి కాన్ఫరెన్స్ విజయవాడలో హోల్డ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాన్ఫరెన్స్కి ఏ అవరోధాలు రాకూడదని ఆ వినాయకుడిని కింది సకల సౌభాగ్యాలు కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాం. మేమందరం కూడా సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేయండి. మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అఫ్కోర్స్ నేను కూడా ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళతో పాటు నిరంతరం సమస్యలు ఏమీ లేకుండా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ప్రత్యేకమైన అభినందనలు వారిద్దరికీ. దెన్ మన కృష్ణారావు గారు ఇండియన్ బ్యాంకులో అలహాబాద్ బ్యాంక్ మెర్జ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా ఆ మెర్జర్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సో కంప్లీట్గా మెంబర్షిప్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. రాధాకృష్ణ అధ్యక్షులుగా, కృష్ణారావు ప్రధాన కార్యదర్శిగా, మన కుమారు నల్లపల్లి వీళ్ళందరూ కూడా డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీస్గా చాలా అద్భుతమైన ఆర్గనైజేషన్. ఇక కృష్ణారావు ఉన్న తర్వాత మనం దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అభినందనలు చెప్పడం తప్ప ఇక దాని గురించి మనం వేరే రకంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మంచి కాంపిటీషన్ అందరూ ఈ రకంగా అనేకంగా మన యూనిట్స్ అన్నీ కూడా పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంకులో ఉన్న శేఖర శ్రీధర ఉన్నాడా, శ్రీకాంత్ ఉన్నాడా, ఓకే. సో చిన్న బ్యాంక్ కానీ పంజాబ్ అండ్ సింధ్ బ్యాంక్ కానీ యూకో బ్యాంక్ జగదీష్ వచ్చినాడా, వెరీ గుడ్. సో యూకో బ్యాంకులో కామ్రేడ్స్ వాళ్ళు కానీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో కొత్తగా ఎన్నికైనారు మన క్లాస్ 4 యూనియన్లో. ఎవరిద్దరు, రాజీవ్ అండ్ వసంత్ ఉన్నారా ఇద్దరు? అచ్చా, ఇప్పుడే కలిసి వెళ్ళిపోయినట్టు. సో రాజీవ్ అండ్ వసంత్ ఇద్దరు చాలా పటిష్టంగా కార్యక్రమాలు అక్కడ కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ వర్కర్స్ యూనియన్లో జరుగుతున్నాయి. సో పబ్లిక్ సెక్టార్ రంగంలోనే కాకుండా మన కోటల్ మహీంద్రాలో పటిష్టమైన ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. కామ్రేడ్ మధుసూదన్ దానికి మెంటార్గా ఒక ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నారు. వారి ఆధ్వర్యంలో మంచి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కోటల్ మహీంద్రాలో. సరే, ఇంకా కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్లో కామ్రేడ్ సాయి అండ్ అదర్స్ ఇక్కడే ఉన్నారు. సాయి ఉన్నావా? సాయి. సో అక్కడ కూడా మంచి కార్యక్రమాలు. అదే రకంగా కర్ణాటక బ్యాంకులో శివకుమార్ ఉన్నాడు. కర్ణాటక బ్యాంక్ పెద్ద ఆర్గనైజేషన్, బట్ వాళ్ళకి ఆల్ ఇండియాలో కొద్దిగా ఇబ్బందులు రావడం వల్ల కొద్దిగా కార్యక్రమాలు సన్నబడినా భవిష్యత్తులో పుంజుకునేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫెడరల్ బ్యాంక్ ఉన్నారా శ్రీకాంత్ వీళ్ళు? ఫెడరల్ బ్యాంక్ గుడ్ గుడ్. సరే, మనం వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు ఎందుకు చెప్పాలంటే ఫెడరల్ బ్యాంక్ కామ్రేడ్స్ సమ్మెలో లేకపోతే ఆశ్చర్యం ఉంటే కదా. సో నిరంతరం సమ్మె చేసేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఈ దేశంలో ఉన్నది అంటే ఒక ఫెడరల్ బ్యాంక్ యూనియన్. కంగ్రాచులేషన్స్ ఇక. సో గట్టిగా రిజల్ట్. సో లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ చేయగలిగిన సమర్థత ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ అదే మనకి దేశంలో. లైట్నింగ్ ఇవాళ రాత్రి అనుకోవటం, రేపు పొద్దున సభలో వెళ్ళిపోవటం. ట్రేడ్ యూనియన్ రూల్స్ ఏమి వాళ్ళకి వర్తించాం, అంత పటిష్టంగా ఉండేటటువంటిది. సో ఈ రకంగా అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ చాలా పటిష్టంగా డెమోక్రటిక్ వేలో కండక్ట్ చేసుకోవటం అనేటటువంటిది బహుశా ఇటువంటి సంఘటన అరుదు ఏ రాష్ట్రం లేదు. చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. అన్ని యూనిట్స్కి పబ్లిక్ సెక్టార్ రంగంలో ఉండేటటువంటి 10 బ్యాంకుల్లో మనకి 9 బ్యాంక్స్లో యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 9 బ్యాంక్స్ యూనిట్స్ ఇంకేమైనా బ్యాంక్ మర్చిపోయినా లేదా? ఏ బ్యాంక్ మర్చిపోయేటట్టుకోవచ్చు. బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కాంతారావు వచ్చాడు పొద్దున. సరే, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర యూనియన్ కూడా కాంతారావు ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నాడు. సో ఆ యూనియన్ కూడా రెగ్యులర్గా నేను అటెండ్ అవుతుంటే అవి కూడా కార్యక్రమాలు బాగా చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఇవన్నీ కూడా బాగా జరుగుతాయి. యూనిట్స్కి సంబంధించి మనకి ఇబ్బంది లేవు. ఇక కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్లో మొత్తం 23 జిల్లాల్లో కూడా మంచి పటిష్టమైనటువంటి యంత్రాంగాన్ని ఏర్పరిచాం. మొన్ననే మహబూబ్ నగర్ కూడా వెళ్ళిన త్రిపాల్ రెడ్డి ఉన్నాడా? త్రిపాల్ రెడ్డి రాలేదు, ఓకే. దెన్ నిజామాబాద్లో మనోజ్ ఉన్నాడా? ఓకే. సో మొత్తం తెలంగాణలో ఉండేటటువంటి 10 జిల్లాల్లో మనకి కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ ఏర్పరచాం. ఇక ఆదిలాబాద్ సెంటర్లో మాత్రం వెళ్ళి ఏర్పాటు చేయాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి 13 జిల్లాల్లో శ్రీకాకుళం నుంచి మనకి చిత్తూరు, కర్నూలు, కడప అన్నీ కూడా చాలా పటిష్టంగా ఉన్నాయి. మనం ఒక కార్యక్రమం ఇవ్వగానే చాలా పటిష్టంగా జరిపేటటువంటి కామ్రేడ్స్ అందరినీ కూడా మనం
చాలా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫెడరేషన్ యాక్టివిటీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ మాత్రమే. సో నేను ఇక్కడ ఈ మహాసభకి నేను రికమెండ్ చేసేది ఏమిటంటే వారికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి సహాయాన్ని మనం చేస్తున్నాం ఫెడరేషన్ నుంచి. వాళ్ళకి జనరల్ బాడీస్ పెడితే దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ని మనం ఇంకా రీఎంబర్స్ చేస్తున్నాం. నాయకులు ఎవరైనా కనుక వెళ్తే వారికి సంబంధించినటువంటి టీఏ బిల్స్ అని మనమే ఇస్తున్నాం. బట్ రోజువారీ కార్యక్రమాలు కండక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మాత్రం ఈ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ. అంచేత అక్కడ వారి యొక్క కోఆర్డినేషన్ కమిటీలో ఉన్నటువంటి సభ్యుల దగ్గర నుంచి ఈ మహాసభ చేసేటటువంటి నిర్ణయం ఏంటంటే సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క కామ్రేడు కనీసం ఒక 50 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఆ కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్కి ఇవ్వటం అనేటటువంటిది మన ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత. ఎందుకని ఈ సలహా నేను ఇంప్లిమెంట్ చెప్తున్నానని అంటే ఆర్థిక పరంగా కనుక కోఆర్డినేషన్స్ కనుక బలోపేతం కాకపోతే అక్కడ యాక్టివిటీస్ జరగవు. సో ప్రతి ఎక్స్పెండిచర్ని ఫెడరేషన్ ఇన్వాల్వ్ రియంబర్స్ చేయాలంటే అది అయ్యే పని కాదు. కొంచెం రేపు ప్రైవేటైజేషన్ వ్యతిరేకంగా మన కార్యక్రమాలు జరిగినా లేదా ప్రభుత్వాల యొక్క దమనకాండకు వ్యతిరేకంగా జరిగినా అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్కర్స్ యొక్క యూనిటీ కోసం మనం ఏదైనా కార్యక్రమాలు చేసినా కూడా సభలకి సమావేశాలకి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ మనం చేసినా రోజువారీ కార్యక్రమాల కోసం అన్ని కోఆర్డినేషన్ కమిటీ పేర్ల మీద అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ పనిచేసేటటువంటి ఉద్యోగస్తులు కనీసం సంవత్సరానికి ఒక 50 రూపాయలు అంటే నెలకి దాదాపు 4 రూపాయలు 4.5 రూపాయలు పడుతుంది. అది పెద్ద ఎక్స్పెండిచర్ కాలేదు, 4 రూపాయలు. సో ఇది మన యూనిట్ల బాధ్యత. నేను అన్ని యూనిట్లని కోరేది ఏమిటంటే మీరు ఇచ్చేటటువంటి సర్కులర్లో మహాసభ నిర్ణయించినటువంటి నిర్ణయాన్ని కూడా మీరు కమ్యూనికేట్ చేయండి. పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉండేటువంటి సభ్యుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ కొద్దిగా ఇబ్బంది అయినా కూడా దీన్ని మన ఓన్ ఇంట్రెస్ట్లో అంటే ఏబిఏ తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ఫెడరేషన్స్ ఏ రకంగా పటిష్టంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంటాయో ఫెడరేషన్ తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటటువంటి బాడీస్ అన్ని కూడా కోఆర్డినేషన్ కమిటీసే. అందుకని అక్కడ నాయకత్వాన్ని మనం చాలా బలోపేతం చేయాలి, ఫిజికల్గా ఫైనాన్షియల్గా అనేటటువంటిది మనం తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయం. దానిలో వచ్చేటటువంటి ఉత్తర ప్రాబ్లమ్స్ అని తర్వాత చూద్దాం. ఆడిట్ అవ్వడం లేదని ఇలాంటి ఇంకోటి ఇవన్నీ ఉంటాయి, కొన్ని మ్యాటర్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఆఫీస్ బ్యాలెన్స్ సెంట్రల్ కమిటీలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో మిమ్మల్ని అందరినీ కోరే దానికి కూడా అప్రూవల్ ఇవ్వాల్సిందిగా దాన్ని కోరుతున్నా. సో ఈ రకంగా నేను ఇక దీన్ని కంక్లూడ్ చేస్తాను దీన్ని. సో మనం అనేక కార్యక్రమాల్ని మనం అండర్టేక్ చేసినటువంటి దాన్ని చాలా వివరంగా దాదాపుగా 400 పేజీల డాక్యుమెంటరీ మీ అందరికీ కూడా అందించాం. దాంతోపాటుగా 27 రిజల్యూషన్స్ కూడా మనం మీ అందరి ముందు ఉంచాం. ఆ 27 రిజల్యూషన్ కూడా నేను డీటెయిల్గా చెప్పకపోయినా మీ అందరి దగ్గర ఉన్నాయి అవన్నీ. సో ఈ 27 రిజల్యూషన్స్ కూడా వరల్డ్ పీస్ మీద, గ్లోబల్ వార్మింగ్, టెర్రరిజం, కమ్యూనల్ హార్మనీ, ప్రైస్ రైజ్, బ్యాంకింగ్ ఇండస్ట్రీ, కస్టమర్ సర్వీస్, హెయిలింగ్ ది 11th bipartite settlement, resolution on wage revision in cooperative sector, then resolution of the national convention రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో మనం చేసేటటువంటి సమ్మెలు. సో resolution on privatization of public sector banks, farmer agitation, economic policies of the government, then resolution on strengthening united forum, resolution on black money, bonus to all, fake notes, new pension scheme for the new employees 2010 తర్వాత ఇంప్లిమెంట్ అయినటువంటి స్కీమ్ అది. సో resolution on Catholic Syrian bank strikes, on jewel appraisers, organization and task, resolution on outsourcing and purchase of annuity in private banks as regards the pension payment, then private sector bank lo pension fund create cheyalane demand. So resolution on regional rural banks, recruitment of banks. ఈ రకంగా ఒక 27 అంశాల మీద మనం విపులమైనటువంటి రిజల్యూషన్ చేయడమే కాకుండా మొన్ననే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకి ప్రభుత్వానికి జరిగినటువంటి చర్చల్లో కొత్త అంశం అనేటటువంటిది 62 సంవత్సరాలకి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంచడం అనేటటువంటి దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చూసాం. మనకి తెలిసిగా ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి సర్వేలో యావరేజ్ ఏజ్ ఏదైతే ఒక సిటిజన్కి 67 సంవత్సరాల నుంచి 72 సంవత్సరాలకి పెరిగిందో, సో అంచేత పని చేయగలిగినటువంటి స్తోమత కూడా 60 నుంచి 65 సంవత్సరాల వరకు ఉండాలనేటటువంటి మన కోరిక. సో అనదర్ రిజల్యూషన్ 28th రిజల్యూషన్గా ఈ ఇంక్రీజ్ ఇన్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ టు 65 years అనే దాన్ని కూడా సర్క్యులేట్ చేసాం మీకు. ఈ రిజల్యూషన్ కూడా మనం అండర్టేక్ చేయాలి.
దానితో పాటుగా ఆల్రెడీ మనం ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్లో ఆ సెంట్రల్ కమిటీ సమావేశంలో కోఆపరేటివ్లో 2 టైప్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలనేటటువంటి నిర్ణయాన్ని ఎప్పుడో మనం తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో 2 టైప్ స్ట్రక్చర్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేటటువంటి రిజల్యూషన్తో పాటుగా దెన్ పెన్షన్ స్కీమ్ అనేటటువంటిది కోఆపరేటివ్లో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంకు ఉద్యోగస్తుల సమాఖ్య ఈ డిమాండ్కి కట్టుబడి ఉంది. సో చేత పెన్షన్ స్కీమ్ కూడా ఒక పెన్షన్ ఫండ్ అనేటటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసి వారందరికీ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలనేటటువంటి 28వ రిజల్యూషన్ కూడా మనం దీన్ని అండర్టేక్ చేస్తున్నాం. సో దీంతో పాటుగా మన అకౌంట్స్ కూడా సో జానకిరామ్కి ఆల్రెడీ యాక్సిడెంట్ అయింది, చదవమంటే కొద్దిగా కష్టమే. చదవమంటే చదువుతాడు, 6 సంవత్సరాలు ఉంది, లేదు చదవాల్సిన అవసరం లేదు, మీ దగ్గర ఆల్రెడీ కాపీ ఉంది అని అంటే సింపుల్గా ఆయన వచ్చి ప్రజెంట్ చేస్తాడు. దాంట్లో ఎవరికైనా ఏదైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు. సో జానకిరామ్ దాన్ని ప్రజెంట్ చేసినట్టుగానే దాన్ని భావిస్తూ సో మీ ముందు రిపోర్ట్ ఉంది, రిజల్యూషన్స్ ఉన్నాయి, 6 సంవత్సరాల అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా విపులంగా చర్చించదలుచుకుంటే చర్చించండి, లేదు దీని ఏదైనా మన సందర్భాలు మనకి సమయానుభవం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొద్దిమంది ఎవరైనా దీని మీద ఏదైనా మాట్లాడతారు. ఇప్పటికే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఫోన్లు చేసినారు నాకు, ఇప్పుడు మీరు క్లోజ్ చేస్తున్నారు, గంటలో క్లోజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాను. తొందరగా దీన్ని క్లోజ్ చేసుకుని మనం బయటపడాలి, ఇంకా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళేటటువంటి కామెంట్స్ ఉన్నారు. సో అంచేత ఈ 6 సంవత్సరాల కాలంలో మీరు అప్పగించిన ఎన్నికైనటువంటి టీం మీ అందరి యొక్క ఆశయాలు, కోరికలు, ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా తూచా తప్పకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అనేటటువంటి దాన్ని ధైర్యంగా నేను చెప్పగలుగుతా. సో రాష్ట్రాన్ని అనేక సార్లు విజిట్ చేశాం, కోఆర్డినేషన్ కమిటీస్ని బలోపేతం చేశాం, యూనిట్స్కి ఏ రకమైనటువంటి గైడెన్స్ కావాలో ఆ గైడెన్స్ అంతా ప్రొవైడ్ చేశాం, ఆర్థిక పరమైనటువంటి సపోర్ట్ చేశాం. అన్ని రకాలుగా దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సమాఖ్యలో అది అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచేటటువంటి విధంగా మీరు ఎన్నుకునేటువంటి ఆఫీస్ బ్యాలెన్స్ అందరూ బిహేవ్ చేశారని చెప్పి రాబోయేటటువంటి కూడా తప్పనిసరిగా ఇదే కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తామని చెప్పి మరొకసారి మీ అందరికీ ఇస్తూ ఈ రిజల్యూషన్ని, రిపోర్ట్ని, మిగతా అన్నింటినీ కూడా అకౌంట్స్ని కూడా యునానిమస్గా అప్రూవ్ చేయాలని టీం తరఫున కోరుతూ ధన్యవాదాలు. సో కామ్రేడ్స్, జనరల్ సెక్రటరీ రాంబాబు గారు ప్రజెంట్ చేసిన రిపోర్టు చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్, ఎడ్యుకేటివ్గా ఉంది. సో కామ్రేడ్స్ అందరూ కూడా దాన్ని ఒక బుక్గా దాంట్లో సమాజంగా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ మరొకసారి రిజల్ట్స్ని చెప్పండి. Amendments to the Constitution గురించి ప్రవేశపెట్టారు. సిగ్నేచర్ తొందరగా కాంగ్రెస్కి 28 యూనిట్స్ ఉన్నటువంటి టైంలో అంతకుముందు నిబంధన ఏదైతే ఉందో ఒక యూనిట్ మాత్రమే ఆఫీస్ గారికి చేయాలని పరిస్థితులు ఇద్దరు మాత్రం చేయొచ్చు యూనియన్స్ మెర్జ్ అవ్వడం, యాస్పిరేషన్స్ ఉండటం, అలాగే ఎంకేడ్ ఎంకరేజ్ ఉండాలి. బైలాస్లో తొలగిస్తున్నాం. సో యూనిట్లో ఏదైనా సరే ఉండొచ్చు అనేటటువంటి నిబంధన. సో ఏదైతే ఆ ఇద్దరు ఉండదో దాన్ని తీసేసిన దాన్ని మీరు సమర్థించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అమెండ్మెంట్స్ని యునానిమస్గా అప్రూవ్ చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుసు. మరొకసారి మీ ఆమోదాన్ని చెప్పట్లేదు.
ఎదురు చూస్తున్నది రాయి దేశం ఎర్ర పొద్దు పొడిచే ఆ రోజు కోసం కలలు కంటున్నది రాయి దేశం కమ్యూనిజము నిజమైతే కాలం కోసం విలువలున్న సమాజ స్థాపన కోసం విలువలున్న సమాజ స్థాపన కోసం
రాంబాబు గారికి అతి ఇష్టమైనటువంటి పాట. కామ్రేడ్స్, ఒక చిన్న విషయం మర్చిపోయాను. మనకి కామ్రేడ్ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు మనకి గౌరవాధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. మనకి చాలా ఇన్స్పైర్ చేసేటటువంటి కామ్రేడ్. సో వారిని మనం ఈ వివరాల్లోకి వెళ్ళే ముందు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనేటటువంటి ఏదైతే మనకు ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రవీంద్రనాథ్ గారు ఉన్నారో, ఆ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనేటటువంటి పోస్టును మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. దాని స్థానంలో చైర్మన్ అనేటటువంటి ఒక వేకెన్సీ, అంటే ఆఫ్టర్ ఆనరరీ ప్రెసిడెంట్ దెన్ చైర్మన్ ప్రెసిడెంట్ అనేటటువంటి దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. సో మీ అందరి అనుమతి నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అనే పోస్టును రిమూవ్ చేయటం, చైర్మన్ అనేటటువంటి ఒక పోస్టును మనం క్రియేట్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ యంగ్స్టర్స్ అందరినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేసేటటువంటి ప్రాసెస్లో ఒక 2-3 ఆఫీస్ బేరర్ల సంఖ్యని పెంచాలి అనేటటువంటి ఒక చిన్న నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దానికి అనుగుణంగా 1 ఆనరరీ ప్రెసిడెంట్, 1 చైర్మన్, 1 ప్రెసిడెంట్, 1 2 3 4 5 6 7 వైస్ ప్రెసిడెంట్స్, 1 జనరల్ సెక్రటరీ, 1 జాయింట్ జనరల్ సెక్రటరీ, 5 డిప్యూటీ జనరల్ సెక్రటరీస్. దీనిలో ఎక్కడా కూడా మార్పు లేదు. బట్ మనకు ఉన్నటువంటి సెక్రటరీల సంఖ్యని ఒక 3 ఆఫీస్ బేరర్స్ని కొత్త కామ్రేడ్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం. ట్రెజరర్గా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఒకే వేకెన్సీని మనం దాన్ని ఉంచుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ 27 వేకెన్సీస్లో ఒక 3 వేకెన్సీస్ పెరిగిన తర్వాత మనకి ఉన్నటువంటి సభ్యత్వానికి 30 మంది ఆఫీస్ బేరర్స్ పెద్ద ఎక్కువ సంఖ్య కాదు. సో చేత వీటిల్ని అనుమతించాల్సిందిగా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ని రిమూవ్ చేయటం, చైర్మన్ పోస్ట్ని క్రియేట్ చేయటం, ఒక 3 జాయింట్ సెక్రటరీలు ఇంక్రీజ్ చేసుకునేటువంటి ప్రాసెస్ని అనుమతించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. కామెంట్స్ ఎప్పుడు క్లాస్ ద్వారా కలిగింది. థ్యాంక్ యూ. నౌ నెక్స్ట్ ఎజెండాలో కోఆప్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఆనరరీ మెంబర్. ఒకే ఒక ప్రపోజల్ ఉంది నా దగ్గర నుంచి. కామ్రేడ్ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారిని ఒక ఆనరరీ మెంబర్గా కోఆప్ట్ చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా అనుమతి కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో నౌ ఐఎమ్ ప్రపోజింగ్ ది Ravi, I am going ahead. Yeah. Now I am proposing the list of office bearers being elected now in this conference to undertake the activities in the ensuing term. So, honorary President ga Comrade Suravaram Sudhakar Reddy garini propose chestunnanu. Chairman ga Comrade R. Srikanth Reddy from State Bank of India varini propose chestunnam. President ga Comrade T. Ravindranath from Union Bank of India. Give him a big hand. Give him a big hand. Vice President ga Comrade V. Madhusudan from Kotak Mahindra Bank. Comrade K. Radhakrishna from Indian Bank. Comrade Kale Srinivas from Union Bank of India, Andhra Pradesh. Vari mother chepinaru ralekpoyinaru, but he is a delegate to the conference. Comrade Kale Srinivas. Comrade K.V. Ramanamurthy from Punjab National Bank. Comrade Padma from Indian Bank. Comrade Lakshmipati Rao from Union Bank of India. Comrade Sheikh Munawar Pasha from Syndicate Bank. Then Joint General Secretary Comrade P.V. Krishnarao from Indian Bank. Joint General Secretary, thank you for approving Comrade P.V. Krishnarao from Indian Bank.
Now Deputy General Secretary Comrade P. Uday Bhaskar from Central Bank of India. Comrade V. Uday Kumar from Union Bank of India, AP. Comrade Samad Khan from Union Bank of India, Telangana State. Comrade Surendra from Cooperatives, Telangana State. Comrade Ravi Kumar from Cooperatives, Andhra Pradesh. Secretaries Comrade M.S. Kumar from Indian Bank. Comrade Ramana Prasad from Punjab National Bank, AP. Comrade P. Ajay Kumar from Bank of Baroda. Comrade P.S. Madhusudan from Canara Bank, Telangana State. You apply the come. Comrade Varma from Canara Bank, Andhra Pradesh. Comrade Naresh from East Syndicate Bank, Telangana State. Comrade Uday Vadlu Babu from Syndicate Bank, AP. Comrade Niranjan from Bank of India, Telangana State. Var Raledu, Arogyam Babuka, but he is a delegate to the conference. Sundana? Niranjan Vyarka. Then Comrade Surya Narayana from Bank of India, Andhra Pradesh. మనం కొత్తగా మనం తీసుకున్నటువంటి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ శైలేంద్ర ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా. ఈజ్ ఎ గుడ్ క్రికెటర్ అండ్ ఎ గుడ్ సింగర్ ఆల్సో లైక్ మీ, నాకంటే బాగా ఆడతాడు. దెన్ కామ్రేడ్ జగదీష్ ఫ్రమ్ యూకో బ్యాంక్. వర్మ మధుసూదన్ గారు కూడా బ్యాట్స్ ప్లేయర్. Verma, Masudan, Babu also. Babu also, correct. Then Comrade Durga Prasad from Bank of Maharashtra. Okay, he is now Tanvir Villar. Then Comrade Y. Janakiram as a president for the State Federation. Comrade Janakiram. Now for the post of General Secretary, Comrade Krishna will propose. Your best to the comrade. Silent. Comrade V.S. Rambabu. He has completed 25 years, more than 25 years, as General Secretary of Andhra Pradesh and Telangana Bank Federation. In fact, in COVID years, we want to celebrate the occasion of the Silver Jubilee function as the General Secretary of Andhra Pradesh and Telangana Bank Federation. But due to COVID, we are postponing it, we are not cancelling, we are postponing it. Very soon we are going to have it. Thank you, Krishna. So, Comrade Ravi, now this agenda is over. Congratulating you, Chairman, all office bearers for the election. Maybe Kumar is it now? Niranjan is now, he is not well, he has not come. So Niranjan, Durga Prasad, both are not available now. Kali Srinivas also. Yeah, thank you. Comrades, so రాంబాబు గారు ప్రపోజ్ చేసినవన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీ యాక్సెప్ట్ చేశారు. మరొకసారి మీ కర్దాలు పొందుతారు. So now with this, the 29th Conference of Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation దిగ్విజయంగా ఎన్ని అవంతరాలు వచ్చినా కూడా చాలా పట్టుదలతోటి మీ అందరి కోఆపరేషన్ తోటి
థ్యాంక్ యూ. ఏమైంది? Now Comrade Srikanth Reddy, former President of APTPF, now Chairman of APTPF. ओके सर, ये ट्राइपॉड के ऊपर आया है। बैनर मार्च बैनर Comrade Ravindranath, former working president and present president of our APTPF. అది సెకండ్ ఇచ్చేది Comrade V. Madhusudan, Kotak Mahindra Bank. పైకి లేపు పైకి లేపు. ఎస్ సార్. Comrade K. Netha, Indian Bank. Ramanamurthy garu, Punjab National Bank employees. సార్ ఇక్కడ మధ్యలోకి వచ్చేది. లేదన్నా అన్న నువ్వు ఇట్లా The Indian Bank Employees Union and women convener of AP Telangana Bank Employees Federation. లక్ష్మీపతి గారు, నువ్వు పెట్టింది లక్ష్మీపతి రావు గారు. షేక్ మనోహర్ బాషా, నేను బయట పెట్టినా. కామ్రేడ్ ఉదయ్ కుమార్, ఆంధ్ర బ్యాంక్ ఈ అలహాబాద్. యంగ్ డైనమిక్ ఎనర్జెటిక్ కామ్రేడ్ సమర్థ్ ఖాన్. Comrade Samadh is such a wonderful man. Night 1 o'clock ఫోన్ చేసి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఒక బ్రెడ్ పట్టుకురామని పట్టుకొస్తాడు బాబు. నో అనేటటువంటి ప్రశ్న లేదు. వెరీ నైస్ కామ్రేడ్. ఆర్గనైజేషన్గా ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండేటటువంటి వ్యక్తుల్లో మొట్టమొదటి వాడు కామ్రేడ్ సమర్థ్ గారు. గుడ్ నైస్. వెరీ నైస్. కామ్రేడ్ సురేందర్, తెలంగాణ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. మనకి మంచి సెటిల్మెంట్ చేయడమే కాకుండా ₹1 కోటి లెవీ ఇవ్వాల్సినటువంటి కామ్రేడ్ మనకి. సో గట్టిగా సపోర్ట్ కొట్టండి. అనౌన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనమే అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో గుడ్ కామ్రేడ్, దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ నైస్. KVS రవికుమార్, ఆంధ్రప్రదేశ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. సో రవి, నేను అడిగితే ఇప్పుడు మీకు ఒక 70 lakhs వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇచ్చింది కదా సార్ రవి, దానికి ₹1 కూడా తగ్గకుండా దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తాను. MS Kumar, Joint General Secretary, Indian Bank Employees Union and Secretary of AP Telangana Bank Employees Federation.
ఇంకొంచెం పెట్టరండి మీ వీడియోలో కనపడుతుంది. రమణ ప్రసాద్. నెల్లూరులో ఒక స్వీట్ దొరుకుతుంది, దాని పేరు మర్చిపోయినా కానీ మలై కాజా. అది ఎక్కడ ఏ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దొరుకుతుంది, బయట కూడా దొరకదు. మీకు ఎవరికైనా కావాల్సి ఉంటే రమణ ప్రసాద్ టచ్లో ఉండండి, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో 1 కిలో సప్లై చేస్తాడు. లెటర్ రాయండి. అజయ్ కుమార్, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ సెక్రటరీ, ఏపీ. Madhusudan, Canara Bank Employees Union, Secretary, AP Telangana Bank Employees Federation. UBSS Harivarma. Naresh Papu. Syndicate Bank Employees Union, Secretary, AP Telangana Bank Employees Federation. Comrade B. Udayavarlu. Comrade TV Suryanarayan garu. Comrade Suryanarayan garu. Comrade Suryanarayan garu. మాస్క్ కొంచెం వెనక్కి కొంచెం జరగండి సార్. రైట్ సార్, ఓకే. Thank you. Crorepati, the treasurer of our federation, Comrade Y.S. Janikara. సార్ ఒక స్టెప్ ఇట్ వచ్చేయండి. రైట్ సార్, ఓకే. ఇప్పుడు మన బిలవర్డ్ కామ్రేడ్ పివి కృష్ణారావు గారు, జాయింట్ జనరల్ సెక్రటరీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్. గివ్ మీ బిగ్ హ్యాండ్ కామ్రేడ్. ఇప్పుడు మనందరి తరఫున మీ కరతాళ ధ్వనులతోటి కామ్రేడ్ రాంబాబు గారు, అవర్ బిలవర్డ్ జనరల్ సెక్రటరీ. APS జిందాబాద్, APS జిందాబాద్, APDPS జిందాబాద్, APDPS జిందాబాద్. కొట్టండి, చప్పట్లు కొడతానండి. కామ్రేడ్స్, మన 29వ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ మహాసభలో దిగ్విజయంగా ముగించుకున్నాం. సో ఇందాక ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నట్లుగా వచ్చిన కామ్రేడ్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. అలానే ప్రత్యేకించి మన ఉమెన్ కామ్రేడ్స్, మన సిస్టర్స్, వాళ్ళు కూడా ఎంతో దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఫిజికల్గా పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు వాళ్ళకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలానే హాల్ వాళ్ళకి, మరి పోలీసు వాళ్ళు మనకి 100K రెస్ట్రిక్ట్ చేసినందుకు వాళ్ళకి, మిగతా మైక్ సెట్ వాళ్ళు, సౌండ్, ఆడియో, అలానే టెక్నాలజీ ఇచ్చిన కామ్రేడ్స్ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మరొకసారి
Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation Jindabad. Andhra Pradesh and Telangana Bank Employees Federation Jindabad. AIBA Jindabad. AIBA Jindabad. AIBA Jindabad. Our unity Jindabad. Our unity Jindabad. Our leader Comrade Ram Babu Jindabad. Long live, long live. Long live, long live. Success, success, 29th conference. Success, success, 29th conference. Thank you, Comrade. Comrade, signature చేయని వాళ్ళు ఆగి మరీ చేసేయాలండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది అఫీషియల్ రికార్డు. సో చేయని వాళ్ళు ఒక్క నిమిషం ఆగి, అలానే కింద స్నాక్స్ టీ కూడా అరేంజ్ చేయబడింది, కిందకి వెళ్ళి అందరు కామ్రేడ్స్ టీ తీసుకొని స్నాక్స్ తీసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
చెమటలు తాళాలై పడుతుంటే